హలో గైస్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద న్యూ లైవ్ స్ట్రీమ్. ఈరోజు అయితే గ్రూప్ డి మ్యాచెస్ గాడ్ లైక్ ఉంది టీమ్ ఇవాళ, అలాగే ఎస్ఎస్ఎన్ ఆర్మీది ఉంది, ఇంతకుముందు ఎన్ఎక్స్టీ. చాలా టీమ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇవాళ, మంచి మంచి టీమ్స్. అలాగే నాజ్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఒక గర్ల్ క్రియేటర్ వాళ్ళ టీం ఇది. బిఎఫ్ఏ ఉంది, అవరవా ఇది బ్లాక్ ఫ్లాగ్ ఆర్మీ, ఇంకా ఆర్ఎన్ఎక్స్ ఉంది, రాక్ ఇండియా డిఎక్స్ స్క్వాడ్ ఉంది, ఎన్జీ ప్రోస్ అసలు మర్చిపోకూడదు, బాదల్ వైట్ గోస్ట్. చాలామంది చెప్పారు వైట్ గోస్ట్ చాలా బాగా ఆడుతున్నాడని. ఇవాళ వైట్ గోస్ట్ మ్యాచ్ ఉంది. ఎన్జీ గోపు, మన్ను, ఇంకా బాదల్, అనుభవ్, ఎన్జీ ప్రోస్ది గాడ్ లైక్. ఇంకా చాలా మంచి లాబీ ఇది, డెడ్లీ లాబీ. చాలా మజా వస్తుంది ఇవాళ గ్రూప్ డి మ్యాచెస్. ఫ్రీ ఎలిమినేషన్. చలో నోటిఫికేషన్ వచ్చిందా లైవ్? ఓకే. బ్లాక్ స్క్రీన్ లేదుగా. ఓకే కదా, బ్లాక్ స్క్రీన్ రావట్లేదుగా. జెడ్విన్ హాయ్ బ్రో, మర్చిపోయాను నీకు రిక్వెస్ట్ పెట్టాలి. గైస్ అలాగే లైక్ చేసుకోండి స్ట్రీమ్కి, ఎవరైతే వచ్చారో అందరూ ఫాస్ట్గా లైక్ చేసుకోండి స్ట్రీమ్. ఇవాళ మ్యాచెస్ మాత్రం చాలా మజా వస్తాయి, నో డౌట్. లైక్ ది స్ట్రీమ్. బోలు లైవ్, హలో భయ్యా, హలో బాయ్, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. అండ్ మీ హాయ్ బ్రో, హాయ్ కేజీఎఫ్ కోబ్రా, హాయ్ కేఎస్ రెడ్డి, హాయ్ అన్న. గాడ్ లైక్ ద విన్నర్. ఓకే ఎలియన్, చూద్దాం. గాడ్ లైక్ నేను కూడా సపోర్ట్ చేస్తా. కేవీటీ నెక్స్ట్ శ్రీ ఎస్ఆర్కే ఈజ్ లైవ్. హలో అన్న, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎస్ఆర్కే. కసింబాయి, హలో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. సో ఈరోజు మ్యాప్ ఫస్ట్ సోలారా మ్యాప్ అయితే వచ్చింది. నెక్సెరా, పెరుగొట్రీ, బెర్ముడా, కల్హరి, లాస్ట్ది ర్యాండమ్ తెలిసిందే. సో అందరూ లైక్ చేసుకోండి స్ట్రీమ్కి, ఎవరైతే వచ్చారో అస్సలు లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సందీప్ హాయ్ బ్రో, చైతన్య హాయ్, అందరికీ వెల్కమ్. డ్రాప్ స్పాట్స్ అంట, ఇది ఏం జరగదులే, కావాలని ఫేక్ ఇస్తున్నారు టీమ్స్ కూడా. గాడ్ లైక్, ఆర్ఎన్ఎక్స్, అసాసిన్ ఆర్మీ, ఎన్జీ ప్రోస్, స్కిల్ మ్యాక్స్, ఆర్డిఎక్స్ ఈ స్పోర్ట్స్, ది ఎంవిపీస్, నాజ్ ఈ స్పోర్ట్స్, నెబ్యులా ఈ స్పోర్ట్స్, బిఎఫ్ఏ, వెస్ట్రాస్, గ్రావిటీ ఈ స్పోర్ట్స్. ఇవాళ ఏ టీమ్స్ బెస్ట్ ఆడతాయి అంటే గాడ్ లైక్ ఆడిద్ది, ఆర్ఎన్ఎక్స్ ఆడిద్ది, అసాసిన్ ఆర్మీ పెద్ద టీమే, ఎన్జీ ప్రోస్ చాలా బాగా ఆడిద్ది. 15 మిలియన్ ఛానల్ ఉంది అసాసిన్ ఆర్మీ. ఇంకా బ్లాక్ ఫ్లాగ్ ఆర్మీ కూడా 10 మిలియన్ ఛానల్ టీం అయితే ఉంది. అండ్ ఒక ఫీమేల్ క్రియేటర్ టీం ఉంది ఇవాళ. గాడ్ లైక్ గురించి చెప్పక్కర్లేదు, చాలా బెస్ట్ లాబీ ఇది, చాలా మంచి లాబీ. అంతా ఓకే కదా. దీపక్ రెడ్డి హాయ్ బాయ్, హాయ్ బద్రీనాథ్, హాయ్ అన్న, హాయ్. అవును బ్రో, ఇంకా మ్యాచ్ అయితే ఒక 30 సెకండ్స్లో అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. జస్ట్ ఇంకా 20 సెకండ్స్లో ఫస్ట్ మ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. సోలారా. హలో ఎస్ఆర్కే, హలో, రిప్లై ఇచ్చాక అందరూ లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు స్ట్రీమ్. కిక్లో టిక్ మార్క్ వచ్చేసింది. ఓ కాసిం, నైస్, కంగ్రాట్స్. చలో సౌండ్ మ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. वेलकम टू सोलारा. स्लाइड्स तैयार है, टीम्स तैयार है, और जब शुरू होगा स्पीड और सरप्राइजेस का खेल, एक स्लाइड आपको सेकंडों में पहुंचा सकती है एक नई पोजीशन पर, और अगले ही पल सामने आ सकती है कोई अनएक्सपेक्टेड टीम. यहाँ हर मूव तेज है, हर डिसीजन इंपॉर्टेंट है, और हर सेकंड बदल सकता है पूरा गेम. चलिए ड्रॉप पॉइंट क्लाश అవర్ అవుతుంది. निर्धारित स्पॉट पे जाने का जो फैसला है वो कर चुके हैं. అసాసిన్ ఆర్మీ ఏంటి వెనక దిగుతుంది, అది లేట్ ల్యాండింగ్. नहीं आएंगे बिकॉज़ सभी टीम से इधर स्ट्रेटजी ఉంది, तरीके से रूबरू थी, बिकॉज़ प्लेन्स के मुकाबले वो देख चुके हैं. वाइल्ड फॉक्स आइलैंड वहां पे कुछ केओटिक क्लस्टर्स फॉर्म होते नजर आ रहे हैं. యాష్ ఎక్కడో దిగుతున్నాడు. बिल्कुल देखिए यहाँ पे आपको स्प्लिट लैंडिंग फुल नजर आने वाला है, जहां पे इनके तीनों खिलाड़ी हसन ओ बैकग्राउंड नॉइस वస్తుంది. रॉय अदीब एलिमिनेट हो चुके हैं. शोको और लाइव हसन वॉइस को संभालना पड़ेगा, जहां पे शोको ट्रिक्स जस्ट यहाँ पे
वापस रिवाइव होके आएंगे। सुरेश, लेकिन हसन वही से हाय ना हाय अकेले हैं। BMW। इनके आसपास काफी सारे प्लेयर्स, अलग अलग टीम भी नजर आ रही है। उनमें से एक होने वाली है एसएस सामी, जहां पे वाइल्ड फॉक्स हाथ में उजी लेके सामने जाएंगे फायर करते हुए, लेकिन गॉड्स को उन्होंने नॉक ఏ कर నైస్ दिया है। స్ట్రాటజీ और उसके साथ వెనక్కి उनका ల్యాండింగ్ captain దిగి लूट भी मिल వాళ్ళు जाएगा। అసలు उनकी ఎక్స్పెక్టే teammate చేయలేదు। शाबो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, साथ में ऐश, और उनके पास अभी कोई एलिमिनेशन नहीं होने वाला है। लेकिन वाइल्ड फॉक्स यहाँ पे 3 एलिमिनेशन రే తప్పు చేశారు, ఒక్కసారి రష్ చేస్తుంది। हो जाएंगे हसन के द्वारा। साबो भी नॉक। अब ऐश इकलौते एक खिलाड़ी बचे हुए रहेंगे और उनके सामने आरएनएक्स के 2 धुरंधर खिलाड़ी हसन और सोको। बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरुआत करा है इस मुकाबले के अंदर। యాష్ ఒక్కడే రివైవ్ ఎత్తిచ్చాడు, ఇంకా ఎన్జీ స్పోర్ట్స్ ఒక కిల్। यहाँ पे अरमान को रिवाइवल मिला है जरूर, लेकिन अदीब कब तक टोकन कलेक्ट कर पाएंगे और रिवाइवल मिल पाएगा वो देखने वाली बात रहेगी। पर शायद से अदीब को भी रिवाइवल मिल चुका है। जी हाँ, हसन ने अभी तक 2 रिवाइवल दे दिया है अपने प्लेयर्स को 2 बार। और यहाँ पे बात करेंगे गॉडलाइक के बारे में भी। गॉडलाइक के RTX चारों खिलाड़ी बिल्कुल सही सलामत नजर आ जाएंगे। और आपकी एक प्रेडिक्शन आज यहाँ पे रहने वाली है आरटीएक्स स्पोर्ट्स, जो भी नजर आ रही है हमारे सामने, और उनके ठीक सामने नॉन स्टॉप प्रोस, एनजी प्रोस। जी एनजी प्रोज एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम, इसमें चेंजेस जरूर हुए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस देखने लायक होगी किस प्रकार से होगी। वी नो कि जब हम guys, इंकेंटी 26 स्प्रिंग की ग्रैंड फाइनल की बात करें, वहां पे इस टीम के साथ कुछ గొడెల్ ऐसा हुआ యోగి कि ये యొక్క टीम మార్కో बिखर सी गई थी, నాన్సీ। लेकिन अब वापसी ఓ करते नजर आ रहे हैं। గొడెల్ బూట్ క్యాంప్ చాలా బాగుంది, అందరూ ఒకే చోట నుంచి కూర్చున్నారు। उनको भी अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे। 2 एलिमिनेशन निकाल चुके हैं गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। टीवी टावर इस वक्त वो बैटलफील्ड बन चुका है जो हर एक टीम को आकर्षित कर रहा है। वो चुंबकीय शक्ति इस स्पोर्ट में ना होने वाली है, साउंड जो पेट्टू कहीं ना कहीं यहाँ पे రావట్లేదా हर टीम को సౌండ్? अपनी तरफ खींच रही है। किलर ब्रो ब्रो प्रैंक మాత్రం చేయకు। कर सकते हैं अभी के लिए। देखिए मार्को को स्पॉट जरूर किया, हेडशॉट लगाना जरूर चाह रहे थे, लेकिन नैन्सी वो सपोर्ट के लिए पीछे खड़े जरूर है। हाइट का एडवांटेज मिलेगा, नॉक जरूर వస్తుంది निकला। ब्रो। नेड्स की कमी है इस वक्त, वो नॉक जरूर निकाला था। ब्रो నీ వాళ్ళు బ్లాక్ స్క్రీన్ ప్రాంక్ ఏం చేయట్లేదు కదా। वो एलिमिनेशन वो यहाँ पे जरूर कन्वर्ट किया जा सकता था। గొడెల్ యోగి, पोजीशन पे होने वाले वो सरप्राइज दे सकते हैं आरडीएक्स के खिलाड़ियों को। आरडीएक्स దీపక్ రెడ్డి ఏమైంది దీపక్ రెడ్డి? అయ్యో జీ గ్రావిటీ ఎలిమినేటెడ్। बूझ के साथ खेलते हैं, बट ये लीजिए पहला एलिमिनेशन जो आएगा वो ग्रेविटी ई स्पोर्ट्स का आएगा, और ये उनके लिए एक अच्छी खबर तो नहीं है ऑक्सीजन। बिल्कुल अच्छी खबर नहीं होने वाली है यारो ये, लेकिन इस अच्छी खबर को किस तरीके से वो संभालेंगे वो देखने वाली बात रहेगी। गॉडलाइक स्पोर्ट्स यहाँ पे 3 एलिमिनेशन निकाल चुके हैं, जहाँ पे मार्को के पास 2 एलिमिनेशन रहेगा, और इको यहाँ पे 1 एलिमिनेशन के साथ नैन्सी आगे बढ़ते हुए उनके पास भी देखिए यहाँ पे आपको वीएस के नजर आ जाएंगे। यहाँ पे इस टीम से 3 खिलाड़ी वीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे पता चलता है कि गॉडलाइक ऐसी टीम है जिन्होंने अपने प्लेयर्स को इस तरीके से स्नाइपर వాడుతున్నారంట। मोस्ट ऑफ द प्लेयर कैन यूज मोस्ट ऑफ द वेपनरीज इन द साउंड गेम। ओके ओके। हर एक खिलाड़ी को हर एक गन के बारे में नॉलेज है, और बहुत ही ऑलराउंडर आपको सिनेरियो आरडीएक्स में रश ఒక డౌన్, అయ్యో ఇద్దరు డౌన్। बेहतरीन रश आता हुआ सक्षम के द्वारा। సక్షం 2 కిల్స్। నాన్సీ చాలా లేట్ చేశాడు, ఆర్డీఎక్స్ ఇంకొక ప్లేయర్ వచ్చినట్టున్నాడు। ఓపీ ఒక డౌన్ చేశాడు నాన్సీ, రివైవ్ కూడా అయిపోయింది ఎకోకి। सक्षम को भी नॉक कर दिया जाएगा इको के द्वारा। मार्को वहां पे एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन नैन्सी के साथ अभी भी గైస్ లైక్ చేయండి, సురేష్ గంగా అందరూ లైక్ చేయండి, స్ట్రీమ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి। ఇవాళ డే 4 గ్రూప్ डी मैचेस ఇవాళ। अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस दिया जरूर था, बट एलिमिनेशन कन्वर्ट नहीं कर पाए, और शायद वही गलती हुई। एलिमिनेशन वहाँ पे कन्वर्ट कर देते तो शायद वो ब्लैक स्क्रीन వస్తే చెప్పండి। MVP एलिमिनेटेड। बट लीजिए यहाँ पे ये एमवीपीज वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे 11वें पायदान पे। इस वक्त टीवी टावर यहाँ से नजरें हट नहीं सकती, बिकॉज बैटल बैक टू बैक चलती नजर आ रही है। एनजी प्रोस के बादल अपनी गति दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त बादल जरूर गरजेगा। एनजी प्रोस गोपू को खो चुके हैं। गोपू द न्यू एडिशन साउंड కొంచెం పెంచు బ్రో। ఓకే, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लोज एनकाउंटर्स को यहाँ पे टैकल आउट करती नजर आ रही, बट ये लीजिए बादल जाएंगे, चार्ज करेंगे, नॉक करेंगे। एक और एलिमिनेशन निकालने का प्रयास, बट एकता में बल है, और ये बात गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स एक बार नहीं मल्टीपल बार साबित कर चुकी है। और अपनी यूनिटी प्ले के साथ यहाँ पे जो है वो आप एक एक करके आओगे तो सामना तो బ్లాక్ స్క్రీన్ వచ్చిపోతుందన్న। ఓకే, ట్యాబ్ చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు వస్తుంది। बिल्कुल देखिए एक एक करके आएंगे, रश टैब करते हुए change तो वहाँ पे చేయకూడదు दिक्कतें అంతే। बनेगी जरूर, लेकिन गेम एनालिसिस కాదా की పని बात करते हैं यारो यहाँ पे कविता बिस्ट हाई बिग फैन, थैंक यू सो मच। लेकिन काफी अच्छी टीम होने वाली है। अभी तक का इनका सफर
इस पूरे सीजन में बहुत अच्छा रहा है। शैतान की बात करेंगे तो अब तक खाता नहीं खोल पाए, लेकिन एजेंट आपको नजर आएंगे। एजेंट के ऊपर तगड़ा हमला यहाँ पे सागर के द्वारा, और उनको भी यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा। एलिमिनेट किया गया FFMIC स्किल मैक्स ई स्पोर्ट्स। यहाँ पे 3 एलिमिनेशन के साथ इस मुकाबले के अंदर भाव्या, सागर, सात्विक और रेयान की ये एक बेहतरीन लाइनअप आपको नजर आने वाली है, जहाँ पे भाव्या के पास भी आपको कार 98 नजर आने वाला है। सामने राम और सक्षम उनके ऊपर हमला करते हुए, इससे पहले भी हमने देखा एक बार सक्षम को एक 1v2 निकालते हुए 2 लगातार नॉक, लेकिन उसके बाद वो खुद भी एलिमिनेट हो गए थे। अब आफ्टर दिस रिवाइवल कितना लूट उनके पास मौजूद है और उस लूट के साथ वो किस तरीके से हमला करेंगे स्किल मैक्स के ऊपर, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जब हम लोग ये फाइट देख रहे हैं RDX और स्किल मैक्स, उनके ठीक पीछे नाज ई स्पोर्ट्स की भी एक खिलाड़ी मौजूद है, जिन्होंने स्पॉट किया, पोजीशन देख लिया है और थोड़े से बैकफुट में गए, थोड़े पीछे गए, क्योंकि उनके पास वो मैन टू मैन एडवांटेज नहीं है। आर्मी स्टार्ट बॉन द गॉडलाइक स्टार्ट बॉन द यहाँ पे एनजी कुल प्रोस खिलाड़ी ये टीम मेन क्योंकि स्क्वाड चारों थे खिलाड़ी एक साथ एक कंपाउंड में सात्विक और रेयान साथ में जा रहे हैं। भाव्या को थोड़ा अलग रखा गया है। भाव्या के ठीक पीछे वहां पे आपको नाज स्पोर्ट्स के वो इकलौते खिलाड़ी नजर आ जाएंगे और राम बहुत आगे बढ़ चुके, हाथ में MP40 लेके इस बार एक SMG रश हम लोग को नजर आ सकता है। और उसी के साथ देखिए वहाँ पे आइस ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए सक्षम आगे जाएंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रोथेरेपी का इस्तेमाल करा जा रहा है, कैरेक्टर का इस्तेमाल, और वहाँ पे राम भी नॉक हो जाएंगे। सक्षम భారతనాడు బ్రో सक्षम और जीत दो జీత్ ఒక్కడే బ్యాకప్ అవుతున్నాడు, గోల్డ్ మేకర్ కూడా ఇక్కడ ఉంది। आखिरी खिलाड़ी बचे हुए रहेंगे। ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? बैक ऑफ नहीं किया इस फाइट से तो दिक्कतें बन सकती है, बट आई बिलीव कि उनके पास व्हीकल है तो वो यहाँ से निकल जरूर जाएंगे। एरो देखिए यहाँ से तो निकल गए, बट एक और सवाल है कि वो जिधर जाएंगे क्या वहाँ पे वो सेफ होंगे? कि ये जो राइवलरी हमने देखी स्किल मैक्स स्पोर्ट्स वर्सेस RDX, 4 फिंगर प्लेयर లా ఉన్నాడే, कोई नई राइवलरी नहीं है ये, 4 फिंगर ప్లేయర్ వైట్ కోస్ట్ आ रही है। एक तरफ ఓకే తిన గురించి చాలా చెప్పారు, నేనైతే ఇప్పుడు చూడలే గేమ్ ప్లే हासिल किया था, और नंबर 1 पे వైట్ కోస్ట్ स्किल मैक्स स्पोर्ट्स विदाउट एनी बूया, जस्ट అప్పుడే 2 కిల్స్ అయితే చేశాడు। फोकस किया, लेकिन अभी कैंडी हेलो తిన్నావా అన్న, తిన్నావా, గుడ్ ఈవినింగ్ इस कैंडी। वक्त यहाँ पे स्किल मैक्स स्पोर्ट्स मुसीबत पे जरूर है, बट सागर वो भाव्य को सुरेश गंगा हाई केविटिन ब्रो, हाई ब्रो, मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ एनजी नेब्यूला स्पोर्ट्स में रश नेब्यूला स्पोर्ट्स పత్తులు ఒక్కడే ఉన్నాడు। किया जाएगा, कोई गलती नहीं करेंगे। एनजी प्रोस कोई भी चूक नहीं करने के मूड में नजर आ रही है। विंड मिल को पूरी तरीके से कॉन्कर कर चुकी है, 8 किल से ही एनजी प्रोस निकाल चुकी है। स्टार्ट कि उनके पास सफिशिएंट एलिमिनेशन है कि अब वो अपना पेस थोड़ा स्लो कर सकते हैं और अभी वो पोजीशन ओरिएंटेड खेल सकते हैं, एक अच्छे पोजीशन पे जाके वो होल्ड कर सकते हैं। वहीं पे गॉडलाइक स्पोर्ट्स उनके तरफ से भी 6 एलिमिनेशन निकल चुके हैं अभी तक। एनजी रोज टेबल टॉप 3 లో పోతది, जो होता है एक टीम सिनर्जी जो होता है वो देखने को मिला जब टीम में एक फर्स्ट प्लेयर आई थिंक गॉडलाइक ఉండిద్ది, रिवाइव दिया गया। सेकंड यहाँ पे क्लोज एनकाउंटर्स में तो सभी के सभी प्लेयर्स एक साथ नजर आए, और थर्ड एनजी कड़ी से कड़ी जोड़ के टीम चल रही है, ये उनको जीत की तरफ लेके जा रही है। बिल्कुल देखिए अभी के लिए वो जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए, बट गॉडलाइक स्पोर्ट्स 6 एलिमिनेशंस के साथ यहाँ पे लॉन्च पैड का इस्तेमाल करा गया है। नैंसी और टैग नहीं 1 वर्सेस 4 ये इस्तेमाल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इको भी उनके पीछे जाते हुए, लेकिन वो रश कर रहे हैं, धावा बोल रहे हैं सीधा RNX स्पोर्ट्स के ऊपर, और यहाँ दिक्कतें बन सकती है। हसन అనుకుంటా IGL లో చాలా బాగా చేస్తాడు। अయ్యో हसन को भी नॉक कर दिया गया है। शोको और अदीब 2 अकेले खिलाड़ी बचे हुए रहेंगे। देखिए यहाँ पे एक नॉक भी मिला है शोको को, गॉडलाइक एलिमिनेट చేసింది, उसी के साथ पूरी की पूरी टीम वाइप्ड आउट। RNX स्पोर्ट्स वेल प्लेड, इस मुकाबले से एलिमिनेट होते हुए गॉडलाइक का एक तगड़ा प्रहार, एक बहुत बड़ा आक्रमण ये नजर आया था। हां తెలుసు NXT బాడిందిగా इको इंडिविजुअली 4 एलिमिनेशन मिल चुका है। अब पूरी की पूरी टीम అన్న BFH చిన్న టీం కాదు, ఓకే पार करते हुए एरो जी हां, सीजन चेंज राइवलरी BFA टीम ఎవరో తెలియదు నాకు, చూడలేదు। हो चुका है क्योंकि गॉडलाइक स्पोर्ट्स ने यहाँ पे जिस तरीके से RNX स्पोर्ट्स को एलिमिनेट किया, ये वही टीम थी जिसने यहाँ पे जो मोमेंटम था गॉडलाइक स्पोर्ट्स का पिछले सीजन में उसको रोका था, और अभी के लिए पहले ही यहाँ पे स्टार्ट చేస్తో తెలియదు। गॉडलाइक स्पोर्ट्स 10 एलिमिनेशन के साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, और अभी के लिए इनके प्रहार पहले से और ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। इस वक्त एक और टीम उनकी तरफ बढ़ती नजर आ रही है, जो कि है नाज स्पोर्ट्स। नाज स्पोर्ट्स सिटी क्वालिफायर से क्वालिफाई करके आए, 10 किल्स అంటే అప్పుడే ఎన్జీ కూడా అసాసిన్ డామినేట్ చేస్తున్నాయిగా పెద్ద టీమ్స్ అన్ని। यहाँ पे वो ग्रुप स्टेजेस तक भी आ चुके हैं, लेकिन पहले सप्ताह से अगर आगे जाना है तो आपको इन बेहतर से बेहतरीन टीमों का सामना कर कर खुद को साबित करना पड़ेगा। भाव्य के ऊपर वन वर्सेस वन मैच आड़ना के लिए वो एंगल देखना चाह रहे, जोन के एचपी
अभी नजर जरूर आ फ्रेंडली रहे हैं और आड़दाम इस वक्त वो सरदागा फैसला करना है दांटले मुंदे कि जोन के एज से रोटेशन ले या फिर वो पहले जाके सामना करे जो टीम उनके सामने है। अभी के लिए यहाँ पे ये ऐश और आपको यहाँ पे हेमू शाबो वाइल्ड फॉक्स नजर आने वाले, 7 एलिमिनेशन मिल चुके हैं इनकी पूरी टीम को यहाँ पे। लेकिन वही बात है कि 9 टीम सरवाइव कर रही है, 3 टीम ऑलरेडी इस मुकाबले से एलिमिनेट हो चुकी है। एरो आरएनएक्स और ग्रेविटी स्पोर्ट्स द एमवीपी शुरुआत इनकी अच्छी नहीं हुई। గ్రావిటీ అంటే లైక్ अच्छी शुरुआत మన టోర్నమెంట్స్ కూడా ఆడిద్ది కదా ఆ స్క్వాడేనా ఇది తెలుగు సైడ్ టోర్నమెంట్స్ ఎక్కువ ఆడిద్ది शायद उसको संभाल नहीं पाए। ఇది వేరే స్క్వాడా अभी बात करेंगे तो यहाँ पे गॉडलाइक के एस्ट्रो पास 10 शेजन एलिमिनेशन आ स्नो चुके हैं, गोल्डन एनजी जीरो प्रोस के पास 8 एलिमिनेशन आ कुछ चुका है। बैकग्राउंड वॉइस लगी ना सुनामी की बात करेंगे तो उनके पास 7 एलिमिनेशन आ चुका है। वहीं पे नेबुला स्पोर्ट्स 6 एलिमिनेशन के साथ, स्किल मैक्स 6 एलिमिनेशंस के साथ। वो एस्ट्रोस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो अभी तक इनके खाता नहीं खुला है। और वहीं पे बीएफए फीनिक्स वही बात है कि सर्कल टू सर्कल टीम्स खेलने की कोशिश कर रही है यहाँ पे और बहुत ज्यादा होल्डिंग नजर आ रही है। नबुया प्रेडिक्शन एंटी फ्यू फाइट्स गॉडलाइक ब्रो अभी के लिए ये सोलारा का मैप है और यहाँ पे शुरुआती बैटल्स थोड़े से डेंजरस होते हैं और मैक्सिमम टीम कोशिश ये करते हैं कि उन फाइट्स को अवॉइड करते हुए चले। बट यहाँ पे आप देखिए बीएफए के కంటిన్యూగా చేస్తావన్నా వాచ్ పార్టీ మొత్తం FFMIC ఇది हां కంటిన్యూ చేస్తా అంటే టోర్నమెంట్ అంతా अपने लिए खुद पाथ बना रहे हैं, खुद का रास्ता खुद बनाते रे हुए लॉन्चर के लिए। और ये एस्ट्रोस में बीएफए रश बीएफए के చూద్దాం ల్యాండ్ మైన్ పెట్టాడు అక్కడ వెళ్ళి के चारों खिलाड़ी एकजुट होकर बैठे हुए हैं और इनके 2 रशर्स बीएफए के अरे చూడలేదు उन्होंने कर्व स्पॉट आउट किया और यहाँ पे मौका बन सकता है। देखिए यहाँ पे लोहा गर्म है और हथौड़ा वो मारना चाहेंगे जरूर। आग से डाउन उनके हाथ में M590 उन्होंने हमला किया और क्लियर కూడా అయిపోయారు के साथ भी उन्होंने भी एक एलिमिनेशन చాలా निकाल लिया తక్కువ है। HP 2 ఉంది రాజర్ एलिमिनेशन इस वक्त बीएफए के पास और एक खिलाड़ी नॉक होने के बाद रॉजर को भी अब नॉक करा दिया गया। एलिमिनेट हो जाएंगे रॉजर फिनिक्स और బ్యాక్ ఆఫ్ అయిపోతున్నారు ఎందుకంటే పైనుంచి నెబ్యులా స్పోర్ట్స్ కూడా వచ్చేసింది। अरे फिनिक्स खुद को बचा के ग्लूअर्स लगा के आगे की तरफ बढ़ते हुए और वो स्ट्रोस क्या डिफेंड किया उन्होंने इस रश को। बिल्कुल देखिए यहाँ पे एक तरीके से RDX देखा जाए eliminated. तो इस घर के जोन मिडिल रूम వచ్చింది में एडजेसेंट रूम में खिलाड़ी आगे गोल्डन को वो चीज पता नहीं चली थी लेकिन फाइनली इस बार नेट चैलेंजर आ चुके हैं और इस बार एनजी और प्रो भी ज्यादा అనుకుంటా బుయా experience के असेसनल साथ ये टीम लिमिटेड नजर आ रही है। नेबुला ई स्पोर्ट्स आ चुकी है इस फाइट में और इस वक्त वेस्टरोस के ऊपर वार करना चाह रहे हैं लेकिन वेस्टरोस एक दीवार बनाए बैठे हुए हैं। ये बर्फीली दीवार यहाँ पे किसी को भी पार नहीं आने देगी और मुझे यहाँ पे ना वो नॉर्थ वाली అసెస్నల్ పిక్ చేసుకోలేదు ఆర్ఎన్ఎక్స్ పిక్ చేసుకున్న చచ్చిపోయింది एक तरीके అండ్ से గాడ్ లైక్ रेफरेंस है ఎన్జీ वेस्टरोस का गेम ऑफ थ्रोन्स मुझे याद आ जाता है कभी-कभी बट इट्स ऑल राइट। नादी असेस्नल मी बुया गोल्डन यहाँ पे फिलहाल वो पेटनेट పోయింది అనుకుంటది बनाए नजर आ रहे हैं और बस यहाँ पे सामने वाले को गलती गॉड लाइक बुया गॉड लाइक कर रहे हैं, वो टाइम बाय कर रहे हैं और इस घर को अच्छी तरीके से होल्ड करके बैठे हैं। डायनाकुलस का इस्तेमाल నెబ్యులా వెళ్ళిపోతుందిగా వెహికల్ తో जा चुका है कि అయ్యో వైట్ కోస్ట్ నాక్ బ్రో గాడ్ లైక్ మంచి కాంపౌండ్ లో ఉంది బెస్ట్ కాంపౌండ్ ఆక్యుపై చేశారు काफी ज्यादा नजदीक होने वाले गॉड लाइक स्पोर्ट्स और एनजी प्रोस के बादल और कोपू वो चार्ज करने को जरूर जा रहे हैं लेकिन क्या उनको पता है नाजी तेरे उన్నారు रिवाइव కూడా रिकवरी కూడా అవదు। यहाँ पे स्टेयरकेस के काफी नजदीक देखिए ये जो शेल्टर मिला है इनको इसका इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं। एक तरफ से परमानेंट कवर और दूसरी तरफ पे वो ग्लू वॉल बना चुके हैं। टीम में 25 खिलाड़ी अभी भी बचे हुए। गॉड लाइक स्पोर्ट्स 11 एलिमिनेशन के साथ अब बीएफए లో కూడా అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి। स्लो खेल रही है और बूया के ऊपर नजरें गड़ाए बैठी है और वो बोया वो निकाल पाएंगे या फिर नहीं ये भी बड़ा सवाल रहेगा क्योंकि यहाँ पे सोलारा के इस मुकाबले पे जहाँ पे हर एक चुनौती बहुत बड़ी बन जाती है आखिरी सर्कल तक वहाँ पे कैसी ये टीम पहुंचेगी देखने वाली बात रहेगी। बीएफए 4 एलिमिनेशन के साथ फिनिक्स यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। अब बस उनकी टीम से इकलौते खिलाड़ी बचे हुए हैं। एक ग्रेनेड से 2 नॉक मिल चुका है। बेहतरीन स्किल्स यहाँ पे गोल्डन के द्वारा खिलाड़ी बहुत बेहतरीन खेलते हुए जा रहे हैं बट उनके सामने तीनों चारों खिलाड़ी एक साथ गोल्डन को नॉक कर चुके हैं। वहां पे एक और खिलाड़ी एलिमिनेट उसी के साथ पूरी की पूरी टीम एलिमिनेट हो चुकी है। वेस्टरोस इस मुकाबले से बाहर होते हुए स्किल मैक्स अपने स्किल्स को अल्टीमेट पोटेंशियल पे मैक्स करते हुए లైక్ కిల్లలే ఇంకా ఎందుకంటే అలా ఉన్న పొజిషన్ అలాంటిది ఎన్జీ ప్రోస్ కిందే ఉన్నారు ఇంకా ఇద్దరు ఒక్క ప్లేయర్ नाम नहीं ले रही है एरो नाजी स्पोर्ट्स इनका फुल स्क्वाड है लाइव बट अला राइट साइड निकाल चुकी है जहां पे इको के पास इंडिविजुअली 5 एलिमिनेशन रहेगा और जो 4 टीम अभी सरवाइव कर रही है उनमें से एनजी प्रोस के बस इकलौते खिलाड़ी सरवाइव कर रहे हैं। बाकी तीनों टीम के पास फुल मैन एडवांटेज होने वाली है। Ladies and gentlemen, final zone is here. 4 टीमें अभी भी मुकाबले में है और अब प्रेशर अपने हाईएस्ट लेवल पर है। कोई जल्दबाजी नहीं कर सकता, हर रोटेशन मायने रखती है और इस वक्त हर एक डिसीजन कहीं ना कहीं यहाँ पे जीत की तरफ आपको लेके जाएगा। इस वक्त देखना होगा
नाजी स्पोर्ट्स जो कि जनरल ठीक बीसीలో उनके ఉన్న नीचे డ్రాగ్ होने చేయి वाले బ్రో. हैं गॉड लाइक स्पोर्ट्स అదేంటి क्या రోల్ ఉంటదిగా उनके लिए నీకు? तैयार है बिकॉज अगर एक गलती हुई गिल्ड तो बीसी नाजी हाँ. स्पोर्ट्स यहाँ पे उनको वल्नरेबल बना सकते हैं, उनको एलिमिनेट कर सकते हैं. वहां पे स्किल मैक्स स्पोर्ट्स उनके पास एक परमानेंट कवर जरूर है, लेकिन कितनी देर तक हेलो टीम ओके बन पाएगी, ब्रो जोन ఎలా आगे जा ఉన్నావు रहा है. यहाँ पे गॉड బాగున్నా. लाइक स्पोर्ट्स को भी आगे जाना पड़ेगा. एनजी नाज ఈరోజు भूया. స్టోరీ మెన్షన్ उस చేసావు కదా బ్రో इंडिविजुअल खिलाड़ी हाँ. यानी कि एनजी बादल उनको ఆ भी आगे जाना టోర్నమెంట్ కి पड़ेगा और इस फाइट में ఆ, इनिशिएट करना पड़ेगा, सर्वाइव करना నేను पड़ेगा. ఫస్ట్ ఇయర్ కదా నాకు ఎలవ్ చేయలేదు సిబిఐటి కాలేజ్ అంటే అన్ని కాలేజ్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు उन दोनों को रोकने के लिए गेट कीपिंग तो करेंगे. फर्स्ट क्या ईयर वो के अलावा keep कर पाएंगे? చేయలేదు. सवाल बड़ा होने वाला है. ओके स्नाइपर सेकंड, के ओके साथ सेकंड. सागर यहाँ पे तैनात जरूर है, लेकिन अब ओके. वो कंफ्यूज हो चुके हैं. क्या वो नाजी स्पोर्ट्स को रोके या फिर गॉड लाइक स्पोर्ट्स को? सागर मళ్ళీ ब्लैक वहाँ स्क्रीन पे వచ్చిందా? लॉन्च पैड का इस्तेमाल कर निकले जरूर है. वहीं पे गॉड लाइक स्पोर्ट्स नाजी स्पोर्ट्स के ऊपर वार करते हुए इकलौता खिलाड़ी वो भी फिनिश हो जाएगा. नाउ यहाँ पे ट्रिपल थ्रेट मुकाबला शुरू हो चुका है. गॉड लाइक स्पोर्ट्स 15 मैसिव एलिमिनेशन के साथ नजर आ रही है. नहीं, And इंदु this कन्ना time ने के क्या सामने नाजी प्लेसमेंट स्पोर्ट्स होने मैच वाले बालेदु, वार ओके. करते जा रहे हैं. वो हर एक ओपनिंग पे शॉट कनेक्ट करना चाहते हैं, हेल्थ పోయింది पार black कम screen. करना चाहते इప్పుడుందా? हैं. పోయింది इसके bro, साथ black यहाँ पे screen. हेल्थ పోయింది, तो పోయింది. डिप्लीट जरूर हुई नाजी स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों की, बट योगी का वो शॉट आएगा, वो एक सिंगल ब्रो एक नॉक निकालेगा. అంటే నేను ఫ్రెషర్ నే కదా బ్రో కాలేజ్ కి ఒకసారి ఇది అయిపోని మ్యాచ్ మాట్లాడదాం. लेकिन नाजी स्पोर्ट्स बचते बचाते उस बोल्डर के पास जा चुके हैं. एक अच्छा कवर उनको मिल चुका है. वहीं पे स्किल God like मैक्स अनिरुद्ध स्पोर्ट्स bro. बीच में फंसे नजर आ रहे गॉड लाइक हैं. చూసా స్ప్లిట్ అయింది. जहाँ पे इस फाइट में नाजी स्पोर्ट्स और गॉड लाइक भिड़ रही है, बीच में स्किल ब्रो, मैक्स फंस चुकी है. ఏమన్నా God Like के rotation ఆ sniper ब्रो, इको రెండు इको సైడ్లు, बात అటు సైడ్ करेंगे ఎక్కువ ఎక్కువ, अभी ఇటు సైడ్ యోగి. कोई भी मर्सी यहाँ पे दिखाना नहीं चाहेंगे. बैक टू बैक कनेक्शन मारते हुए सामने देखिए वहाँ पे टाइम टर्नर का వాళ్ళు इस्तेमाल రష్ చేయట్లేదు ఎందుకు ఏదో किस तरीके से रोकेंगे गॉड लाइक इस प्रहार को. वहाँ पे यूएवी को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, लेकिन బెంజ్ योगी అయ్యో की యోగి बात करें तो చచ్చిపోతాడు. उनके पास యోగి एक बहुत बढ़िया యోగి angle है. అయిపోతాడు. पीछे से नाजी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी फ्लैंक अटैक करते हुए बेंज वहां पे कनेक्शन बनाएंगे. ఓ योगी के लिए నాన్సీ दिक्कत है, చూసావా लेकिन क्या बढ़िया cover ఒకరికొకరు है సపోర్ట్. नान्सी का. यहाँ पे बेंज को एलिमिनेट किया गया, योगी को कवर दिया, बचाया, उनको सुरक्षित पोजीशन पर रखा है. अभी तक यहाँ पे गॉड लाइक के पास सबसे ज्यादा एडवांटेज होने वाला है इस बुया को छीनने का बाकी टीम से, लेकिन स्किल मैच इंदक बालेदन वो नहीं अప్పుడు रुकने బాగుంది वाली है. ఓకే. 11 एलिमिनेशन के साथ वो बीच में फंस चुकी है. బ్రో యోగి బ్రో స్మాష్ చేస్తున్నాడు వెనకాల నుంచి. गॉड लाइक स्पोर्ट्स का आक्रमण, गॉड लाइक के नैन्सी నేడు చచ్చిపోయారు అయిపోయింది. लॉन्चर इको इको చాలా దారుణంగా సర్వైవర్ గానీ నో యూజ్. खराब करेगा स्किल मैक्स और स्किल मैक्स इस मुकाबले से बाहर हो चुकी है. नाउ इट्स अ 3v4 सिचुएशन बिटवीन गॉड लाइक एंड नाजी स्पोर्ट्स. నేను చెప్తా బూయా గోల్ లైక్ అని, అది కూడా పెద్ద బూయా, ఇది చిన్న బూయా కాదు, మామూలుగా కాదు స్కోర్. स्पोर्ट्स गॉट द बूया in their own god-like style. इको इको योगी नैन्सी मार्को हाथ मिलाते हुए, और मार्को कह रहे कि आइए हाथ मिलाइए क्योंकि हमने साथ मिलकर के ये बूया हासिल किया है. इस वक्त देखिए यहाँ पे SM चैट के बोल रही पापम होगी सैंडविच. दिल से गॉड लाइक, क्योंकि जो परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है, जो पावर दिखाया है और जो स्ट्रैटेजी చాలా పాయింట్స్ వస్తాయి. 30+ పాయింట్స్ వస్తాయేమో బ్రో. బ్లాక్ స్క్రీన్ ప్రాబ్లం ఏంది బ్రో? రాడ్ 34 పాయింట్స్ వస్తాయి ఈజీ. బ్రో లైవ్ సౌండ్ లైవ్ సౌండ్ వస్తుంది. ఎట్లా ఉంది? షిట్ 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 ఇప్పుడు రావట్లే కదా, రావట్లే. ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటే అందుకే. ఓవరాల్ పాయింట్స్ ఎంత స్కోర్? ఇచ్చిన దానికి రివర్స్ అయింది నా ప్రెడిక్షన్. అవును కదా. కానీ ఆర్ఎన్ఎక్స్ ని సూపర్ కొట్టారు బ్రో అసలు. చాలా బాగా కొట్టారు. పైన వాళ్ళు రెడీ, పాపం వాళ్ళు రెడీగానే ఉన్నారు. మరి అంత దారుణంగా రష్ చేస్తే ఏం రియాక్ట్ కూడా అవ్వలేం. వాళ్ళు అనుకోవచ్చు. వీళ్ళు నాకు తెలిసి ముగ్గురు స్నైపర్ వాడుతున్నారు అనుకుంటా ఇప్పుడు. స్కైలర్, మోర్స్, యోగి స్నైపర్ వాడుతున్నాడు. ఇదేంటి అసలు? ఇంకా మార్కోకి ఎవరు ఆ స్నైపర్? రషర్ చేస్తారు ఇంక కంప్లీట్గా. ఒక వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్నైపర్, బట్ ఇప్పుడు ఆల్రౌండర్ కదా. అయ్యా అలా ఉండాలి బ్రో ప్లేయర్. లైక్ ఏ రోల్ కన్నా మ్యాచ్ ఆడగలగాలి. అప్పుడు టీంలో ఎవరిని రిప్లేస్ చేయక్కర్లేదు. ఒక రోల్ సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయకపోతే వేరే రోల్ చేంజ్ చేసుకుంటాడు.
కేవీటీ నన్న ఫేవరెట్ టీమ్ అంటే మామూలుగా ఉండదు మరి వైల్డ్ ఫైర్. 30 ఫస్ట్ గేమే 34 పాయింట్స్, 22 ఎలిమినేషన్స్. నైస్. జీజీ గో గాడ్ లైక్. ఇలా ఇప్పుడు ఇంకొక గేమ్ పడితే అర్థం కాలే. రేపు సేమ్ కిల్స్ ఇలా పడితే ఇప్పుడు ఇంకొక గేమ్ 70 పాయింట్స్ ఈజీగా. ఎలాగో అది క్వాలిఫైయర్ గురించి కాదు వీళ్ళకి. గోల్డ్ లైక్ ఇది చిన్న లాబీయే. కాకపోతే వీళ్ళు ఎప్పుడు ఒకటే ప్రాబ్లం అవుతుంది, వీళ్ళు బాగా స్టార్ట్ ఇస్తారు ఏ ఫైనల్స్లో ఉన్నా సరే. అంతెందుకు ఛాంపియన్ రష్ లాస్ట్ FFMICలో యాక్టివేట్ చేసింది గాడ్ లైకే. కానీ బూయా దగ్గరలో కూడా వచ్చారు, జస్ట్ మిస్ బూయా కొట్టేసేది అయిపోయింది, పోయింది. ఇంకా లైక్ అలా దగ్గరకు వచ్చి ఓడిపోతారు. బీఆర్యూ కూడా అంతే ఇంటర్నేషనల్ లాబీలో. గాడ్ లైక్ కొంచెం చాలా పవర్ గేమ్ ప్లే ఉండిద్ది, కానీ వాళ్ళకి లక్ ఉండదు. ఒక్కసారి లక్ ఉంటే అసలు వరల్డ్ సిరీస్ ఆడాల్సిన టీం ఇది. ఇంకొకటి నోబితా ఎగ్జిట్ అయ్యాడు స్క్వాడ్ నుంచి. పీవీఎస్ గేమింగ్ నుంచి నోబితా క్వాలిఫై అయిపోయాడు. అండ్ ఎన్ఎక్స్టీ నుంచి ఏ ప్లేయరు, ఎన్ఎక్స్టీ నుంచి కాదు, ఏదో స్క్వాడ్ ఉంది. కాదు ఎన్జీ ప్రోస్లో స్ట్రగుల్ లేడుగా. లేడు, ఆర్టీపీలో ఉన్నాడు, రిటైర్డ్ ప్రోస్ ఏమో. ఎన్జీ ప్రోస్ నుంచి స్ట్రగుల్ ఎగ్జిట్ అయ్యాడు, వాళ్ళు క్వాలిఫై అయిపోయారు. ఇంకా దీంట్లో నోబితా ఎగ్జిట్ అయ్యాడు, వాళ్ళు క్వాలిఫై అయిపోయారు. మిగిలిన ఎన్జీ ప్రోస్ ఇవాళ క్వాలిఫై అయిపోద్దిలే, గాడ్లే కూడా క్వాలిఫై అయిపోద్ది ఈజీగా. చూద్దాం ఏమైనా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ జరుగుతాయేమో. నాకు ఎందుకో ఆర్ఎన్ఎక్స్ అనే అనిపిస్తుంది. ఆర్ఎన్ఎక్స్ ఆడతారబ్బా. కిల్లర్ ఎఫ్ఎఫ్ ఉన్నాడు కదా ఆర్ఎన్ఎక్స్లో, వాళ్ళ టీం మెంబర్ అదే వాళ్ళ టీం మెంబర్స్ కూడా క్వాలిఫై అయిపోయారు అక్కడికి. కిల్లర్ పహాడీ స్క్వాడే కదా ఒకప్పుడు. ఐకానిక్ వాళ్ళ టీం కూడా క్వాలిఫై అయింది నిన్న. కిల్లర్ ఒకడు క్వాలిఫై అవ్వాలి ఆర్ఎన్ఎక్స్. బాగానే ఉంటుంది అనుకుంటున్నా, ఎందుకంటే హాసన్ ఒకప్పుడు ఎస్ఎట్యూలు కూడా ఆడారు కదా. ఐజీఎల్ బాగుండొచ్చు. ఇంకా అసెషన్ ఆర్మీ అయిపోద్దిలే, చూడాలి. అసెషన్ ఆర్మీ ఈజీగా అయిపోయింది బ్రో వాళ్ళకి. వీళ్ళకి వీళ్ళు అంటే నెక్స్ట్ కింద ఆడారుగా, వీళ్ళు ఆల్రెడీ ముందు FFMIC ఆడే ఉన్నారు వీళ్ళందరూ. ఇంకొకటి ఆర్డిఎక్స్ తెలీదు, వెస్ట్రోస్ గ్రావిటీ ఏం నాకు తెలీదు, చెప్పలేం. ఈ అండర్ డాగ్స్ కి కష్టమైంది, కానీ ఈ T1 టీమ్స్ కి ఈజీ అయ్యేది. కానీ నెక్స్ట్ స్టేజ్ కష్టమైంది T1 టీమ్స్ కైనా అండర్ డాగ్స్ కి అని చెప్పలేము ఏమైద్దో. అరే కొంచెం చూడవా చార్ట్ బ్రో. నీ టీం ఏంటి? నా టీం ఏది లేదు బ్రో, నేను సపోర్ట్ గాడ్లకి ఇస్తున్నా ఈరోజు. ఎంఆర్ ఐకానిక్, మిస్టర్ ఐకానిక్ ఏ టీంలో ఉన్నాడు? ఏ టీంలో బ్రో ఐకానిక్? టీమ్ ఎవల్యూషన్. రెప్తోర్ హాయ్ టమోటో మ్యాగ్ అదే అనుకోండి, టీమ్ ఎవల్యూషన్ అంతే. ఓకే. కాకపోతే నేను ఆడలే బ్రో ఐకానిక్, 5th ప్లేయర్ లాగా ఉండే అనుకుంటా. అదేలే. వాళ్ళ టీంలో ఒకటి నా ఫ్రెండ్ లిస్ట్ లో ఉండే, వాడు చెప్పాడు హాయ్ రితిక్ అంటే నేమ్ అలా ఉంది. రిత్విక్. మధ్యలో బ్లాక్ స్క్రీన్ వస్తుందన్న. నేను ట్యాబ్ చేంజ్ చేస్తాను, అంటే నేను ఇప్పుడు వాడుతున్న క్రోమ్ నుంచి ఇలాగ ఓబిఎస్లోకి వెళ్ళి చూస్తున్నాను అనుకో, అప్పుడు బ్లాక్ స్క్రీన్ పడుతుంది. ఇంకా నేను చేతులు గెలకని ఎందుకు గెలుపుతున్నానంటే ఒకసారి కెమెరా ఎలా ఉంది చెక్ చేసుకుంటాను, ఇంక చెక్ చేయనులే. చెక్ చేయకపోతే అసలు రాదు. ఏమో ఇవాళ అది గ్లిచ్, రీస్టార్ట్ చేస్తే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేంజ్ చేయలేముగా. నాకు ఇవాళ నేను గుల్డులోంచి ఇద్దరిని రిమూవ్ చేశాను, నిన్న ఒకరిని ఇవాళ ఒకరిని. ఓకే. ఇష్యూస్ ఏంటంటే నాకు వాట్సాప్లో 3-4 మెసేజెస్ వచ్చినాయి, బ్రో మీ గుల్డ్ మెంబర్ అబ్యూజ్ చేశాడు ఇది, ఇంకా వేరే వేరే కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి. ఇది యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం అయితే డిఫెండ్ చేస్తాను నేను ఎవరినన్నా సరే, అసలు ఏమైందో కనుక్కుంటా. సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం రిపీటెడ్గా ఒకే పర్సన్ మీద ఏమైనా కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి అనుకో, వాళ్ళు రైట్ అవని రాంగ్ అవని, ఒకసారి అంటే ఏదో ఓకే బై మిస్టేక్ ఏదో జరుగుతుంది. అది పదే గొడవ పడుతున్నాడంటే ఆడలో ఏదో మిస్టేక్ ఉందని అర్థం. రెండు సైడ్లు ఉంటేనే బ్రో ఏదన్నా వచ్చేది సౌండ్, అందుకే నేను వాళ్ళిద్దరిని కిక్ చేసి అగుల నుంచి.
సో పర్లే గోల్డ్‌లోకి ఆపర్చునిటీ ఉంది. స్పేస్ ఉంది కాబట్టి ట్రయల్స్ పెడతాలే బ్రో. అన్న హైపర్ కింగ్ అన్న ట్రోల్ చెయ్యి. ప్రాంకా? అన్న ఒకసారి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేయి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎవరిది బూయా గెస్. ఇంకా 30 సెకండ్స్. గాడ్ లైక్ ఇవి అప్పుడు ఏం యాప్? సొల్లారాలో గాడ్ లైక్ చాలా స్ట్రాంగ్. చూద్దాం మ్యాప్ బట్టి చెప్తా. అంతే. ఎన్జీ కొట్టచ్చు అనుకుంటా బ్రో. సోలారా ఎన్జీ కూడా మంచిగా ఆడిద్ది. ముందుదేమో సోలారా కదా. అన్న బీఆర్యూ ఆడితే లీడర్. అర్థం కాలే బ్రో. అన్న ఎన్జీ ప్రో అంటే నాన్ స్టాప్ గేమింగా? నాన్ స్టాప్ గేమింగ్. నెక్సారాలో నెక్సరా చిన్న మ్యాప్ అట్లయితే. నెక్సారాలో గాడ్ లైక్ బాగానే చేసిద్దిలే ఇప్పుడు కిల్స్. బూయా అన్నది ప్రెడిక్షన్ డిఫికల్ట్. బాగా అయితే స్టార్ట్ అంతే ఇచ్చింది బ్రో నో డౌట్. చెప్పలేము. కొంచెం డిఫరెంట్ ఎన్జీ ప్రో సెలెక్ట్ చేసుకుంటా ఈసారి. ఎన్జీ ప్రోస్ బ్రో. లెట్స్ గో ఎన్జీ నేను ప్రోస్ బూయా. ఎస్ఎస్ఎల్ ఆర్మీ. ఎస్ఎస్ఎల్ ఆర్మీ. ఎస్ఎస్ఎల్ ఓకే. ఆర్మీ. విఆర్యు వసానా తెరీసాన్ తెలుసా అన్న? తెలుసు బ్రో తెలుసు. వసానా ఎందుకు తెలియదు బ్రో. బెస్ట్ రషర్. ఎన్ని మ్యాప్స్ అయిపోయినాయి బ్రో? ఎన్ని మ్యాప్స్ అయినాయి అంటే ఒక మ్యాప్ అయిందంటే ఇక్కడ ఎన్జీ ప్రోస్ని ప్రెడిక్ట్ చేసిన ఫస్ట్ చచ్చిపోద్దాం ఫైట్లో ఉంది. అనుభవ్ డౌన్. బాధలో ఒక డౌన్ చేశాడు. కిల్స్ ఈ మ్యాచ్లో చాలా ఎక్కువ తీయొచ్చు ప్రతి టీంకి ఛాన్స్. రాజు నక్సరా ఒకటి, ఇంకొకటి సొలారా ఒకటి, చాలా కిల్స్ వచ్చేస్తాయి. ఈ పెరిగట్రీ కొంచెం తక్కువే. కలహారీలో మళ్ళీ కాంపౌండ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, కొంచెం హోల్డ్ చేసేస్తారు. పెరిగట్లో ఓపెన్ ఫీల్డ్ వలన ఎక్కువ రష్ అది ఏమో కిల్స్ వస్తాయి ఆ పెరిగట్రీలో. సెనాన్ రావచ్చు బ్రో, మంచి డామినేట్ చేస్తే చెప్పలేము. కాకపోతే అది జోన్ 2 అది రివర్స్, ఆ రివర్ మధ్యలో పడితే కష్టమైంది. ఎవరు జోన్ ముందు పట్టుకుంటాడో వాడిది. बिकॉज उनका जो टैक्टिक्स था वो यहाँ पे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के టేబుల్ साथ టాప్ గెస్ గాడ్ లైక్ టేబుల్ టాప్ అయితే చెప్పా కదా. సెకండ్ వచ్చేసరికి ఆర్ఎన్ఎక్స్ అన్న, థర్డ్ వచ్చేసరికి గాడ్ లైక్. అసాసిన్ ఆర్మీ పెద్దది అంటున్నారు, బిఎఫ్ఏ బాడది అంటున్నారు. బట్ ఆర్ఎన్ఎక్స్ ఇస్ మై ప్రెడిక్షన్ చెప్పాలంటే. మిగిలిన ఈజీ గెసెస్. తగ్గిద్దాం కొంచెం సౌండ్. బిఎఫ్ఏ అండర్ డాగ్ బ్రో, చెప్పలేము. అండర్ డాగ్ పెరిగట్రీకి స్నైపర్ అడ్వాంటేజ్ అన్న. బ్రో వైట్ గోస్ట్ తెలుసా నీకు? అది ఎన్జీలో తెలీదు బ్రో, మొన్న విన్నాను నేను పేరు. మంచిగా ఆడతాడు వైట్ గోస్ట్. ఇంతకు ముందు ఏ టీమ్స్ లో ఆడాడు? అదే ఇంతకు ముందు ఆడాడు బ్రో, లైక్ వీడియోస్ చేసేవాడు. ఆ వీడియోస్ నుంచే బయటకు వచ్చాడు. లైక్ అంటే ఎక్స్ప్లోజ్ అది చాలా మందికి తెలిసింది ఇంత మంచిగా ఆడే మొబైల్ ప్లేయర్స్ కూడా ఉన్నాడని. क्योंकि बाद में नैन्सी ने उनको स्पॉट आउट कर लिया था और उनका काम थोड़ा అంటే ఇంతకు ముందు అయితే అండర్ డాగ్ లోనే ఆడేవాడేమో. ఫస్ట్ దీనిలో అయితే ఎన్జీలో ఆడుతున్నాడు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్. एक बेहतरीन रश के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड स्किल मैक्स जो कि पिछली बार आखिरी सर्कल में फंस गए थे दो टीम्स के बीच में. बूया बहुत क्लोज था इनसे, लेकिन इस बार इस फाइट में टेका स्क्वायर में साध्विक नॉक हो जाएंगे. रियान के हाथ में కేబ్రో నన్ను మళ్ళీ డ్రాగ్ చేస్తావు. నేను ల్యాప్టాప్ నీకు రోల్ ఉంది దీంట్లో. निकाल पाएंगे. देखिए टाइम टनर का इस्तेमाल करा जा रहा है, ग्लूअल्स लगाए गए. लॉकेस होगा. आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स होने वाले हसन हमको दिखा था कि पिछली बार भी हसन ने इकलौते खिलाड़ी रहते हुए भी दो खिलाड़ी को टेक डाउन किया था. And tag need 2 times 1v4. Okay Raptor. लेकिन अब इनके साथ पूरी टीम कवर मौजूद है. यूनिक गेमर, हेलो ब्रो. Going all in with their 4-man advantage. देखिए आरएनएक्स को जो चीज स्पेशल बनाती है वो है उनका टीम वर्क, वो है उनके खिलाड़ियों की आपस में बॉन्डिंग.
और वो चीज के चलते ना जो कॉल आउट బ్రో తినవాలనే బ్రో మేము మ్యాచ్ ఓడిపోయాం బీపీఎల్ లో बहुत अच्छी तरीके अभी से आता है और इसी बॉलिंग के 30 रन चलते లో वो जल्दी కొట్టేసుకున్నాడు फाइट हारते नहीं है। बट फ्री फायर లో బాగా ఆడతాడు అనుకో अटैक जरूर किया था, देखिए किस तरीके से वो ट्रेड फायर में नॉक निकाला, इंस्टेंटली फीवा की मदद से वो रिवाइवल दिया, वॉल्स लगाई, वापस से अदीप को रिवाइव किया। एक अच्छा टीम वर्क हमको देखने को HN मिला और स्पोर्ट्स इसी के లో साथ यहाँ पे ఆడే फाइट जरूर जीत रहे हैं। ఆడేవాడు बट ఓకే वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट उनको भी यहाँ पे मैं finish चीफ किया अन्न जाएगा। ఎందుకు రావడం లేదు P90 చీఫ్ का అన్న असर ఇండియా का వచ్చాడు కదా आएगा। కొంచెం బిజీ और एक ఉంటున్నాడు और एलिमिनेशन आरएनएक्स की झोली में, 4 एलिमिनेशन के साथ आरएनएक्स गरजती नजर आ रही है। एक अच्छा प्रयास था वहां पे स्किल मैक्स की तरफ से, बट आरएनएक्स ने उनको भी फिलहाल शांत कर दिया है। కస్టమ్ उनके మెచ్టీ सामने పెట్టు सात्विक నాది होने ఏముండదు जरूर वाले, బ్రో सात्विक ఏముండదు నాది और साथ వేరే ही साथ सागर యూట్యూబ్ లో फाइट కొట్టు से స్నైపర్ थोड़ा కాలితే दूर స్నైపర్ है। రషర్ కాలితే सात्विक ने రషర్ भी इंटेल दे दिया है कि शायद నాకు वो మంచి खिलाड़ी इधर గేమింగ్ भी आ మొబైల్ सकते ఐక్యూ हैं। అనుకుంటా वापस से బ్రో रिवाइवल मिलकर మనకి इस మొబైల్స్ फाइट కొంచెం को తెలియదు బట్ maybe ఐక్యూ అనుకుంటున్నాను यहाँ నేనైతే पे బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో reinitiate మంచిది किया जाए, एक बार फिर से फाइट को एग्जीक्यूट किया जाए। Who knows, but NG Pros, ओ नहीं नहीं अरे नहीं, रे रे एक NG Pros बहुत बड़ा झटका यहाँ पे 12वें पायदान पे NG Pros एलिमिनेट हो जाएंगे। अभी तक टोटल पॉइंट्स में दूसरे पायदान पे चल रहे हैं, बट అయ్యా బ్రో నేనేం ప్రెడిక్ట్ చేయను నన్ను అడగండి మీరు बहुत ही నన్ను गहरा మాత్రం hit देने అడగొద్దు वाला है। ఏ టీం నెగ్గుతుందని देखिए जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट करा था कि एनजी प्रो शायद से इस मुकाबले के अंदर भर भर के एलिमिनेशन निकालेगी, जो कि हुआ भी। शुरुआत में ही ये टीम बहुत एग्रेसिव नजर ब्रो आया, ड्रैग 6 elimination रोल भी ఉంది निकाला, కదా but నీకు I guess थोड़ा सा ओवर Black एग्रेसिव screen हो వచ్చింది गए थे, उसके మళ్ళీ बाद मोमेंटम ब्रेक हो गया, टीम एलिमिनेट हो गई। अगर थोड़ा सा धीमा गति से रोल वो ఉంది खेले జనం होते, నీకు कुछ और बात बन पाती, लेकिन अभी నాకు అసలు ఛానల్ కనపడట్లేదు బ్రో इनका टीम बैलेंस और टीम की లాక్ synergy సింబల్ చూపిస్తుంది మరి बहुत ही बेहतरीन है। వాయిస్ आपने एक और चीज లాక్డ్ అని बढ़िया पॉइंट आउट किया था रोल यहाँ ఉంది पे అది कि వెతుకుతున్నాను RNX स्पोर्ट्स उनकी टीम सिनर्जी काफी अच्छी है, चारों खिलाड़ी एक साथ रह के खेलते हैं, और सिमिलरली गॉडलाइक स्पोर्ट्स का भी टीम सिनर्जी काफी अच्छी है। जब ये दोनों टीम आमने सामने आती है तो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है, बट अभी के लिए आरएनएक्स के ఎందుకు ఇది క్వాలిటీ తగ్గిపోయింది काफी सक्षम और जीत नॉक हो चुके हैं, एलिमिनेट भी हो चुके हैं। ఉందా రోల్ टीन और किलर दो खिलाड़ी ఉంది बचे కానీ हुए हैं, లాక్ किलर అని के पास दो చూపిస్తుంది ఇక్కడ एलिमिनेशन है। ఎందుకు राम Voice अभी तक lock. अपना खाता खोल नहीं पाए हैं, लेकिन ఇది RDX ఎలిమినేట్ के అయిపోయింది बाकी दो బ్రో खिलाड़ी అదే जिनको కదా राम ने रिवाइवल तो जरूर दिया, बहुत रिस्की वो रिवाइवल था, और रिवाइवल के बाद अभी तक आक्रमण जारी है। आरएनएक्स के खिलाड़ी को एलिमिनेट कर चुके हैं, वहां पे राम भी knock MVP हो गए, మళ్ళీ किलर भी ఎలిమినేటెడ్ knock। ఇలా अच्छी ఎలిమినేట్ बात అయ్యే ये టీంలు है ఫస్ట్ कि అయిపోతాయి सक्षम బ్రో को और जीत को रिवाइवल मिल चुका था, RNX तो जो upbeat मुकाबला 2000 है वो डैमेज जारी रहेगा। इस मुकाबले के अंदर अच्छे पॉइंट निकाल Gravity మళ్ళీ eliminate. लास्ट ఉన్న టీంలు మళ్ళీ ఎలిమినేట్ అవుతూనే ఉన్నాయి मुकाबले के अंदर आ चुके हैं। గోల్ లైక్ वहाँ पे 8 तीन కిల్స్ टीम అంట అప్పుడే इस मुकाबले से एलिमिनेट हो चुकी है, 9 टीम अभी भी सरवाइव करते हुए यारो। जी हाँ, ग्रेविटी ई स्पोर्ट्स वो भी एलिमिनेट हो जाएगी, बट ये जो अभी हमने फाइट देखी आईडीएक्स ई स्पोर्ट्स में किलर ने जिस तरीके से यहाँ पे राम को बोला कि आप जाओ रिवाइव करने, मैं संभालता हूँ पूरी टीम को, तब तक तो वो चीज दर्शाता है ఈ ఎన్జెడ్ కూడా మంచిగా ఆడుతుంది కదా బ్రో నాజ్ లైవ్ ఇప్పుడు 4 కిల్స్ చేస్తాడు ఏజెంట్ అన్నవాడు 4 కిల్స్ చాలా డిలే ఉంది స్పీడప్ చేస్తే ఓకే డన్ सर्वाइव करना जानती हूँ और एंड जोन तक यहाँ पे वो बने भी रहते हैं। Assassin तो इस Army बार eliminated. देखते हैं किस तरीके से ये खेलेंगे। Oh my मतलब God. कई बार ये हमको Prediction है చేయకూడదు బ్రో మనం एनिमी टेरिटरी నేను చెప్పలే అసెషన్ నువ్వు చెప్పు నేను చెప్పింది పోయింది నువ్వు చెప్పింది పోయింది एंगल पे गए और అందుకే उन्होंने ప్రిడిక్షన్ निकाला। చేయకూడదు एक स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है नाजी स्पोर्ट्स। अच्छा गॉडलाइक जब हम చెప్పేస్తుంది बात करते हैं ना सिटी क्वालिफायर से क्वालिफिकेशन की, बहुत टफ होता है, बिकॉज मैं भी गया हूँ, मैंने सिटी क्वालिफायर देखे और एक से नहीं, बढ़कर एक खिलाड़ी शहर से आते नजर आते हैं और उनके बीच Guys, आपको like compete John's team. करना है। वो लैंड वाला एनवायरनमेंट रहता है और वहाँ पे प्रदर्शन कर कर विजेता बनना एक खुद में ही अचीवमेंट है, और वो अचीवमेंट ये टीमें हासिल करके आई हुई है। बिल्कुल, देखिए जब बात हो रही है सिटी क्वालिफायर्स के बारे में, तो मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं कि यहाँ पे आज की इस लॉबी पे 2 टीम ऐसी खेल रही है जो क्वालिफाई करके आए हैं सिटी क्वालिफायर से। చార్ట్ల అవడం మొదలుతున్నాడు जयपुर అన్న కేవీటీ వైట్ మిగిలిన మెంబర్ और आरडीएक्स स्पोर्ट्स जो कि पटना అదే కిక్ చేస్తా బ్రో ఏదో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కంప్లీట్ నాకు కంప్లైంట్ వచ్చింది నేను రిమూవ్ చేసేసా वहां सबको कितने बड़े टैलेंट नजर आने Oh my वाले God, हैं। emote. और మౌత్ ये పవర్ देखिए, అంట సంజయ్ emote का అంత प्रदर्शन మాట ये అన్నావు ఏంటి game में బ్రో चलता रहता है, और ये वो राइवलरी को ना एक अलग स्पार्क देता है, और ఆ ये తప్పే जो है ఉంది బ్రో challenges నేను को ఏదో बढ़ा देता है, ప్రెడిక్ట్ मजा भी आता చేస్తే है कि పోతే emotes are part of the game। నిన్నోరు అంటావా బ్రో इसके साथ
और थोड़ा सा स्पाइसेस बढ़ जाते हैं गेम 10 के కిల్లులు अंदर। గాడ్ లైక్ But ఫస్ట్ మ్యాచ్ God Like నేనే Esports ప్రెడిక్ట్ 10 చేశాను. एलिमिनेशंस यहाँ पे निकाल चुके हैं। इस बार भी इस टीम ने कितनी जल्दी अपनी 10 एलिमिनेशन का आंकड़ा पार किया है। మై एक గాడ్ तरफ मैं बात నాజులే करूं तो కొడుతుంది aggression अगर आप ఇదైతే चलते हो बहुत ही ఇదైతే एग्रेसिव సెట్ आप गेम అయింది. आपकी रहती ఇందాక है, నాజిలే तो పోయి అన్నారు कभी ఎవరు. कभार ऐसा होता है कि मोमेंटम ब्रेक होता है और అయినా टीम समझ మా में आती है कि 4v4 మన फाइट में बैक ऑफ करना ఫేవరెట్ चाहिए టీం या మంచిగా फिर ఆడితే ఆ ऐसे वो ఫీలింగే खेलेगा और वैसे వేరయ్యా. खेलना चाहिए। वहाँ అంతే पे వెల్ उस बैलेंस को బ్రో स्टैंड మీరు को बहुत బ్యాక్గ్రౌండ్ अच्छे నాయిస్ से మా समझती है సౌండ్ God Like డిస్టర్బెన్స్ Esports। ఉందనుకో जहाँ ఏమైనా जरूरत है చెప్పండి, वहाँ నేను rush బ్యాక్గ్రౌండ్ करते సౌండ్ और जहाँ తగ్గిమంటే जरूरत नहीं తగ్గిస్తా. होती वहाँ से बैक ऑफ ఓకేనా? डील करती है। और కానీ सबसे बड़ी बात చెప్పండి, इनकी ఎందుకంటే टीम వెళ్ళిపోతారు కదా डिसिप्लिन స్ట్రీమ్ और బాగాలేదని वो टीम చెప్పి. सिनर्जी जो अभी సో तक మీరు यहाँ पे చెప్పారనుకో जारी है, నేను नजर పెంచితే आने वाली है। పెంచమంటే 12 పెంచుతా, एलिमिनेशन తగ్గిమంటే निकाल चुके తగ్గిస్తా. हैं and शायद से बहुत ही जल्दी हम लोग को एक और నాకు 4v4 తెలియట్లేదు फाइट ఇయర్ नजर आ ఫోన్స్ లో सकता ఎంత है వస్తుందో. स्किल मैक्स के साथ गॉड लाइक स्पोर्ट्स का। बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त एक चीज तो साफ है, నెక్స్ట్ God Like బుయా గేస్ Esports నెక్స్ట్ जब మ్యాచ్ నెక్స్ట్ disadvantage చూద్దాం మ్యాప్ होता है तो బట్టి. initiate नहीं करती, सामने वाली टीम को रिस्पेक्ट देती है। ఎస్ఎంఎక్స్ ఇందాక బాగానే ఆడారు బ్రో. ये స్కిల్ మ్యాక్స్ बात వాళ్ళ साफ हो चुकी है సిచ్యువేషన్ कि वो అంతసేపు skill బతకడం max के గ్రేట్. साथ यहाँ पे ये फाइट जरूर लेगी। माको ने वो नॉक निकाला, కొడతారేమో रेयान को మంచిగానే वहाँ पे క్వాలిఫై गिराया అవుతారు गया, सात्विक అనిపిస్తుంది आगे बढ़ेंगे, ఎస్ఎంఎక్స్. रिवाइवल मिल चुका है, healing అంటే waves का ప్రెజర్ इस्तेमाल హ్యాండిల్ किया गया। చేస్తున్నారు బ్రో नांसी का एक और shot आएगा, रेयान రివైవింగ్ वापस से mark हो బాగుంది, जाएंगे। इस చాలా वक्त pressure ఫాస్ట్ గా काफी ఉన్నారు. ज्यादा, इसके साथ यहाँ पे తగ్గించు creativity బ్రో. का ఓకే इस्तेमाल किया गया। ఆల్వేస్ కావాల్సిన उन అట్లా नीड से बचने के लिए एक नॉक जरूर निकालना नेट के द्वारा। नांसी जो नॉक निकाल रहे थे अभी वो खुद नॉक हो కానీ जाएंगे। ఇక్కడ కూడా చూడు మంచి रिवाइव కరోనా जरूर యూజ్ मिलेगा, చేస్తారు. but ना ये DM तो and धीरज निकल we गए are थे, rank इसकी को वजह to से be for pressure to be काफी for. ज्यादा होने वाला है टीमों के ओके, ऊपर। బాగుంది ఐడియా, ఆడేద్దాం. कोऑर्डिनेट पिकिंग है, रियाद वो బిఆర్ ऊपर ర్యాంక్ आ కాదు चुके కానీ हैं। రూమ్ కి इस రేట్ वक्त చేసి God ఆడదాం. Like Esports को इंटेल मिल चुकी है कि प्लेयर्स ऊपर जरूर है। रिप्लाई रिदम के साथ रियान को एक बार फिर से नॉक करना चाहिए। रियान सही Brilliant पहुंचा का दियो. इस्तेमाल जरूर किया है रियान। वो Oh अपनी my God, टीम से अलग nice. हो गए थे और उनको यहाँ पे ट्रेड फायर में फिनिश इधर किया अच्छी जाएगा। गुड्डे Nancy से- वो भी अरे- knock हो जाएंगे, अरे मार्को God. को भी गिराया गया। स्किल मैक्स स्पोर्ट्स वो भी यहाँ पे एक बात సిక్స్ स्टेटमेंट స్కిల్స్ दे रही స్కిల్ है మ్యాక్స్ कि బాగా ఆడుతున్నారు. भले वो FFC FBA లో కూడా బాగా ఇప్పుడు ఆడుతున్నారు. గాడ్ లైక్ మిస్టేక్ ఏం చేసిందంటే బ్రో ఇద్దరే ఉండే రష్ వెళ్ళిపోయారు డైరెక్ట్ ఒకడు ఉన్నాడని. అంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్ పోయా కొట్టారు కదా. और सामने कोई भी टीम हो इट डजंट मैटर, सामने है ఆ సోది ఆపే అన్న నువ్వు కామెంటరీ ఇవ్వు. ఏ సోది బ్రో, కామెంటరీ నేను ఇవ్వను బ్రో. వాచ్ పార్టీ వేరు, కామెంటరీ వేరు బ్రో. చూసి ఎంజాయ్ చేయడం బ్రో వాచ్ పార్టీ అంటే. क्वालिफायर्स आया है, कोई यहाँ पे FFC मुड से आया है, बट एट द एंड उन सबके रास्ते एक हुए थे, एक जगह यहाँ पे प्लेस में నాకు కామెంటరీ ఇచ్చే సిచ్యువేషన్ వస్తే మంచిగా ఇస్తా. और ग्रुप स्टेज వీళ్ళ వెనకాల వీళ్ళ కామెంటరీ లేకుండా సైలెంట్ గా ఉంటాయి. जैसे कि गॉड लाइक स्पोर्ट्स। टाइटन का अपने नाम मेंशन किया वहां पे और उसमें से एक टीम गॉड लाइक स्पोर्ट्स जरूर होने वाली थी। FFMIC and जो सुपर और इको अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाया, लेकिन मार्को और योगी बहुत बढ़िया खेलते हुए जा रहे हैं। वह अगर हम बात करें इनके असल अलावा एक्सपर्ट చేయలేదు टीम रफ्तार. नेबुला स्पोर्ट्स के बारे में, तो उन्होंने भी अपना 10 एलिमिनेशन బాగా అంతేలే అండర్ డాగ్ టీమ్స్ కొనుక్కొని బాగా ఆడితే ఇంకా టూ ఎర్లీ బ్రో, సెకండ్ మ్యాచ్ కదా. బట్ 30 పాయింట్స్ అంటే క్వాలిఫైకి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది వాళ్ళకి. బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ తగ్గించు, బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ తగ్గించు. क्योंकि दोनों ही వాళ్ళ వాయిసా होल्ड कर रहे हो, दोनों के कंपाउंड बहुत ही आमने सामने है। అదే गेम नॉइसा। अब स्किल मैक्स का भी आगमन हो जाएगा, बीच में फर्स्ट हुए एक बार अरे फिर से पहला रॉन्ग नॉक लॉन्च आता पर। हुआ। हां कान रिकवर ही पे स्किल मैक्स ऐसे ही सिचुएशन में दो टीम के बीच में फंस गई थी, इस बार भी अब लास्ट सर्किल లో ప్రెజర్ ఉండదు. बीएफए के बीच में टीम फंसती हुई नजर आने वाले। देखिए वहां బ్రో లాస్ట్ సర్కిల్ లో ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది బ్రో, చిన్న మిస్టేక్ అయినా ఒకటి చచ్చిపోయినా వాళ్ళు రష్ చేస్తారు. विंडो टू विंडो फाइट सागर को स्पॉट किया गया, एक बढ़िया నేను position ఇంకా बना हुआ। అది 30 పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఆ టీం కి చెప్తున్నాడు అనుకుంటున్నా. सागर को नॉक कर दिया है अरमान ने। जी बिल्कुल, Oh my God, God है 51 points and सागर नॉक है। सागर को फटाफट यहाँ पे रिवाइव गेम्स में 51 पॉइंट्स 22 मैच परफेक्ट అయిపోలేదు. अभी भी उस कंपाउंड को होल्ड करते हुए और ये एक लॉन्ग रेंज बैटल नजर आता हुआ, विंडो टू विंडो फाइट चलती हुई यहाँ पे। ओके ना? बाकी खिलाड़ी हसन की बात करेंगे, शोको की बात करेंगे। బ్రో ఒకవేళ ఆర్ఎన్ఎక్స్ బూయా చేస్తే लेकिन इस बार भी अदीप ఫిఫ్త్ పొజిషన్ కి రావచ్చు निकाल బ్రో. चुके हैं और जो एक छोटा सा गैप मिल रहा है, एक ఎందుకంటే व्यू ఎన్జీ एंगल ఇంకా मिल रहा है, అసెసిన్ तो ఆర్మీ రెండు वहाँ पे ఎలిమినేట్ ग्रोजा కదా. एक्स के साथ हमला करते हुए एक तरफ ग्रोजा एक्स का हिट ऑफ फायर और एक तरफ हसन का फायर पावर, दोनों मिलकर के एक बहुत లాస్ట్ సర్కిల్ లో ప్రెషర్ ఉండదా ఉండిద్ది, కానీ తనంది ఇప్పుడు నాచ్ 30 పాయింట్స్ చేసింది, ఎస్ఎంఎక్స్ 29 పాయింట్స్ చేసింది కదా. వాళ్ళే కనుక జీరో ఎక్కువ కిల్స్ చేయలేదు అనుకో, ఎక్కువ పాయింట్స్ లేవు అనుకో, లాస్ట్ జోన్ లో ఎలా ఉండిద్ది, ఇంకా ప్రెషర్ పెరిగిపోద్ది కదా, ఫ్రీగా కిల్స్ కి అటాక్ చేయలేరు. నేను అలా అన్నాడు అనుకున్నా, లాస్ట్ జోన్ ప్రెషర్ ఉండిద్ది, ఎందుకు ఉండదు. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయారు ఆర్ఎన్ఎక్స్ వాళ్ళు ఇంకా రష్ కి. एफएमएक्स వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. లాస్ట్ జోన్ లో అన్నట్లు కన్నా ప్రెషర్ మూమెంట్ ఏముండిద్దో చెప్పనా, ఇన్సైడ్ సర్కిల్ చిన్న సర్కిల్ ఏ డైరెక్షన్ వచ్చిద్దామని ఉండిద్ది చూడు, అదొకటి.
ఇంకా నెక్స్ట్ సరే లైక్ ఈ మ్యాచ్ డిసైడ్ చేసేస్తాయి ఆ పొజిషన్ బట్టి. మన అడ్వాంటేజ్ వస్తే ఫ్రీ కిల్స్ ఇంకా. మ్యూట్ చేయ బ్రో కామెంటరీ. నాకు ఉందా బ్రో మ్యూట్ చేసి దొబ్బాలని, చిరాగా వస్తుంది నిజంగా. గన్ సౌండ్స్ ఒకటే ఇవ్వచ్చు కదా, కానీ హిందీ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు బ్రో మన దాంట్లోని. అన్న ఫైనల్ కి ధీరజ్ అన్నతో కొలాబ్ కావాలి. ధీరజ్ బ్రో పిలవనా? ఓకే, నీ కామెంట్ చూపిస్తా. ఆడియన్స్ వెయిటింగ్ అంట అంతే. ఓ నెప్పులా కూడా ఉందా? ఇది కూడా మంచి టీమ్. దీన్ని ప్లేస్ తగ్గించచ్చు కదా బ్రో. ఇది బోల్ట్ మేకర్ మరీ అడ్వాంటేజ్ టూ మచ్ తగ్గియాలి కదా కొంచెం. ప్లేస్ చాలా కవర్ చేసేస్తుంది ఒక టాస్క్. రేడియస్ अरे आरएनएक्स ओ माय गॉड ఇది ఎవడు బ్రో వాడుతున్నాడు? ఎస్ఎంఎక్స్ బాగా ఆడుతుంది యాక్చువల్లీ. కానీ ఆర్ఎన్ఎక్స్ మంచి టీమ్ కదా, దీనికంటే రికవర్ అయిపోయింది. ఇంగ్లీష్ లో పెట్టు. ఓకే, ఇంగ్లీష్ లో పెడతా నెక్స్ట్ గేమ్. బ్రో ఇంగ్లీష్ లో ఏం అర్థం కాదు బ్రో, అడేవో మాట్లాడుతూ వస్తాం. నాకు అర్థమైంది, మంచిగానే కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది. వాళ్ళది ఇంకొకటి ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉండిద్ది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కి. ఒకటే రా కొట్టండి, స్మూత్ ఉండిద్ది. హిందీ కొంచెం లౌడ్ ఉండిద్ది. కానీ దాన్ని కోల్పోయారు ఫైట్ లో. RMX గాడ్లైక్ బతికే ఉంది. గాడ్లైక్ బూయా నో డౌట్. మళ్ళీ వాళ్ళు జోన్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చింది. నేను ఇదే చెప్తుంది, ఆ సర్కిల్ చూసారు ఎలా వచ్చిందో గాడ్లైక్ వైపు. వీళ్ళు పుష్ అవ్వాలి జోన్లోకి. స్టోన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ, స్టోన్స్ ఎక్కుతున్నాడు నాన్సీ. ఎంత అడ్వాంటేజ్. గేట్ కీపింగ్ మామూలుగా చేయరు. BFA పైన ప్రెజర్ పెడుతున్నారు. ఇది అండర్ డాగ్ ఇక్కడికి తీస్తారేమో హసన్ కర్మ. గాడ్లైక్ చూడు బ్రో, కిల్లులు మామూలుగా పండుగ చేసుకోవట్లే వేరే స్క్వాడ్ వేరే వైపు. ఇటు సైడ్ ఇంకా RNX ఎలిమినేటెడ్. BFA కూడా చచ్చిపోద్ది నాకు తెలిసి. బయటకు వస్తే షూటింగే అంగో. BFA కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది, అక్కడే ఉన్నాడు BFA లో. ఇది గాడ్లైక్ గాడ్లైక్ బ్రో. అరే నాజ్ మళ్ళీ బతుకుందిగా. అయ్యా సేవ్ బ్రో, మళ్ళీ టాప్ టాప్. వా ఏమన్నా రష్ చేశాడా మార్కో. ఐక్యూ లెవెల్ పర్ఫెక్ట్ బ్రో. ఎనిమిది లొకేషన్ తెలుసు అసలు అక్కడ ఉన్నాడని. ఇల్లి డౌన్ తీసాడు. हर एक गेम के बाद लगते ही जा रहे हैं। एक बार फिर से वही सेलिब्रेशन। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों ने यहाँ మార్కో ఎక్కువ మొత్తం స్టైల్ మార్చేసాడుగా. हर बार नतीजा सेम नजर आता है। विजेता बन के उभरती है गॉडलाइक स्पोर्ट्स। और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हम दोनों का जो पिक था वो भी सही हुआ। साथ ही साथ आपने तो नाजी स्पोर्ट्स के ऊपर అన్న లైవ్ పోతున్నా. बताया था कि दूसरे पायदान ఓకే బాయ్ మళ్ళీ వచ్చే. మింగో గోడల్ బోల్తే నేను యాక్చువల్లీ డిఫరెంట్ పిక్ చేద్దామనే పిక్ చేసా. గోడలు కొట్టిద్ది పెద్ద టీమే, కానీ స్ట్రాంగెస్ట్ టీమ్ ని ఎన్నిసార్లు ప్రెడిక్ట్ చేద్దాం, ఏమన్నా అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ప్రెడిక్ట్ చేద్దామని ప్రెడిక్ట్ చేసా. ఫస్ట్ చచ్చిపోయింది దెబ్బకే. ఆయన సారీ లేట్ సినిమాకి వెళ్ళా. DC ర్యాంప్ ఉంది BGM లో అనేది. DC మూవీ చూడాలి. నేను ఇది చూసి ఆ కొరియన్ బాయ్ కనకరాజ్ ఏదో ఉంది కదా వరుణ్ తేజ్ది, అది వెళ్ళాను ఫస్ట్ డే. పర్లేదు బాగానే ఉంది, ఫన్ కోసం వెళ్ళొచ్చు. DC కూడా వెళ్ళాలి నేను. అలాగుంది స్టాటస్ ఇవాళ. గాడ్లైక్ ఈజ్ డామినేటింగ్. మార్కో 9 కిల్లులు రషర్. ట్రోగన్ M590 పెట్టుకున్నాడు తెలుసా మార్కో. ఇంగ్లీష్ పెట్టు గైస్. ఇంగ్లీష్ పెట్టినా హిందీ పెట్టినా చాట్ లో మీ ఇష్టం. రెప్తార్ అయితే ఇంగ్లీష్ అడుగుతున్నాడు. ముందు 34, ఇప్పుడు 33. माहौल बड़ा गॉडलाइक तो पोजीशनिंग और टैक्टिकल मार्केट तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बनता हुआ गॉडलाइक के मार्को एक काफी వెనక సౌండ్ తగ్గించు అన్న. చాలా తగ్గించా బ్రో, మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఎంత తక్కువ పెట్టాను. कि मार्को ने अपने टीम के लिए एक बड़ा योगदान दिया है,
बहुत बार हमने देखा है मल्टीपल డీసీ ఫైట్స్ కే ర్యాంపింగ్ చెప్పకు వద్దు, నాకు తెలుసు, నేను ఆల్రెడీ రివ్యూ చేసా పోలో చొక్కాది. చెప్పాడు వెళ్ళాలని. స్విచ్ టు ఇంగ్లీష్, హిందీ, అఖిల్ హిందీ, వైల్డ్ ఫైర్ ఇంగ్లీష్, బీస్టీ ఇంగ్లీష్. ఓ మై గాడ్, చాలా ఇంగ్లీషే చెప్తున్నారు. దినేష్ కూడా ఇంగ్లీషే. చలో పక్కనే ఉంది. 147 వాచింగ్, 300 వాచింగ్. చూడండి ఎంత స్మూత్ ఉందో. బెటర్ బ్రో, నిజమే. far away from where it can be designated towards, and that's just absolutely Itachi in the there is something up with this team, man. There's always smooth undiddi bro. I'm not going to repeat it twice. అంటే మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా, మంది కౌంటర్ చేయకూడదు. All right, it's good for us to say the Booyah, they saw it once, they felt nice, so they did it twice. Ultimately, ladies and gentlemen, it's going to be godlike yet again on top of the table. 33 points, another replication of the previous one. 33 points, first match 34 points. RNX have got 18 points in total, but godlike have got 21 eliminations alone. I would commend Nazi. 2K quality. Commend. It's a plus. 2K లోనే ఉంది. They're just constantly aiming for one thing. Godlike playing like Godlike. DMN Dheeraj Naveen. Hammaya bingo. Sound better. Okay. Second or third points on the two matches lone. We just saw them part ways way too soon. But talking about the circle, the way they have shifted all the way from the northern side to the southern side, Benz, Nazi Sports, they have gone miles and miles before they even. That's హిందీలో నాయిస్ ఎక్కువ వస్తుంది. Absolutely right. హిందీ కామెంటరీ కన్నా look at their rotation in అరవడం ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. I saw them just moving around here and there, and they come to a చూడలే కామ్ గా మాట్లాడుతున్నారు. to put down a team. They put themselves in a situation where they took that fight for so long that the rest of the squad could take advantage, but I'm shocked to see that quality max quality max లోనే ఉంది ఇంగో. in every single circle. Whether it be one, నా రేపు వెళ్ళి చూడన్నా, రివ్యూ ఇవ్వు. ఓకే, మినీ లాగ్ చేయాలా సెకండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ లో. డీసీ తప్పకుండా చూస్తా. డీసీ బాస్ ఇంకా నవీన్, థ్యాంక్ యూ బ్రో సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు. డిఎంఎన్ ధీరజ్ బ్రో తరపున ఇంకా సరిపోయింది, ఏం మార్చకు. ఓకే, ఇంక నేను ఇంకా టచ్ చేయను. ఓవరాల్ పాయింట్స్ చూసుకున్నట్టయితే just 2 matches ke 67 points, Naj 38 points. Big and a fatal blow, down 3 positions. Yeah, but the mini interesting log, part okay. is yesterday the cutoff was mini log చేద్దాం అయితే. And godlike have already got 67 in 2 games. ఫుల్ లాక్ చేయి బ్రో, మూవీ కలిపి బ్రో. మనకు చూడాలి బ్రో, మనం పెడితే ఏ 3K 4K వ్యూస్ వస్తాయి బ్రో. అది కూడా మీరు చూస్తారు, మన లాయల్ ఆడియన్స్ చూస్తారు. కానీ పెద్ద ఛానల్స్ లాగా మనకి లాక్స్ లో వ్యూస్ రావు మూవీ లాగ్స్ కి. MVPs and RDX, this is where I'm starting to worry for them, because in case they walk away with another single digit game, then it becomes so hard for them to make a comeback in the final 3. This time it's 2 teams with single digit numbers, Arka. This is just sadness pro max. So I'm hoping that at least they can wake up. It's a wake up call, Arka. Come on, no jokes. It's a wake up call for them. Third game needs to go really good, else bro current things are going to go south, and from there on you cannot remedy your position. Bro current it's going to be written on stone. It's going to be carved that you were here in this tournament. So before it's going to be that, just strike it out and just make it a perfect one. Head towards the top 9. That's it. Yeah, it's not as easy as we say it, right? Nonetheless, the upcoming game it's going to be a very interesting one again, because this is the last time we'll be able to see full log chey bro 2 movies కలిపి. I am record చేయలేదుగా నేను, అలా చేద్దామన్నా. The default maps like a Bermuda and a Kalahari after the next game, so that is already చూసా కొరియర్ బాయ్ కనకరాజు. But for now, డీసీకి వెళ్ళినప్పుడు రికార్డ్ చేస్తే అది మినీయే బెస్ట్ అబ్బా. కొన్ని రికార్డింగ్లు చేసి వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చేస్తే సరిపోద్ది. ఫుల్ లాగ్ చేయాలంటే అందరూ వెళ్ళి అందరు క్రియేటర్స్ తో పాటు వెళ్ళి రివ్యూ అడిగితే కొంచెం కంటెంట్ లెంత్ ఎక్కువ వచ్చింది. The next game is going to be the map of Purgatory.
Purgatory. The chat is going to be spamming just one thing: yellow hearts, and yellow hearts only. Purgatory, yet another map. అన్న రేపు హాస్టల్కి పోతున్నాను నీ కోసం సీక్రెట్ హాస్టల్లో ఫోన్ మెయింటైన్ చేసి వద్దులే బ్రో, నువ్వు దొరికితే నా పేరు చెప్తావేమో. వద్దులే బ్రో, చదువుకో బ్రో, చూద్ది కానీ తర్వాత ఇప్పుడు ఫైనల్స్కి చూద్ది కానీ. ఫైనల్ సెప్టెంబర్ 26, 27 అప్పుడు చూద్ది కానీ కుదిరితే. Heading towards that very spot as well, and Marble Works has been heavily contested by godlike Brasilia. 5 team members. Okay, I do not believe that. I'm just going to manifest. Let it come true. Let it come true. Let it come true, so that it becomes easier for us. Because I would love to see 5 to 6 teams decimate కరెంట్ each other. సిచ్యువేషన్ బట్టి ఆస్తూ మనకి ఉపస్తది అంటున్నాడు బ్రో, నువ్వు అర్థం కాలేదన్న. ఓకే కరెంట్ సిచ్యువేషన్ సిచ్యువేషన్ బట్టి గట్టిగా ఇమ్మంటున్నావు కామెంటరీ. ప్రస్తుతం నేను మనమైతే కామెంటరీ కాదు, చూద్దాం చూద్దాం అంతే. కామెంటరీ ఇచ్చిన బాగోదు బ్రో, వాళ్ళదే మంది గన్ సౌండ్స్ లేకుండా కామెంటరీ ఇస్తాం చెప్పండి. Is going to be another testament for them to show how well they perform. Purgatory, ladies and gentlemen, where teams get purged instantly. It's one zip way away from the locations, and once the team heads all the way towards where the opponents are reaching towards, well, it's going to be a lovely drop crash coming in. Brasilia still నాకు మెసేజ్ చేయన్న ఇన్స్టాలో నేను చేస్తా the heart of this following map, but if it happens, sure, we're going to appreciate it. చేయండి. And the flight path starting all the way from Spelling Central to చూడు, Moat House. This అర్థం is కాలే. where every other team will look forward for some early skirmish. Look at how the southern island is completely packed. థర్డ్ బూయా I see గో Assassin's గోల్ Army, లైక్ I see మేబీ MVP, కొట్టొచ్చు I కూడా see హ్యాట్రిక్ బూయా. SMX, I see ఎన్జీ స్ప్లిట్ ల్యాండింగ్ దిగింది అసాసిన్ so ఆర్మీ. I'm expecting somebody to start things off, and suddenly వెస్ట్రోస్ we see మోతాస్ that they get ఇంకా third party, then ఫీల్డ్స్ fourth స్ప్లిట్ party దిగింది. నెబ్యులా ఇట్ సైడ్ గోల్ఫ్ కోర్స్, క్వారీ, మార్బుల్ వర్స్, MVP. క్రాస్ రోడ్స్. And ఏంది SMX అన్ని ప్లేస్లో వదిలేశారు. Right. Gravity Esports on Fields the లో other అయితే end, చాలా fighting fight అవ్వచ్చు. against RNX, and RNX so కి far, GE కి. their members are falling down. Radhe Thakur just constantly running around Sir, Nabila Bhaiya. Uzi, and he's getting those knocks. The conversions yet to Chala come. match And chuddam. Adib, he has the height advantage. He's giving you the resurrection right there. And Radhe Thakur is still thinking, well, did I make a mistake? Yes, you did. You let one of the opponents slide by. And that could be a little bit problematic. Nonetheless, RNX for the first time are receiving a lot of damage, and this time around Gravity are able to find their tuning in this game. Create ఎస్ఎంఎక్స్ good లెట్స్ using సీ out of what they've done ఫైట్ లో so ఉంది far. ఇక్కడ. That is something we'll have to NG wait and కూడా witness, enter but అవుతుందిగా. SMX on the other side. Look at how well they're using that compound. A Fate trade comes in from the other side, but it's got to be the ఎన్జీ Assassin కాదు Army ఎస్ఎస్ taking ఆర్మీ advantage ఆల్రెడీ of the వస్తుంది. ఐ థింక్ situation ఎన్జీ as MVP అటు సైడ్ దిగింది is కాబట్టి two ఫాస్ట్ గా players, ఎంటర్ అవ్వచ్చు and the అనుకుంటున్నా. third MVP player మళ్ళీ who plays ఎర్లీగా also ఎలిమినేట్ అయ్యే taking ఛాన్స్ ఉంది, from ఎందుకంటే ఇద్దరు ప్లేయర్లు ఇక్కడే ఉన్నారు. And he thinks that proning is the solution. Doripad Proning is the idu. way to go. Absolutely not. There's Bhavya from the back Rupesh. lines. There's Fire and Rupesh just sticking around in the containers. And Hemu, he's going to NG outflank కూడా ఉంది these bro members. వెనకాల. Fire, he's prepared for this battle. రెప్తార్ బ్రో Void Fox ఫైనల్స్ is కి already డైరెక్ట్ posted కామెంటరీ himself. తీసుకోండి బ్రో, Right, వాచ్ పార్టీ definitely కాదు, see a lumberjack హిందీ in ఇంగ్లీష్ లా. రెప్తార్ అలా తీసుకోవాలంటే నాకు 1K వాచింగ్ ఉండాలి. 1K వాచింగ్ ఉంటే మనకి ఇస్తారు, అక్కడికి పిలుస్తారు కూడా ఈవెంట్ కి నన్ను కామెంటరీ ఇమ్మని. కామెంటరీని సరిగ్గా ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు, కానీ మన లైవ్ పెడితే ఎక్కువ మంది చూడాలి. మెయిన్ థింగ్ 1v3 bro. చూడలేదబ్బా బ్రో, కామెంటరీ రిప్లై ఎత్తున్నా. సాబో వచ్చాడు, అక్కడ చంపితే టీం అయిపోయింది. SMX ఉండదు. SMX ఒక్క కిల్ రాలేదేంటి? pick up a lot of eliminations. ఆడు దొబ్బేసాడు సాబో గాడు. He's been taken away from Assassin Army. That's right, Assassin's Army. They were just waiting for this వీడి golden కానీ opportunity. అక్కడ చంపితే And చాలు 3 points. Well, టీం yes, we love to అయిపోయింది. go and బ్యాక్ grab them. అక్కడికి Hemu on the other end, very close for a వెనకాల నుంచి resurrection. వైట్ And there గోల్డ్ you go, వచ్చాడు. Sabo. He's back on his feet. Anubhav very close to the vicinity. And Skill Max, they're still inside Sagar. What's he doing? What's his game plan? What else can happen right here? We've already seen way too much action. And Sabo, he's just making sure that the opponent does not escape away from the wrath that he's going to provide right about ప్లేస్ లో now. చాలా ఫైట్ అవుతుంది. Blue wall melters utilized, and well, Sagar, it's about అయిపోయింది. time. SMX You better eliminate come out. అనుకుంటా. God, ఆడు he has a అది lovely melter weapon. కూడా He's ఆపుతున్నాడు. not at all taking any initiative. ఎస్ఎంఎక్స్ ఒకడేనా ఇప్పుడు పాపం? SSN వాళ్ళకి Oh, finally, ఇప్పుడు finally, SSN comes వాళ్ళకి out, ఇంక puts NG one వాళ్ళకి player ఫైట్ అవుతే down, ఇడు సేఫ్ starts to అయిపోవచ్చు. make things interesting. వెళ్తున్నాడు అటు.
రివైవ్ అయిపోయిందిలే 3 minutes ఉంది కదా, అందుకే వాడు దాక్కున్నాడు అక్కడ. Saga exposes himself and now అయిపోయింది, runs రివైవ్ back, అయిపోయింది. ఏ leaving లక్కరా Blue Walls బాబు. as a trail. And guess what? Sabo is like, I know where you are. He gets in over here, trying Oh, to get kill, shots, point but కూడా వస్తుంది. Saga with that cork starts to make things go in favor. Oh, but nice. Emu comes in all of a sudden, puts him down and assassin. ఏముంది అప్పుడే 4 points SMX. Very, very healthy. క్వాలిఫై అవ్వడానికి ఒక 5 points, పొజిషన్ పాయింట్స్ ఒక 10-15 points పెట్టుకుంటే చాలు మ్యాచ్ కి. Black Flag Army, they already have flagged this one. పర్ మ్యాచ్ ఈజీగా క్వాలిఫై అయిపోతాం. This is going to be our battle if we take a fight and if Godlike's members are knocked on the ground. ఈసారి నెబ్యులా బూయా. So they're still away from అన్న నీ this. ఫేవరెట్ మ్యాప్ ఏంది? Wait a second, Marco is like, కలహారి. I'm gonna take this battle. We are already having a lot of Alpine confidence కూడా back బాగానే under our ఉండిద్ది. belt, and we would love to get more eliminations. Like esports. ఇదేంది బ్రో, ముందు ఎనిమి అయితే పైన I don't గ్రేడ్ think so వేసాడు anybody can మార్కో. match their aura in Prediction. this game right now. ఊహించుకున్నాడు. Back to back booyahs, and the third one, they're aiming at it, relentlessly trying to take down the team in front of them in the name of BFA and Marco. You know what happens once he starts to push in, right? He's bound to get one knock. Oh. And there it is, a player. Oh my god. BFA and there's ఈజీ a ఓడిపోయేది. backup from the 90% other side. అండర్ The డాగ్స్ ball కదా, fighting చూడు from this ఓపెన్ లో squad వెళ్ళిపోయాడు has ఆడైతే. been phenomenal as Eco ముందు ఎనిమి pulls that పెట్టుకొని over. అట్లా అయిపోయింది. ఎందుకు It's వెళ్ళాడు? gonna be Rhinox who's in రాడియక్స్ కి trouble. అసెషన్ ఆర్మీ. Suddenly, we jump to another fight. అసెషన్ ఆర్మీ కూడా చాలా ఫైట్ లో ఎంగేజ్ అవుతుంది కానీ ప్రాబ్లం లోనే ఉంటున్నారు. Eliminations are coming through, but that one fight where Asklad is like asking for where the opponents are coming from, there is no answer because Godlike is so good at rushing down the throats of the opponent that they just forget to breathe. All they can do is hit రాధే the ఠాకూర్ panic ఒకప్పుడు button and be నెంబర్ like, 1 sorry, ప్లేయర్ బ్రో. we want out of రాధే this ఠాకూర్ battle, గురించి and తెలుసు. that's ఐ something థింక్ that we ఈజ్ ద cannot get ఓల్డెస్ట్ that ప్లేయర్ easily. అనుకుంటా అప్పుడు. చాలా పెద్దోడు కూడా రాధే ఠాకూర్. ఏందో లాగ్. Two early eliminations, and what this time Nazi Sports is doing is making sure that they go in for a very unique kind of a rotation, if you ask me. You know, they could have been involved in a lot of fights from the position they were holding, but rather they're like, you ఇన్ know కేస్ what, నెబ్యులా నువ్వు చెప్పినట్టు బూయా కొడితే, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు వరకు ఒక ఫైట్ కూడా చేయలేదు, వాళ్ళు ఒక కిల్ కూడా చేయలే. we're gonna get a lot of మేబీ వాళ్ళు eliminations బూయాకి already టార్గెట్ because చేసిన there's ఛాన్స్ another man ఉంది. trying to land in లాస్ట్ the జోన్ వరకు vicinity. సర్వైవ్ అయ్యి. Already been shot at. Ben's double kill. Well, yes. Ben's finally starting. ఇప్పుడు కిల్స్ రాకపోయినా బ్రో, మన లోటు గట్టిగా ఉంటే అగ్రెసివ్ గా లాస్ట్ లో ఆడితే మంచిగా కిల్స్ కొట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అది ఎక్స్పీరియన్స్ టీమ్ అండి నెబ్యులా కూడా. చెప్పలేము గ్రావిటీ స్పోర్ట్స్ 9th ప్లేస్ కి వస్తే చూడు. గ్రావిటీ స్పోర్ట్స్ లాస్ట్ కి 9th ప్లేస్ లో వస్తుంది చూడు బ్రో. ప్లే ఆఫ్స్ అప్పుడు కూడా 6th కి అలానే వచ్చారు. ఓకే అన్ని రోజులు మనది అవ్వదు కదా బ్రో. ఇప్పుడు చూడది థర్డ్ గేమ్ వచ్చింది, జస్ట్ 7 points లో ఉన్నారు. ఒకే ప్లేయర్ సర్వైవ్ ఉన్నాడు. ఆ ఒక ప్లేయర్ ని కూడా అసెషన్ ఆర్మీ చేజ్ చేస్తున్నట్టుంది. చేజ్ చేస్తుంది. Oh, that's sadness. హిట్ లిస్ట్ కూడా యాక్టివేట్ అయి ఉంది ఆ ఒక్క ప్లేయర్ కి. ఇంకా ఈ మ్యాచ్ కూడా పోయిందంటే డామ్ షూర్ వాళ్ళు చాలా కష్టపడాలి క్వాలిఫై అవ్వాలంటే. అవుట్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ లాగే 3 మ్యాచ్లకి 10 points అంటే చాలా తక్కువ అది. ఇంకా మిగిలిన 3 మ్యాచ్లు ఒక్క మ్యాచ్ పైన ఎలిమినేట్ అయిపోతారు. We see that NG Pros yet again are in a bit of a trouble as Gopu gets taken down. Anubhav, his health is also starting to deplete, and he gets taken down. White Ghost is the only person near a vending machine who's White able to bring Ghost. back teammates. Oh, Now he knock. steps out, lands one perfectly. అరే బ్రో వాడు ఫింగర్ రిలేంట్ బ్రో అలా ఆడుతున్నాడు. The player close by in the name of Bhavya needs to get that distance. He's got that sniper Ba, in his ba, ba, hand. ba. 8 finger He sees Bhavya, Eight it lands finger one. lovely shot. It's got to be the chrono shield and the glue 8 wall to finger stop it ఆడతారా? right there. But now comes the melee. Appalling. Will he get taken down? It seems like he will. There's no backup whatsoever. And ultimately SMX, now they get their 10th 6 ఫింగర్ ఆడుతున్నాడు అనుకుంటా ఇలా. his IQ. Way to impress our skill, ఆ చిన్న Max. చెయ్యి కూడా An ఆడుతున్నాడు FFC bro, qualified చూస్తే. team. They're playing it so well. ఆ ఫోన్ హోల్డింగ్ పొజిషన్ కూడా చాలా బాగుంది. చాలా ఫోకస్డ్ ఉన్నాడు. It is skill Max is maxing up on those eliminations. Then to the name, it's a double. నిజమే బ్రో మీరు చెప్పింది. ఆ పర్సన్ చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది ఎంత ఇంటెన్స్ గా ఆడుతున్నాడు. అదే ఫింగ్ ఆ హ్యాండ్ క్యామ్ కానీ
pretty silent as చాలా దారుణంగా ఉందిగా. they're calling a rotation right underneath them, and they're gonna reach towards the following designated location. But Gopu has been unfortunate. మైండ్ చాలా కనెక్ట్ అయి ఉండాలి అన్ని ఫింగర్స్ ని కంట్రోల్ చేయాలంటే. Against Skillmax, he was shut down. Against Assassin's Army, he was shut down. And now ఎక్కువ he's again shut down. స్ట్రెయిన్ అవ్వకూడదు మెంటల్లీ, ఫ్రెష్గా ఉంచుకోవాలి మైండ్, అప్పుడు బాగా ఆడతాం. ఎక్కువ ఆడేసరికి ఫింగర్స్ కంట్రోల్ పోతుంది. సో ఎక్కువ గేమ్ ఆడకుండా మెడిటేషన్ చేసుకుని ఫోకస్ చేస్తే భలే ఉంటుంది గేమ్ ప్లే. ఎస్ఎంఎక్స్ 10 kills. ఓ హైయెస్ట్ ఇప్పుడు ఆడలేగా ఎస్ఎంఎక్స్ క్వాలిఫై అయిపోతుంది బ్రో. వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇందాక నాకు ఆ జోన్ ఆ ప్రెజర్ హ్యాండ్లింగ్ దగ్గర అర్థమైంది ఏదో మంచి టీమ్ లోనే ఉందని. వైల్డ్ ఫాక్స్ డౌన్. And his teammate Ash is trying to. Oh my god, RNX. Off angle secured, but they need to run away from RNX. RNX on hot pursuit. They're not leaving any stone unturned. Ash stone out as well. Ash, he tried his level best, but touchy white ghost KD కన్నా మంచిగా ఆడతాడు. Oh my god, reset shot him. Falls down, falls flat on the ground, thinking that now he cannot do anything for Ajay Verma, hi bro, hi. Quick on their feet, and now they're looking for that one member inside the vicinity as well. Ski Lodge. This was a spot that they were thinking that this is going to be their holiday time. And FFMIC phone లో ఆడొచ్చా? ఐఫోన్ లోనా? ఐఫోన్ లో ఆడొచ్చా జనం? ఆడొచ్చు అంట బ్రో. Yeah, because he wants Adib to come and do the deed. He doesn't want to land lo chaala kashtam ayyindi. That's what Sabo is trying to do. He's trying to get avunu alabadu ayipothade. And ultimately Sabo he falls. ఎందుకంటే నేను బట్ ఐఫోన్ లోనే ఆడేవాడిని బ్రో. ఐఫోన్ లో హెడ్ షాట్ ఈజీగా పడతాయి కంపేర్ టు ఆండ్రాయిడ్. కాకపోతే ఆండ్రాయిడ్ కి షిఫ్ట్ అయ్యాక అసలు గేమ్ అంతా సడన్ గా God like ప్లే పడవు, ట్రాక్ డిఫరెంట్ చేయాలి. నెబ్యులా సేఫ్ గానే ఉంది. లేదు జోన్ లోకి వెళ్ళాలి వీళ్ళు. ఎందుకు ఎర్లీగా రొటేషన్ చేయలేదు? వాళ్ళకి ఆల్రెడీ చూడు జోన్ లో ఉంది గేట్ కీపింగ్. ఇదే బ్రో ఛాంపియన్స్ టీమ్ కున్న లక్షణాలు. వాళ్ళు స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ జోన్ లో కిల్ చేసుకుని సెకండ్ జోన్ లో రొటేషన్ చేస్తారు. అది బేసిక్స్ అది స్పోర్ట్స్ లో. ఫస్ట్ జోన్ ఫర్ కిల్, సెకండ్ జోన్ ఇక వెంటనే ఇన్ఫో కొట్టామా థర్డ్ జోన్. ఆ థర్డ్ జోన్ లో బెస్ట్ పొజిషన్ తీసుకున్నాం కిల్స్ చేయడానికి. మ్యాచ్ ఏ టీం గెలుస్తుంది బ్రో? ఈ మ్యాచ్ what a lovely way to showcase this fight that they were prepared for. One గాడ్ లైక్ యాజ్ పర్ స్టాట్స్ ప్రకారం అయితే గాడ్ లైక్, బట్ ఒక ప్లేయర్ కూడా లేడు అనుకో గాడ్ లైక్ లో. కొంచెం డిఫరెంట్ గా ప్రెడిక్ట్ చేద్దాం. ఎస్ఎంఎక్స్ పాడుతుంది కాబట్టి ఎస్ఎంఎక్స్ కూడా వద్దులే. నాజ్ బ్రో, నాజ్ ఈ స్పోర్ట్స్ టూ యూనిక్, ఎందుకంటే వాళ్ళు 2 సార్లు టాప్ 2 వచ్చారు. అందుకే నాజ్. హాయ్ యష్, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. మీరు చాట్ లో పెట్టండి ఏ టీం ప్రెడిక్ట్ చేసిద్దో. ఇంకా చాలా టీం బతుకున్నాయి. వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ యష్. బ్రో లాస్ట్ వరకు గాడ్ లైక్ ఉండే గాడ్ లైక్ గెలిచింది బ్రో. గాడ్ లైక్ రివైవ్ కి వెళ్ళినట్టున్నారు లాంచ్ ప్యాడ్ వేసుకుని. ఎన్జీ ఇంకా బతుకుందా? ఎంతమంది ఎన్జీలో 4 బతికే ఉన్నారు. ఎన్జీని మర్చిపోకూడదు మనం. చూడండి అక్కడ రివైవ్ గాడ్లకి చచ్చిపోద్దు బ్రో. రివైవ్ కొని ఇటు వచ్చినట్టున్నారు వీళ్ళు. ఆర్ఎన్ఎక్స్ అంటాను, నాకు పిచ్చి. ఆర్ఎన్ఎక్స్ 12 kills బ్రో. మంచిగానే ఎన్జీ ప్రోస్, వైల్డ్ ఫైర్, ఎన్జీ ప్రోస్ బట్ జోన్ లో ఉన్నారు. ఎన్జీ ప్రోస్ జోన్ లో నుంచి రావాలి. టైగర్ మంచిగా స్నాప్ చేస్తాడు. ఓకే What the godlike. Yeah, Nebula Tiger is going to be in deep troubles, but they're still holding okay, on. Nebula Tiger. They know exactly how to retaliate. And look at what Yogi does. పతులు కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడుగా. ఎస్ఎంఎల్ and now suddenly turns the tide. The అరే also gets taken down. I don't know who. అరే యార్ giving godlike. బ్రో అన్ని అరే ఎస్ఎన్ఆర్వి కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. Oh my goodness, RNX now they pound. RNX కొట్టింది బ్రో. దీన్ని SMX ని 16 kills అంట. RNX ఎన్జీ కూడా పోయింది. ఎన్జీ కూడా పోయింది. ఎన్జీ కూడా ఎన్జీ వైల్డ్ ఫైర్ నువ్వు చెప్పిన ఎన్జీ కూడా పోయింది. ఓకేనా? ఎన్జీ ప్రోస్ యా గాడ్ లైక్ కూడా చచ్చిపోయేటట్టు. సో నా ఒక్కటే కాదు మీది కూడా ఉంది. గాడ్ లైక్ కూడా పోయింది. No is the answer as Tiger so quick, so agile takes a shot with the బ్రో ఇప్పుడు ఈ మ్యాచ్ RNX బ్రో గ్యారెంటీగా RNX. flat out.
మైక్ ఆన్ చేస్తే కాల్ మోడ్లో కనెక్ట్ అవుతుంది. ఏం చేయాలి? నెబ్యులా బుయా అంటే తచ్చి బ్రో, నేను ఎస్ఎంఎక్స్ అన్నా బ్రో, బుయా కొట్టితే అని పోయింది. బ్రో ఆర్ఎన్ఎక్స్ బ్రో నేను బుయా కొట్టిద్దని చెప్పినప్పుడు వాటర్ వెళ్ళా. లాంచ్ ప్యాడ్ అయ్యో గాల్లో కొట్టొచ్చాయి వీళ్ళు. ప్లీజ్ RNX no. This is not going to be easy. As RNX, they're going to be pounced upon. Nebula is looking very bro strong. RNX no అయిపోయింది. That sniper దుబ్బేడు. Adib and Hassan, they go in for a sniper boy split. did Is that opening? Tiger Nebula is out. getting out quickly, and now Swaroop will have Ote, to ote. proper comeback. Patlu is very low on HP. Yo, go down. Arman goes in for a trade. Spark gets taken down, and he's also bleeding out. But Adib on the other side. పత్తులు అనుకుంటా బాధేశాడు RNX ని. Are left with just one man standing in the name of బ్రో Shoko. చోకే యార్ షాట్ లో ఇల్లు. Now he can fall back, but has he got enough coins to revive the teammate? ఎందుకు అటే వెళ్తున్నాడు? పైకి And that's one of the పైన reasons స్క్వాడ్ why ఉంటే after 18 కిల్స్ చేద్దామని eliminations, అనుకుంటా. he's not shying away from a fight. దీనికోసమే అనుకుంటా వెళ్ళింది, లాంచ్ పెడతా వెళ్తారని. కింద పడే దగ్గర ఏం చేస్తుంది, కొంచెం అదరికెళ్ళిపోయి లూట్ ఏరుకోవడానికి వెళ్తున్నాడు. చేసుకుంటే బతుకుతాడయ్యా బాబు. రిప్లై వేసుకొని సూపర్ మెడితే ఆడే బతికేవాడు. నెబ్బులో రాగానే మళ్ళీ ఫైట్. RNX ఎలిమినేటెడ్ ఎలాగా? ఆడు జోన్ లో చచ్చిపోయాడు బ్రో బొక్కలాగా. నెబ్బులో కూడా ఎలిమినేట్. అరే నేను చెప్పింది నాజ్ కదా, నాజ్ చెప్పాను నేను, SMX చెప్పలేదు. అయ్యో లేదు లేదు నాది కూడా వెళ్ళాడు. Those shots were so heavy, suppressing fires coming through. కెమెరా ఏం చూస్తున్నాడు, అది వెళ్ళినట్టు అవుతానే ఉంది. And for the Facts first time and- we see no T1 team in the final. బ్రో ఇప్పుడు నా ప్రెడిక్షన్ RDX బ్రో, RDX. నా ప్రెడిక్షన్ ఇప్పుడు trying to do their best. వెస్ట్రాస్. Got two eliminations so far, but ఓ ఏ లేదు లేదు, ఇద్దరు డౌన్. damage. Only two men standing. అట్లా చీటింగ్ చెప్పేసావు. Wanting to lure out enemies. అయిపోయింది, కెమెరా ప్రెడిక్షన్ అయిపోయింది ఇంకా. They put an end to them. What a game this has turned out to be. Etazo, he was the one to lead the fight. నేను ఎందుకన్నా నిజమే బ్రో, నాది నాకెప్పుడు అనిపిస్తుంది బ్రో నా టంగ్ పవర్ ఏమో అని. అట్లా ఏముంటది బ్రో, గేమ్ కదా. అది ఇప్పుడు ఫుల్ స్క్వాడ్ ఉంది, వెస్ట్రోస్ అన్నాను పటాష్ ఒక్క నిమిషంలో. RDX స్కిల్స్ బాగున్నాయి, లూట్ కూడా ఉంది కదా, అందుకే అని చెప్పి. ఇప్పుడు నెగ్గేది RDX, ఎందుకంటే MVP అందాం అనుకున్నా, ఒక నాక్ MVPలో స్నైపర్ డౌన్, అది కూడా వెళ్తున్నారు మీదకి. ఆడ BSI గాడు ఒకడు ఉన్నాడు, వాడు ఏం చేస్తాడు, వచ్చాడు సెక్షన్ లవ్లీ ఓ అరే తింటాడు, వెళ్ళి క్రోన్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు. ఉర్రి ఉమ్మో రూపేష్ బ్రో అక్కడ ఏంది బ్రో, క్రోన్ ఫైట్ దియాక అక్కడ చిన్న ఫుల్ మిస్టేక్ బ్రో అక్కడ అయితే. నోట్ అబ్జర్వ్, నేను RDX కొట్టిద్దన్నా. కెమెరా చెప్పాడు కదా, అయిపోయింది నాకు తెలీదు. ఒక్క దేశం బ్రో వాటర్ దాకా వస్తారు. And they rise up to the occasion. What a game this has turned out to be. Purgatory, an unpredictable map. I think MVP అంట దినేష్ బ్రో. నేను ఫస్ట్ SMX చెప్పలేదు, ఓకే తీసే. నా చెప్పా పోయింది, తర్వాత ఇంకొక స్క్వాడ్ చెప్పా పోయింది. లాస్ట్ RTX అడ్వాంటేజ్ లో ఉన్నారు బ్రో, వాళ్ళ పోతే నేను ఏం చేయాలి చెప్పండి. నేను ప్రెడిక్ట్ చేయను అసలు ఏ స్క్వాడ్. And well, we saw what we saw. One of the members taken away, but still the MVPs, they have the man count advantage. RDX నువ్వు ఎందుకు అన్నావు అన్నా. But the elimination point has definitely been super shy. Just 10 equivalent to 20. ఓ స్ట్రేంజ్ అయ్యా పా, అన్ని ఫా మూమెంట్లే. RDX చాలా దారుణమైన ఫా అది. ఇంకొకటి దాని ముందు ఏదో చెప్పాను, గ్రావిటీ సంథింగ్, అది ఇలా చెప్పినట్టే పోయింది. అలా తిన్నావా? లేదు యష్, తినాలి, మధ్యాహ్నం తిన్నా. And let's look at the MVP amongst the MVPs, right? MVP వాళ్ళు నీకు థ్యాంక్ యూ చెప్పాలంట. ఒకరు నాకైనా ఎలిమినేట్ అయ్యారు బ్రో, స్నైపర్ డౌన్. క్రోనో వేసాడు, క్రోనోలో కూర్చుని కొట్టేసాడు, టైం కూడా ఇచ్చాడు కొట్టడానికి, అయినా కొట్టలేదు వాళ్ళు.
RTX వాళ్ళకి ఏదో అయ్యింది, ఏదో ఆపింది వాళ్ళని. There he is. So good amount of rushes coming in from Rupesh. Moreover, the Chrono Shield was వెయిట్ వాటర్ తెచ్చుకుంటావు, వాటర్. plus the Oscar అలాగే ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ చాలా మారిపోతాయి ఇప్పుడు ప్లేసింగ్స్. so having the active skill just ప్లస్ లాగ్ చేయండి స్ట్రీమ్, ఎవరైతే చూస్తున్నారో అందరూ లాగ్ చేయండి స్ట్రీమ్. he has done it for the team. Good amount of statistics on his name. The way he has already forged the meta and he has just mastered it. This is beautiful. Fire on. ఇంకా నెక్స్ట్ టైం నేను షార్ట్ స్ట్రీమ్ పెట్టానులే, ఓకేనా? ఓన్లీ ఫుల్ లైవే చేద్దాం. షార్ట్ స్ట్రీమ్ అంతగా వెళ్ళట్లేదు. మన ఛానల్లో వెళ్తా బ్రో, అందరి ఛానల్లోనే వెళ్తుంది అలాగా. ఫస్ట్ నుంచి నాది అంతే, షార్ట్ లైవ్ చేస్తే ఫుల్ లైవ్ షార్ట్ లైవ్ ఒకేసారి చేస్తే షార్ట్ లైవ్ అసలు ఇచ్చిరాదు. నీ టంగ్ ఏ ఆపింది? నా టంగే ఆపిందా? they have a good set of elements. సరే నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ప్రెడిక్షన్, నెక్స్ట్ మ్యాచ్ మ్యాప్ రాని. Rupesh has got 2253 damage, which we already saw, but I would call it clinical because he's got 6 knockdowns and 7 eliminations with it. I still have a feeling that RNX has still beat the entire team to the punch, but it's just a feeling. I feel that the amount of eliminations that they had towards the final bit of it, it was just helpful overall to build the repo. But wait a second, it's a tie? All right. 18 eliminations versus 4. Understood. I do understand now where they have lost the tracks, but 22 total point on their name as well. RDX final battle was not that great for them. If they had converted, then this would have been a టోటల్ 22, RNX కూడా 22, 18 కిల్ పాయింట్స్ చేసింది RNX. గాలైక్ కి 13, skill max they were running rampant, but sometimes స్కిల్ మ్యాక్స్ 13, నాజ్ 12, నెబ్యులా 11, అసాసిన్ ఆర్మీ 9, NG Pros 5, గ్రావిటీ 3, వెస్ట్రోస్ 9. వెస్ట్రోస్ అన్నా నేను అది. గాడెల్ వాళ్ళు ఒక ప్లేయర్ కి రివ్యూ అయింది. it just did not help them out. Yeah, absolutely. When you're getting from 4 different directions, no matter what you have, it's not going to hold on for a long time. ఓకే గాడెల్ వాళ్ళు ఒక ప్లేయర్ కి రివ్యూ ఇవ్వడానికి వెళ్ళి టీం మొత్తం చనిపోయారా? ఓకే. Then trying to make it to the central part of Brasilia. This was more MVP of an affair. ఎండింగ్ బూయ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. But yes, we see that all the teams who have survived, who have బ్రో నువ్వు చేసిన ప్రెడిక్షన్స్ కలిపి అన్ని ఫా అని డైలాగ్ పెట్టి షార్ట్ ఎడిట్ చేయ బ్రో. ఇలాంటిది నేను చూసా. ఎవరిదే సిడ్ జాంటీ ఏదో ఉండిద్ది. సిడ్ ఏ టీం చెప్తే ఆ టీం వెళ్ళిపోతుంది. ఏమో నాది కూడా అదే చేతకం అనుకుంటా. సరే ఈ మ్యాచ్ కనుక సేమ్ జరిగిందంటే, నేను చెప్పింది అలా చచ్చిపోయిందంటే ఇంకేం చేయాలి? ఇంకేంటన్నా? ఇంకేం లేదు యష్, నువ్వే చెప్పాలి. ఇంకేంటి గైస్? బెటర్ బ్రో, ఇంగ్లీష్ చాలా పీస్ ఉంది. RDX Esports with 29, NG Pros. I do not know what's happening in for this team. Specifically the initial bit of the clash. టోర్నమెంట్ మొత్తం చూసినా నువ్వు really good, right? నువ్వు ప్రెడిక్షన్ చేసిన ప్రతి టీం చనిపోయింది మామ అంట. సో బ్యాడ్ బ్రో. ఏదో సగం పోతాయి ఉన్నాయి, సగం వస్తున్నాయి. ఆ పోయినట్లనే చూస్తున్నాను, మీరు వచ్చాట్లని చూడట్లేదు. ఇప్పుడు వస్తాయి చూడండి. Placement points for Assassin Army and 9 for that of NG Pros, in case they're able to hold on to their horses and try to make sure that they have that controlled aggression to the final circles. For sure they can walk away with booyahs because they're able offline lo actually so many eliminations with this. Ladies and gentlemen, తెలియదు బ్రో, గుర్తులేదు. వాళ్ళు చెప్పినా సరే ఇంకేం చేయను ఆ టైంలోనే. అది అది కుదరదు యాక్చువల్లీ. చేయాలన్నా సరే, ఏదైనా తీసుకోవాలన్నా. MVP వాళ్ళు +4. ఓ ర్యాంక్ +4. చాలా ఎక్కువ పాయింట్స్ కదా, 22. నెక్స్ట్ నాజ్ అనుకుంటున్నావు అన్న. చూద్దాం. కానీ గాడ్ లైక్ బ్రో బూయా. నెక్స్ట్ ఈ మ్యాచ్ గాడ్ లైక్ వద్దుకు సేఫ్ సైడ్ వెళ్దాం. మరీ అన్నీ నేను చెప్పింది అలా చచ్చిపోయిందంటే నన్ను వేసుకుంటారు మీరు. గాడ్ లైక్ బ్రో, సేఫ్ సైడ్. స్ట్రాంగెస్ట్ టీమ్నే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. రిస్క్ వద్దు, ఏమొద్దు. గాడ్ లైక్ బూయా కొట్టిద్ది మ్యాచ్. ఈ మ్యాచ్కి 3 minutes బ్రేక్ ఉంది. బెర్ముడా కాబట్టి ఈజీగా కొట్టేస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. ఓకే బ్రో, టైం ఉన్నప్పుడు చూడు బ్రో.
ఎన్జీ ప్రో సెంటర్ స్ట్రగుల్ అయిపోతుంది. గుడ్ షాట్ అన్న, థ్యాంక్ యూ యష్. స్ట్రగుల్ అవుతుంది బ్రో ఎన్జీ ప్రో తోటి. కాఫీ పెట్టుకొని రావాలని ఉంది బ్రో లిటరలీ. అంటే నైట్ నేను పడుకోలే, ఒక ఎడిట్ చేసా, ఫుల్గా స్లీపేసి రావాలి వాచ్ పార్టీకి. కుదిరితే ఇది అయ్యాక లైవ్ చేద్దాం. ఇవాళ ఎలాగో సండే కదా. ఎంపీజీ లయన్ థ్యాంక్ యూ బ్రో, 40 రూపీస్ సూపర్ చాట్. లోగో మార్చావా లయన్? ఎవరి లయన్? నువ్వేనా సూపర్ చాట్ చేసింది? అదేదో ఫోన్పే చేయొచ్చు కదా, క్యూఆర్ పెట్టేవాడిని. ఇవి 40 రూపాయల్లో 30% యూట్యూబ్ కూడా దొబ్బేస్తాడు. ఎందుకు మళ్ళీ మనకి సూపర్ చాట్లు? ఒక్క నిమిషం జనం, ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వరకు నేను. హలో బ్రో, గోడల్ ఎలిమినేట్ అయితే నువ్వు ప్రెడిక్షన్ చేయకు. ఓకే ఓకే బ్రో. ఆర్ఎం టీమ్ క్వాలిఫై అయ్యారా? నేను క్వాలిఫై అయిపోయారు ఆర్ఎం. కాపీరైట్ వేసి దొరుకుతాడు అంతే, కాపీరైట్ ఆటోమేటిక్గా పడుద్ది. మ్యూజిక్ అక్కడ మ్యూట్లు చేసుకోవాలి. అన్న ఫోన్ నెంబర్ ఇంకా అడుగు బ్రో, నా పాన్ కార్డ్ నెంబరు, ఇంకా నా లోన్లు అన్నీ తీసుకుంది కానీ. అన్న ఓకే ఓకే, సారీ బ్రో. ఇంకా నా నెంబర్ అడిగాం అనుకున్నా. పేమెంట్కి అయితే నెంబర్ ఇవ్వను కానీ క్యూఆర్ ఇస్తా కాలితే. తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నా బ్రో నా నెంబర్ అడుగుతుంటే. దీనికోసం అనుకోలేదు బ్రో నేను. ఈ లెఫ్ట్ ఫైర్ బటన్తో కూడా వేస్తున్నాడు యోగి. గోడలు పాపం అన్న నెక్స్ట్ మ్యాచ్ అంత సీన్ లేదు. గోడలు కొట్టిద్ది బూయా, గోడలు కన్ఫామ్ కొట్టిద్ది బూయా. అబ్బా ఏమన్నా కొట్టాడా వైట్ గోస్ట్? కిల్లులు దొబ్బేసినట్టు ఉన్నారు. నెక్స్ట్ వాళ్ళని కిల్లులు చేస్తారు. సిద్ధు ఓకే ఓకే ఓకే. ఏ సిద్ధు సరదాగా అన్న, ఏం కాదులే బ్రో, వద్దులే బ్రో, ఉంచుకోండి బ్రో, డబ్బులు వేస్ట్ చేయకండి. ఏదో గుల్ట్రాలు పెట్టినప్పుడు కాలితే దాచుకోండి, అప్పుడు మీకన్నా యూజ్ ఉండిద్ది. ఓకే, ఏమైనా సెండ్ చేసినా ఆ మనీకి అట్లీస్ట్ ఒక 1v1 అని ఆడొచ్చు, ఏదైనా ఆడొచ్చు నా లైవ్లో. కానీ ఏం సెండ్ చేయకండి, వెళ్ళి పప్పులు కొనుక్కోండి. అన్న సాయి గౌడ్ అది బ్రో, ఏమో బ్రో, నేను చూశాను కానీ రిస్క్ ఉండిద్ది అనుకుంటా అకౌంట్కి. తెలీదు, నాకు కన్ఫర్మేషన్ లేదు. బట్ ఏంటంటే థర్డ్ పార్టీ యాప్లోకి వచ్చిద్ది అది. థర్డ్ పార్టీ యాప్లో మనం డైమండ్స్ టాప్అప్ చేయకూడదు. సో జాగ్రత్తగా ఉండండి, కొంచెం తెలుసుకోండి ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందో లేదో. నాకైతే తెలీదు, నేను ఎందుకంటే చేయను కదా. మళ్ళీ రిస్క్ ఏమన్నా అయితే ప్రాబ్లం అయింది అన్న. ఇప్పుడు వరకు ఆడిన గ్రూప్స్లో ఏ టీం బాగా ఆడిందన్న? అన్ని టీమ్స్లో కలిపా? ప్రెడిక్ట్ వన్ టీమ్ తీసుకోవాలి అంటే ఐఎమ్ దిల్సే గాడ్ లైక్ కాబట్టి ఐ విల్ సపోర్ట్ గాడ్ లైక్ బ్రో. గాడ్ లైక్ విల్ బి ద బెస్ట్ టీమ్. నా సపోర్ట్ గాడ్ లైకే బ్రో. నేను ఎందుకు యాక్చువల్లీ గాడ్ లైక్కి నిన్న నేను చెప్పా కదా ఇవాళ గ్రూప్ మ్యాచెస్ అయిన తర్వాత చెప్తా అని. లైక్ గాడ్ లైక్ మొన్న నోబితాని రిమూవ్ చేసింది కదా 5th ప్లేయర్ నుంచి. అండ్ యోగి ఇంకొకటి యోగి స్నాపర్లోకి వచ్చాడు. అండ్ మార్కో మొన్న లాస్ట్ టైమే రషర్లోకి షిఫ్ట్ అయ్యాడు. సో ఇన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నారు గాడ్ లైక్. ఒక్కొక్కసారి ఏమైందంటే ఎంత ఫేమ్ ఉన్న టీమ్స్కి వేరే టీమ్స్కి బాగా సెట్ అవుతాయి, వేరే కొత్త టీమ్స్. గాడ్ లైక్ కూడా ఒక టైంలో తమిళ్ టీమ్, అది అండర్డాగ్స్ టీమే కదా, ఆటోబాట్స్ ఏరోబాట్స్. ఒకప్పుడు గాడ్ లైక్ వెళ్ళకముందు టీం నేమ్ ఏంటది గాడ్ లైక్ది? ఎకో ఆటోబాట్స్ అనుకుంటా బ్రో, ఐ థింక్. పీవీఎస్ గేమింగ్ తమిళ్ స్క్వాడే అది. లైక్ వాళ్ళు కూడా అండర్ డాగ్సే కదా, అలాగే కొత్త అండర్ డాగ్స్ కూడా ఎవరొకరు
వస్తుంటారు ఎవ్రీ టోర్నమెంట్లో. అంతెందుకు ఈ ఫైర్ ఐస్ గేమింగ్ ఎస్ఎట్వెల్ ఉంది కదా, అది అండర్ డాగ్ టీం లాస్ట్ ఇయర్ వరల్డ్ కప్పే ఆడింది. సో అలా ఏదో ఒక టీం ఏముంది, ఫ్రీ ఫైరే కదా, ఒకసారి ఆ కోఆర్డినేషన్ సెట్ అయ్యి కొత్త స్ట్రాటజీలు బిల్డ్ చేసుకున్నారంటే టోర్నమెంట్లో వర్కౌట్ అయినాయి అంటే ఇంకా కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఏ టీంనన్నా మనం కిందకి 0లో పెట్టగలం. అదే ఇప్పుడు గాడ్ లైక్ ఉంది, గాడ్ లైక్కి ఒక అండర్ డాగ్ టీం క్లాష్ ల్యాండింగ్ 3 సార్లు చేసి 3 సార్లు కొట్టేసింది అనుకో, గాడ్ లైక్ 3 మ్యాచ్లు పోతే ఎక్కడ ఉండిద్ది లీడర్ బోర్డ్లో, లాస్ట్ కొంచెం బాటంకి వచ్చేస్తుంది కదా. అంత సింపుల్ అప్ అండ్ డౌన్స్ జరగడం టీంలో. సో గాడ్ లైక్ అందుకే ఒకసారి చూద్దాం ఎలా ఉందో, సెట్ అయిందో లేదో. వన్స్ వీళ్ళంతా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఇప్పుడు ఇంత బాగా ఆడితే ఇంకా దిల్సే గాడ్ లైక్ అంతే. అన్న సెట్వెల్, సలాత్, అరవింద్ బ్రో ప్లేయర్స్కి శాలరీ ఏమైనా ఉంటుందా, ఎంత ఉండిద్ది చెప్పు అఖిల్. గాడ్ లైక్ తెలియదు బ్రో, ఎంత ఇచ్చిద్దో మంత్లీ వాళ్ళకి. వాళ్ళ పేరు మీద ఆడినందుకు ఎక్కువ ఇస్తారు బ్రో, తక్కువ అమౌంట్స్ ఉండవు బ్రో. చిన్న చిన్న వర్క్సే బోలంత పే చేస్తున్నాయి బ్రో. ఇవి పెద్ద ఆక్స్ కదా, ఇండియాలోనే బిగ్గెస్ట్ ఆక్స్ ఎవ్రీ గేమ్లోనే ఉంటాయి. గాడ్ లైక్ కానీ ఎస్ఎట్వెల్ కానీ ఇవి ఆక్స్ చాలా ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తాయి గేమ్స్కి. టాప్ టీమ్ అయితే 20K to 100K ఉండిద్ది శాలరీ. ఆర్గ్కి ఉన్న డీల్స్ బట్టి ఉండిద్ది బ్రో. ఆర్కి బ్రాండ్ డీల్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఎస్ఎట్వెల్కి చాంపా ఉంది బ్రాండ్ డీల్, వాళ్ళ చట్టం మీద చాంపా ఉండిద్ది. చాంపా ఎంత పెద్ద కంపెనీ డ్రింకింగ్ది. సో ఆ చాంపా కంపెనీ చాలా ఇన్వెస్ట్ చేసేది, ఒక 4 పోషించలేదు ఆ కోట్ల కంపెనీ. సో అలాగే ఉండిద్ది ఐక్యూ అన్న అంతే. ఐక్యూ మొబైల్ కంపెనీ కోట్ల కంపెనీ, ఎంత వీళ్ళకి శాలరీలు ఇవ్వడం చిన్న థింగ్. అది చాలా బెనిఫిట్ కూడా ఉండిద్ది. ఐక్యూ టోటల్ గేమింగ్ అంటాం మనం, అక్కడ ఆ ఫోన్ నేమ్ ఎంత ఎదుగుతుందో అలా. ఇంకా యాక్చువల్లీ ఓన్లీ ఐక్యూ వన్ ప్లస్ గాడ్స్ రీగైన్ ఉండేది, అలా వన్ ప్లస్ ఐక్యూ 2 బ్రాండ్స్ ప్రజెంట్ అయితే చేస్తాను. ఇంకొకటి ల్యాండ్ టోర్నమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు శాంసంగ్ చేసిద్ది. మొన్న వరల్డ్ కప్కి హానర్ ఏదో హానర్ అనుకుంటా, లైక్ అలా టోర్నమెంట్ కూడా ఉంటాయి మొబైల్ బ్రాండ్ స్పాన్సరింగ్. సో వాళ్ళు ఇస్తారు మనీ. But in the actual mill area itself, there's a potential drop clash between Black Flag Army and RDX. You know, Gravity Esports, this is also a team we will definitely అన్న talk వన్ about. సాంగ్ ప్లీజ్. నాకు రాదేష్ Not a good టీంలో start అసలు for తక్కువ Gravity వాచింగ్ వస్తుంది, Esports. వాళ్ళు It would వెళ్ళిపోతారు. require more of eliminations, right, Crips? Because we only have 7 points for them. After 3 games, you would at least expect a double-digit score line from a team who has a experienced IGL like Radha Thakur. We were asking for this అయ్యయ్యో, man to 7 step in points for ఆ, Gravity 3 మ్యాచ్లైనా. Esports. I mean, in the plains, he did not make it to the playing four, but he has in the group stages. But this is concerning. Now, again, in a drop clash against Naz, who are doing superbly. Now, they're surrounded already. Radha Thakur probably gets an నాజ్ idea. సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది. Into the ఓ chrono shield. నైస్. But not the exact situation. అయ్యయ్యో, for మళ్ళీ నా Again, ఇంకో ఇద్దరే ఉన్నారు, he was ఇద్దరు ఇక్కడ taken ఉన్నారు. now. Radha Thakur was invisible in that situation probably. But Naz, they're making it doable again for them. But in the meanwhile, Dave steps in and he has created a little bit of problems for Naz. Yeah, Dave's position actually nets them 1 elimination. Shaitan is also down on his knees with the resurrection chance being very low. So Naz Esports are finally getting punished for their wrongdoings. I mean, first of all, they ignored Radha Revive Thakur. He just guarantee walked past them. I revive don't know if they actually missed him or they saw him and they were like, okay, yeah, కాల్ డైవర్ట్ his wall is not చేస్తున్నాను. going to be a threat. So we just walk right across him and try ఏ to రాధే get టాకర్ a కొంచెం knock అటు వెళ్ళి and convert ఫినిష్ that చేసి elimination. వచ్చేస్తుంది And now you're సైలెంట్గా. telling me Agent is able to revive Shaitan without Levels being 5 punished at all? చేసుకోవాల్సిందే bro. Where's the pressure? This is not the Radha Thakur that I remember. ఎందుకు Eliminate అయిపోతారు. And Radha రివైవ్ Thakur, అయిపోతుంది అన్న knowing ఆటోమేటిక్ that గానీ. he's lost his opportunity, now goes in for a Hail Mary play. And that is అయిపోతారు. basically Down. suicidal. Revive He మళ్ళీ. does get the knock onto Shaitan mid-air, but it's అదేంటి wild తీవ to ఇద్దరు come in and పెట్టేశారు follow టీంలో. up. Oh, and Kryder does indeed follow up, takes down Dave and Radha Thakur. గైస్ both. ఇంక్రీజ్ ద And లైవ్ Naz మెంబర్స్ Esports, అన్న. ఎందుకు yes, తెలుగు they had a టీమ్స్ couple లేవు. of knocks, they had a couple of losses, but ఉంది ఒకటి. they never really lost a player, and they did First not ఏ give a group లో single ఉంది. point away to Gravity Esports. I mean, they did give one. They got ఒకటి one ఉంది బ్రో, elimination, that's all. ఒక తెలుగు టీం ఉంది. Right now, తెలుగు టీంలో RDX ఇద్దరు going తెలుగు up వాళ్ళకి against ఇద్దరు హిందీ వాళ్ళు Godlike, ఉన్నారంట. who are ఇంకొక literally టీంలోనేమో the final boss క్రియేటర్ in this తెలుగు lobby, అంట. dominating everybody. అండ్ ప్రాపర్ మన తెలుగు యూట్యూబర్ స్క్వాడ్ అయితే ఏది లేదు Time turning అన్ఫార్చునేట్లీ. immediately
boost and RDX ఉంటే now step ఒక into కేవీటీ that స్పోర్ట్స్, environment. I don't know why ఎంబీజీ that they స్పోర్ట్స్, want to do that. టీఎఫ్జీ స్పోర్ట్స్, Gives Nancy డిఎంఎన్, that upper hand టీపీజీ and స్పోర్ట్స్, created that for him. ఇంకా తెలుగులో ఉన్న Nancy బిగ్ has that యూట్యూబర్స్, pick. Now హెచ్టీజీ, RDX, they're split. ఎంపీజీ, They're away ఇలా from ఏ each other and they're క్రికెటర్ running నుంచి away. ఒక స్క్వాడ్ Black వెళ్ళినా Army is in the vicinity, చాలా Chris. I think సపోర్ట్ వచ్చింది బ్రో. few players just చాలా want to సపోర్ట్ చేస్తాం buy తెలుగు వాళ్ళు అంతా. information బట్ ఏ or they యూట్యూబర్ want to ఇనిషియేట్ fight this తీసుకోవట్లేదు, situation. If హార్డ్ that's వర్క్ the case, చేయట్లేదు, it'll be a little difficult. కష్టపడి. కానీ హిందీ ప్లేయర్ని హైర్ చేసుకోవడం, డబ్బులు పెడితే ఈజీ వచ్చేస్తుంది. హిందీ ప్లేయర్ని తీసుకోకుండా మన సైడ్ నుంచి మన సైడ్ నుంచే తెలుగు వాళ్ళే ఆడాలన్నమాట మన టీంలో. But Marco Adi from the great. top of the hill is providing good cover, so it's up to Kreider to somehow deal with Marco. Nah, he can't deal with them either. కానీ మన Kreider తెలుగులో just అంత walks away. టాలెంట్ He's left తక్కువ Shaitan ఉంది and కదా. Agent to their own devices. And Agent actually does really well. He's hitting గేమింగ్ shots టాలెంట్ at తక్కువ బ్రో. 7, gets అంటే the knock onto ఈ Marco. స్పోర్ట్స్ టాలెంట్ తక్కువ, అన్లిమిటెడ్ మన వాళ్ళు వన్ ట్యాప్లు చిత్తకు కొడతారు. No, Nancy almost going for the res. He even had the Thiva. He just LFP ఉంది reached బ్రో, to అదే Marco. LFP. That res would have been possible. But now godlike down a member. They get one knock. Nancy confirms it, but they get shot once Yogi again. down, And as no, soon as they getting a recover godlike. Marco, they lose Yogi. Revive Luckily for Learn them, from Eko past. goes right next to a vending machine. But now అయ్యో Eko is also down. అయ్యో బ్రో, So what గాడ్ more? రెడీ Why, చేశాను that's నేను, ఇద్దరు possible. ఉన్నారు. Oh, hold on. Revive Who చేశాడు. else is Revive here? అయిపోద్దిలే. Nebula Esports come in for the third party, Yoro. Yeah, Nebula always Nebula has the కూడా jam, ఇవ్వడానికి right? అసిస్టెంట్ ఆర్మీలో ఇద్దరు They నాకు. are known to be one of the third party masters. ఏంది అసిస్టెంట్ ఆర్మీ కూడా స్ట్రగుల్ అయిపోతుంది చాలా. They are here to, create more problems for godlike. But I think for now the fight has stopped and all of this has shifted to Catalyst. NG కూడా struggle అవుతుంది. Non-stop. ఎన్జీ కూడా స్ట్రగుల్ అవును. అందరూ సిమిలర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అందుకే ఇది హార్డ్ లాబీ కదా, అందుకే ఎవరు డామినేట్ చేయలేకపోతున్నారు చూసా. And Badal and Anubhav. ఇంత మంచి లాబీలో నా స్పోర్ట్స్ కొడుతుందంటే చాలా On గ్రేట్. the move. They are probably rotating away from the situation, but probably I would want to know what's happening against, godlike and RDX. Okay, 10 teams కి IQA definitely sponsor are taking some pot shots against them. Yeah, ఇంకా వేరే మొబైల్స్ ఉండవా ఆ గేమ్ లో? take a peek at that battle, but for now, as an army are doing వేరే really well. మొబైల్స్ Sabo gets that knock onto వస్తున్నా Ascalad, and అయ్యయ్యో I అశోక్ really ఉన్నాడుగా. don't think he would be able to Oh, block the nice 1v. Sabo. I mean, he's already Holy. outlived his welcome over Coming, here. coming. So Black Flag Army doing well for themselves to defend peak. And it seems like there's no other third party in the vicinity, so Black Flag Army are safe. But I cannot say the same for Westeros because they have just walked into the Hornet's Nest. They walk into Observatory, which is NG Pro's home ground, and of course they've got the home turf advantage. White Ghost gets the first knock. Oh, he's getting challenged yet again. Golden finally silences the Ghost, exercises him, but Badal needs to burst upon White him. He needs Ghost to down rain like bullets. Badal. But Zero is Badal. running circles around and pops the time turner, jumps out, Badal but from Zero is Odisha. here to provide some good Venkala. backup. Gopu does trade out Golden, but that's on the top of the hill. It still turns it into a సోమి 2v2 సోమి battle. ఏమయ్యాడు ఒకటి బాగా. Like a 2v3. Crips, I mean, all of this is iPhone happening player after- కదా bro. ఓకే Goku before అప్డేట్ లో he మంచి lands పడతాయి, the ఒక perfect అప్డేట్ లో shot పడవు, with that అంతే ఏం woodpecker చేయలేం. onto Snow's Nice. head. Westeros, we thought that NG Pros are finding it a little difficult against Westeros, but Goku has made it in their favor, have turned it against Westeros, and Zero now probably he has to run away and has to find a way towards the vending machine where he can bring back his team members. But where Goku is running into, is probably going to find another solo individual. గ్రావిటీ survivor చాలా from స్ట్రగుల్ Westeros. అవుతుంది పాపం. RDX, this is a long fight happening for a while now. 2 కిల్లులు RDX వచ్చినాయి. was ఓకే. fighting against godlike. ఆ Now they're టీమ్ fighting కి against స్పాన్సర్ Gravity ఇన్ Esports. ఫినిక్స్. I would love to see Gravity Esports gods take on godlike. అదే వాళ్ళ ఎదురు ఇన్ఫినిక్స్ అని ఉన్న వాళ్ళ టీమ్ కి ఇన్ఫినిక్స్ షర్ట్ మీద ఉన్న స్పాన్సర్ ఎవరు, Some poems write themselves. ఏ కంపెనీ నేమ్ ఉన్నా I'm no Shakespeare. వాళ్ళు పే చేస్తారు. But Gravity Esports want to shake up this leaderboard. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఆడిన TCCL కి విశాల్ స్పాన్సర్, విశాల్ టైటిల్ స్పాన్సర్ అంటే మొత్తం ప్రైస్ పూల్ ఎవరిథింగ్ వాళ్ళదే. This fight was happening in Observatory, but NG Pros leave Observatory. They abandon that fight against Westeros and they go to మన ఇండియాలో మొత్తం ఐక్యూ హవానే మామ. అవును, ఐక్యూ ప్రమోషనల్ అయి ఉండిద్ది, డివైస్ క్వాలిటీ కూడా అంతే బాగుండిద్ది. క్వాలిటీ బాగుండిద్ది, గేమింగ్ అదే బెస్ట్ కాబట్టి అందుకే గేమింగ్ నే టార్గెట్ చేస్తుంది ఐక్యూ. అసలు ఎన్జీ ఏంది బ్రో ఎంత Crips, we have seen some Struggle comebacks in the అవుతుంది. past 2 days, right? RNTX did ఎన్జీ it. అసలు SH1 did it. ఏమైద్దో ఏమో. So NG Pros, తెలుసు, తెలుసు బ్రో. put my money on this team because this team has that జశ్వంత్ potential. We have సిద్ధుబాయ్ seen పార్ట్నర్ Goku, ప్రోగ్రామ్ Badal లోకి and వెళ్ళాడు White అన్న Ghost తెలుసా? perform, right? తెలుసు. Even in the planes, they had that potential. They showed that they have the edge still going in, and I think they need to Bro, start first playing as చెప్పాడు. a team ఇది where they 4 can రోజుల find ముందే those eliminations చెప్పాడు. and those synergy game going in their favor. But right now it is అంటే RDX who have the synergy right in వివేద్ రావడం కష్టం kicking. కానీ They're fighting అది against Assassin's Army, another ముందు team was items అయితే struggling for ఇస్తారా the bro? time being.
And Arman, ట్రైనింగ్ లాంటిది బ్రో, what he ఒక 1 can ఇయర్ do if he 6 has the మంత్స్ positional అలాగా. advantage. Probably he's trying to close in the distance, but it's going to be a little difficult if he doesn't get any అయ్యో. cover fire from his అంటే teammates. బ్రో వాళ్ళు కానీ హిందీ యూట్యూబర్స్ getting వ్యూస్ isolated వచ్చిన వాళ్ళకి and ఇస్తున్నారు one బ్రో. of the team members టిఎల్ఎస్ can వారియర్ అని expose ఒకడు Arman. ఉంటాడు, వాడికి వచ్చింది వీ బ్యాచ్, వాడికి వ్యూస్ Yeah, మంచిగా but వస్తుంది. luckily Arman now finally has backup. వి బ్యాచ్ Using లైక్ that grenade బాగా launcher to పెద్ద flush ఛానల్స్ out అయితే Wild వచ్చేస్తుంది Fox బ్రో. and Ash out of టీఎల్ఎస్ cover. వారియర్ తెలుసు And నాకు, while they చాలా stepped బాగుంటది out of the కంటెంట్ blue కూడా. walls, Hassan was hoping to find the angles, but చాలా you don't దారుణంగా need వచ్చింది that when తన Arman is రీచ్ using కూడా. that big bad nade launcher. Instant knocks onto Ash. Shoko finds the This is angle onto Narmi Wild Fox custom and Sabo. One by This is Narmi one, he custom lines them up very easily. 30 points As if he's కదా. playing a ఇంకా campaign 2 based Oh గేమ్స్ my game, God. where you have to line up Assassin 2 Army. players in the same shot so you can get that collateral. నేను అందుకే I'm Assassin pretty sure he Army must have tried that because he had the angles for predict it. చేయాలి. కాదు బ్రో, Doesn't want to ఎస్ఎస్ఎన్ get too ఆర్మీ fancy though, so he pulls the ఏమవుతుందంటే trigger without వెళ్తున్నారు, waiting for ఫైట్కి వెళ్తారు, theatrics. చచ్చిపోతున్నారు, Game అసలు now. అవ్వట్లేదు He's gonna have to ఫామ్. be నేను ఆర్ఎక్స్ సెకండ్ ప్లేస్ లో పెట్టా, గాడ్ లైక్ ని ఫస్ట్ ప్లేస్ లో పెట్టా. నేను చేసిన ప్రెడిక్షన్ కొంచెం అవుతుంది. He is at the vending machine, but does he have enough coins? No, only to get Ash. And even now he's being chased. The అయిపోయాడు, cavalry has రివైజ్ arrived. Adib is ఆడికి chasing him ఇచ్చాడు, down ఆడికి on his ఇచ్చాడు. horseback. How much longer can he actually survive though? He must survive much longer than I thought. Finally. Adib. అయ్యో డ్యామేజ్ పడుతుందిగా. Valiant ఇంకో effort. I యాష్ mean, కూడా. it was desperation all over, Crips. It should be. I think ఈ match కూడా eliminate అయిపోతుంది They're towards Assassin Army. 11th position. ఇప్పుడు ఇంకా 2 మ్యాచెస్ ఉంటాయి అంతే. చాలా రిస్క్ లో పడింది అసెషన్ ఆర్మీ. పాపం వాచ్ పార్టీ పెట్టి మరీ సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు నయన్. Assassin's Army, Sabo, Hemu, they were, raw. అన్న నీకు వి బ్యాచ్ ఎందుకు పోయింది? నాకు వి బ్యాచ్ ఉంది బ్రో. Feels like నాకు వి బ్యాచ్ పోయింది. వి బ్యాచ్ అది బోయ్ అవార్డ్స్ వి బ్యాచ్ అది. Yeah. Going అది through పోయింది a నాకు. very rough patch which they have to figure out to come వాళ్ళ out చెబుతున్నాడు because this బ్రో is ఏదో the 4th game. పోయిందని. If they get eliminated పోయినా somehow, పెద్ద it's gonna be ఆశ్చర్యపోవాల్సిన more అవసరం difficult. లేదు. But if you talk మీరు about సపోర్ట్ comebacks, ఇవ్వక we'll మీ talk 30 about వాచింగ్ తో this వివాజ్ team ఎందుకు ఉంటుంది? definitely, వివాజ్ ఓన్లీ పెద్ద యూట్యూబర్స్ కే converted a ఉంటుంది. booyah in the previous సపోర్ట్ game. ఇవ్వకపోతే అది పోతుంది Confidence బ్రో. is there, but they're going to మన fight చేతిలో against లేదు, నేను Nebula right now. And కష్టపడాలంతే. this is all happening పెడతా outside the play మంచి circuit. వీడియోలు Just like ఆల్రెడీ remember you మైండ్ లో saying that ఉన్నాయి. people are ప్లాన్లు playing ప్రాంక్ Bermuda వీడియోస్ very కానీ wrong. I mean, so many fights గట్టిగా దించుతాం happening outside అన్లిమిటెడ్ the మళ్ళీ play ఆడి. circle. నాకు ఇష్టం ఉండదు అన్లిమిటెడ్, బట్ మీకోసం Luckily, this is just వ్యూస్ a కోసం third circle, right? వివాజ్ It's about to కోసం start shrinking. So it's not నా like ఫ్యామిలీ you will కోసం be completely ఆడాలి. cooked by the అన్లిమిటెడ్ zone. అసెషన్ ఆర్మీ అన్లిమిటెడ్ అన్లిమిటెడ్ అంటే ఎలిమినేటెడ్. I wish I could have seen that. I do Oh believe my that was God, happening Assassin Army, somewhere bro. in Cape Town. But BFK I కూడా forgot survive about that, అది in fact, qualify I have it off పద్ది. screen. But just next to Bro, Kennedy, while ఏంది the bro, United Assassin trying to Army get inside the ముందు. circle, Black Flag Army looks to gatekeep them. And while Aslab gets that stroke on spray, he's able ముందు to convert it and ముందు transfer it onto Jeev as FFMIC well. టాప్ Great 6 stuff అనుకుంటా by వీళ్ళు. Aslab. He's been winning కాదు these టాప్ duels 6 all కాదు, day. టాప్ 6 Whether కాదు, it's టాప్ 8 against అనుకుంటా. his అంత opponents మంచి right టీం. now, or whether he was doing that in the dam area, Black Flag Army have been putting a lot of faith in Aslad, and he often gets అన్న isolated. నీ వర్డ్స్ ట్రూ అన్న. మన తెలుగులో చిన్న పిల్లోడు కూడా అన్లిమిటెడ్ లో కొట్టి ఏదో ప్లేయర్ లా ఫీల్ అయిపోతారు. వాళ్ళకు ఈ స్పోర్ట్స్ అంటే తెలీదు, ఏమన్నా అంటే 1v1 రా అంటారు. అందుకే లిమిటెడ్ ఆడడం తెలీదు. And if Live you delay give ఏం లేదు this బ్రో, team ఏమైనా that much పడిందేమో. amount of space, they will be teams who are probably looking to come inside the circle, and SMX can స్పీడ్ be the కొడుతున్నా. one. Skill Oh max, my god. they are కొంచెం స్పీడ్ పెడదాం, డిలే ఉంటే పోద్ది. కోడల దగ్గర ఈ టీం కూడా వెళ్ళడం కష్టం బ్రో. ఆ పాయింట్స్ చూడు 87. కానీ నేను ప్రెడిక్ట్ చేసిన 2 టీంలు ఉన్నాయి బ్రో. ఆర్ఎన్ఎక్స్ అయితే జెనాన్ కొంచెం ఆర్ఎన్ఎక్స్ అన్నాడు, బట్ ఆర్ఎన్ఎక్స్ అనిపించింది నాకైతే. ఎందుకంటే అర్మాన్ మంచి ఐజీఎల్ మంచోడు ఉంటే అలా అన్న టీం నడిపింగ్ చేస్తాడు బ్రో. So yeah, godlike esports definitely on a roll today. Even though it all seems Live like it's delay calm పెట్టావా? because they're just on the top of this hill and just waiting for the next phase to come through. లైక్ అన్లిమిటెడ్ నాకు ఇష్టం ఉండదు బ్రో, బట్ ఏం చేస్తాం, మీకు అదే ఇష్టం. నేను ఛానల్లో ఎప్పుడు అన్లిమిటెడ్ మానేసిన డౌన్ఫాల్లో ఉండిద్ది ఛానల్. సో మీకోసం నేను ఆడతాం, మీకు నచ్చిందే కదా కావాలి. ఇది చేద్దాం, రెండు మేనేజ్ చేద్దాం. లైవ్ లో ఈ స్పోర్ట్స్ అంట, ఆఫ్లైన్ వీడియోస్ లో అన్లిమిటెడ్ అంట, ఓకేనా? Down and then he had to go all the way to observatory to get the res. That's just very unfortunate. Imagine having to spend so much time to do that. That being said though, NG Pros have also lost one player to the zone, and they were still outside the zone up until now. They just entered via the riverside area. So godlike esports can gatekeep them even now as they try to head in towards mill. నెబ్యులా ఎవరో ప్రెడిక్ట్ చేశారు, పోయింది నెబ్యులా. Nebula esports succumb under the pressure, but I wouldn't be surprised. గోడల్కి మళ్ళీ అడ్వాంటేజ్ లోనే ఉంది, వెనకాల ఆర్డియాక్స్ ఉందిగా. godlike esports, they still have to move a little inches inside the circle. Now they have to leave the high ఓల్డ్ ground. కంటెంట్ కావాలి The బ్రో, question is when, తప్పకుండా బ్రో because they చేద్దాం. can control a lot of teams' movements while holding the spot.
White NG Ghost ఎట్లా and of course కొట్లా NG బ్రో Pros, they have అంటే 7 eliminations. They కింద would want మీద to utilize పడతా this opportunity వచ్చింది. because Nebula is out. They can climb up the ladder because they would not want to keep anything towards the last few matches. We have seen teams getting stuck. We have seen కింద teams with మీద similar పడతా points, and then it వచ్చింది. comes down to the tiebreaker rules. You would not want that to happen to yourself. You would want a comfortable qualification to week 2 of the group stages. 36 teams. We're going to get the 36 team scripts. This is going to be awesome to look at. But right now, RNX, they're locking horns against NG Pros. But Hassan, wants to do it with using a vehicle. He was speeding up, but somehow he gets some shots connected onto him. ఇది షార్ట్ గా వస్తే వీళ్ళు పడిపోతారు. ఎందుకు ముందే రొటేట్ అయిపోవచ్చు కదా, తలకాయ So నొప్పి. RNX cannot be stopped for now. NG Pros decide to gone. give up on gatekeeping them and make their way into the zone themselves because they But realize then that gets Westeros are CSR about bro, to beat BFA them to that also. zone race. RNX are coming in from behind, so NG Pros really need to wrap up this fight pretty quickly because White Ghost is very exposed over here. Team stop చేసి ప్రైవేట్ లో పెట్టాడు. Both of them getting నిజంగానా? bombarded by Golden's flash freezes, and now RNX also descend down from the hills. That's him Anubhav and చూస్తానే Badal have ఉన్నాను. no choice but to escape. They head downstairs, and they just అవును hoping that bro, RNX and video Westeros are this just gonna video beat is each other up unavailable and అని ignore them. వస్తుంది. Badal literally running అయ్యయ్యో. off. Westeros realized, ఎందుకు ఇంకా hey, 2 we just let matches a couple ఉన్నాయి of players కదా. slip past us. We need to refocus on this one, man. Give up చేయడం Because ఎందుకు RNX, అప్పుడే? they can't enter the warehouse using that entrance. It's been covered with glue balls. Oh my god, what did Rupesh just pull off? What on earth did RDX that? What eliminated. on earth just happened? I wish we could have seen Yeah, that from this Rupesh's video is perspective because he just private got and 4 all. eliminations and destroyed RDX Esports in a second. Yeah. I mean, అన్న in నీ the ఫ్రీ meanwhile, ఫైర్ NG జర్నీ Pros ఎలా also స్టార్ట్ అయింది? ఇప్పటి వరకు eliminated ఎన్ని RNX. ఇయర్స్ నుండి They- ఆడుతున్నావు? They have somehow మ్యాచ్ managed ఏగా to చెప్తా. get themselves inside the circle. Arman is fighting against Godlike, but they have a lot of teams to focus on. Westeros are right in front, and right below them is NG గాడెల్ Pros. మళ్ళీ But పొజిషన్ లోకి this వచ్చిందిగా circle మంచిది. is obviously జోన్ gonna లోకి వెళ్ళి create ఆ a lot of కాంపౌండ్ లోకి problems for వెళ్ళిపోతున్నారు. a lot of teams. Right Not now, for 6 Godlike. teams survive. Yeah, exactly. Not for Godlike. Godlike have been, focusing on the circle shift from the word go, and that's why they have again ended up finding a good position. But RNX, they are inside this warehouse, and they're right now thinking where to focus. పాపం Because కదా. if they come out of this warehouse, they first will have to focus తప్పకుండా onto తప్పకుండా Westeros, who పెడతా. are just waiting. And look at NG Pros. I mean, they were కానీ next almost వచ్చే got video కొంచెం sandwiched funny గా by ఉండిద్ది. Westeros and, Next వచ్చే video RNX, ధీరజ్ bro, but నేను somehow సిద్ధు managed bro. to escape. కలిసి ఆడింది They సాంజయ్ cannot బ్రో. escape this. They cannot, fall back from every situation. They have to fight now this time, and the fight is right up. NG Pros Oh my god, అనుభవకి ఏంది బ్రో అంత డ్యామేజ్ పడింది. ఆడు బోట్ పై కడుతుండే చచ్చిపోయాడు, వాడు ట్రీట్మెంట్ కొట్టపోయి ఉండే. Player Rupesh, however, will be able to return the favor by knocking Marco instead. Nice, good one over here, but Naz Esports are closing in against NG Pros. They have a decent advantage using these shipping containers for themselves. And NG Pros on Eliminate అవ్వగానే are అరిచి taking stop effort చేశాడు. with Oh, every shit. single nade that comes in their direction. Even Badal goes down to Golden. బోల్డ్ మేకర్ Trying ఏంది to అంత wait for the ఘోరంగా rest. పడుతుంది. Yeah, but that Diva, even though he's got it, he will have to heal himself as well. So NG Pros are just kind of cornered over here. That being said, though, Naz Esports have a nice spot for themselves. Nobody's pressuring them right now. ముందే Oh my squad, God, bro. moment I say that, I Naz curse లేవు. them. పాపం తను Nancy finds the angle, ఇవన్నీ చూసాడు కదా బ్రో, confirms వరల్డ్ కప్ Shetan. And look at RNX అసెసిన్ though, ఆర్మీ. confirming సో almost ఈ every player of Westeros. చిన్న లాబీలోనే ఇలా There you స్ట్రగుల్ go, అయితే Westeros have been eliminated. ఇంకా అయ్యం That's one కొడతారు less అన్నట్టు team to worry ఫ్రస్ట్రేషన్ about. And వచ్చింది. RNX have complete control over the warehouse side. మేము క్వాలిఫై అయినా We have సరే missed out on a lot of గాడెల్ action right now. లా I క్వాలిఫై feel అవ్వాలి. FOMO, right? Where is this happening? These solo individual brilliance, but right now Godlike has a number count advantage. They have the Godlike win booyah, ratio bro. in their favor. Normal and also ఉండదు నా the prediction circle లో. in their favor. The circle is moving in Godlike's direction. Every team has to fight Godlike. And అంజీ RNX మాత్రం వైట్ becomes గోస్ట్ the first వల్లనే one. చాలా They're సార్లు all రివైవ్ chasing in, but అవుతున్నారు. అదైతే Godlike, RNX again, bro, being super RNX focused. They're RNX versus Godlike. prioritizing the circle right now. గాడ్లైక్ వైపే జోన్. Stop. Next, Adib and Hassan, both of them have snipers, and Arman is Yes. a close range fighter for now. But there are solo survivors from Naz and Non-Stop. They can probably ruin the situation for RNX or for Godlike as well, because Benz is just holding his spot. Badal's position is known because Arman is అబ్బో trying to pepper Badal. నాన్సీ with చూడు. those nades. Now Badal, he Game tries to brain, move bro. in. Arman is waiting, and Nadeeb is పైకి also ఇక్కడ చూడు waiting నాన్సీ. alongside. రైట్ సైడ్ He has కొట్టొచ్చు the సైకిల్. pipeline, but look at Nancy's స్కాలర్ position. వేసాడు He రైట్, has the నాన్సీ iron కొడతాడు army కిల్. on the rooftop, అయిపోయింది and నాజు. also to put up a glue wall and stand ఇద్దరు ఎక్కారు on that తెలుసా roof వాళ్ళకి. for 4 అయ్యో hours. యోగి డౌన్. Oh wow.
So yeah, Yogi goes down, but that's nice absolutely headshot not a by problem. Arman. కానీ పైన ఉన్నారని తెలుసా? Because they have now captured the top of the warehouse. They will be able to get all the angles they Revive need అయిపోయింది on యోగికి. RNX Esports. Both the solo stragglers have been dealt with. So Marco, now it's Marco. 3v3. God like an RNX locking horns against each other. Nancy striking with that అయిపోయిందిలే machine gun, RNX ఇంకా ఒక్కడే. spraying them down once again. Booyah, Hassan with booyah, a booyah. great connection with that Tommy gun, but it does not stop the godlike train choo-chooing their way towards the third booyah, and they are just turning. That's this why entire godlike is my tournament favorite into the team. Godlike show. How on earth are they so damn dominant? ప్రెడిక్ట్ చేస్తాడు కే బ్రో ప్రెడిక్షన్ చేస్తే. That was a rhetorical question. I did not expect an answer from Oro anyway, but damn, it's Tamil it's team, crazy bro. I how love these guys, he's bro. just left silent. by They're all hard this. workers. Nancy, 26 Yogi, Marco, points Equiko, మళ్ళీ. ఈ ఫోటో every తీసే single టైంలో one of them నిద్రలేము stepping up అనుకుంటా when ఊరికే. the situation calls upon them. And it was a great movement by Marco over there to get up on top of that warehouse. Even Nancy going in for that high ground, even though it was a risky play to go in a bit too soon, he decides to take that risk because he would much rather lose one అన్న ఈ player, మ్యాచెస్ lose ఎందుకు Yogi, జరుగుతున్నాయి? instead ఇండియాకి of just రిప్రజెంట్ losing చేయడానికి the కోసం entire బ్రో. circle to దీంట్లో RNX. నెగ్గిన టీమ్స్ మన And ఇండియాకి that రిప్రజెంట్ risk చేస్తాయి. really pays అండ్ off. నెగ్గిన టీంకి చాలా 1 crore స్ప్లిట్ ప్రైస్ పూల్ అయితే ఉండిద్ది టాప్ 12 వాళ్ళకి. 4 games, and among the 4 games, 3 have been converted by godlike esports. Wow, that is some kind of a performance. They have been, Guys, grading like the lobby చేసుకోండి so stream ని, well. They know తప్పకుండా. what these teams are capable of, and that's why they have been pressurizing at the correct spot, and they have been able to convert almost all the fights. కెవియన్ మొత్తానికి సాధించావు. అరే బ్రో నేను ఏదో కావాలని చెప్తున్నా వేరే టీమ్స్. నేను ప్రతి మ్యాచ్ గోడలని అంట, కానీ నెగ్గే టీంని ప్రెడిక్ట్ చేయడం ఏముందో చెప్పు. We saw the construction work being made on the rooftop itself by Eco and Marco, and even Nancy came on towards that position because he was the first point of contact. He had the M590, and we know if that guy is given the ఎందుకు ఎవరు అడిగారు ఫ్రీ ఫైర్ అలా స్టార్ట్ చేశానంటే సతీష్ అని మా ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు. వాళ్ళందరూ ఫ్రీ ఫైర్ ఆడేవారు. హర్ష, సతీష్ మా స్కూల్ మేట్స్ అనమాట వీళ్ళు. ఐ థింక్ నేను 10th అనుకుంటా, 10th క్లాస్, సారీ 10th 2019లో ఏ టైంలో ఉన్నా నేను. అయిపోయింది, కాలేజ్ అయిపోయింది నాది. 10th క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు అయితే. సో ఫ్రీ ఫైర్ ఆడుతున్నాం రా అన్నారు. ఫస్ట్ పబ్జీ ఆడేవాళ్ళు వాళ్ళు. సో దాని తర్వాత వాళ్ళ ఫోన్లు కొంచెం చిన్న డివైస్లని ఫ్రీ ఫైర్ ఎక్కిచ్చారు. ఫ్రీ ఫైర్ ఆడుతున్నారు రమ్మన్నారు. నాకు తెలియదు ఫ్రీ ఫైర్ అంటే ఏదో టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు వేరే ఆడుతుండేవారు అనమాట, పిచ్చి అన్నీ. సో ఏదో ఇలాంటిది అనుకున్నా నేను కూడా. బట్ ఎక్కిచ్చా ఒక్కరోజు మామూలుగా ఇన్స్టాల్ చేసా, తక్కువ MB ఉందని ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఆడిన వాళ్ళతో కలిసి ఫస్ట్ టైం నాకు బాగా గుర్తు ఏంటంటే ఎక్కడ పెరిగోట్రీలోని కిల్ చేసా. ఒక దాక్కుని 2 కొట్టా అనమాట. మొబైల్లో ఆడాను స్టార్టింగ్లో అయితే మంచి కిక్ వచ్చింది. ఆ 2 కొట్టిన తర్వాత మా వాళ్ళేమో పొగిడారు అనమాట. అప్పట్లో నా వంశీనే పిలుస్తారు ఎవరన్నా. ఫుల్గా వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేశారు. నాకు నచ్చింది అదే మూమెంట్, గేమ్ నచ్చింది. తర్వాత ఆడడం స్టార్ట్ చేసా. స్టార్టింగ్లో మొబైల్ ఒక 2-3 days ఆడాను మొబైల్లో. యాక్చువల్లీ నేను 4 months వరకు మొబైల్లో ఆడే, పీసీలో ఆడే 2. మొబైల్ ఎలా అంటే ఒక వైట్ కలర్ రెడ్మీ 6A ఉండేది. మేడపైకి వెళ్ళిపోయి మా పక్కింటోడు ఒకడు ఉండేవాడు. ఇద్దరు మా బొడ్డోడు ఒకడు ఉంటాడు పక్కింట్లో, ఇంకొకటి మా తమ్ముడు ఒకడు ఉంటాడు, నాని అని. ఇప్పుడు ఉన్నాడు కదా గుడ్ ఆఫీసర్ తానే. సో ముగ్గురం ఎలా ఆడేవాళ్ళం అంటే ఒక్కొక్కరు ఆడేవాళ్ళం అనమాట క్లాస్ స్క్వాడ్లో. నేను ఒక రౌండ్ ఆడతా, నాని ఒక రౌండ్ ఆడతాడు, కార్తిక్ అని ఉంటాడు, వాడు ఒక రౌండ్ ఆడతాడు. అలా ఆడేవాళ్ళం క్లాస్ స్క్వాడ్. సో ఎక్కువసేపు ఆడేవాళ్ళం. నైట్ టైం గేమ్ అన్న MI6Aని చంపేవాడిని, మామూలుగా కాదు. స్క్రీన్ గీతలాడిపోయి. ఇంకొకటి పీసీలో ఎలా అంటే B2K గేమ్ ప్లే చూడడం. ఆ టైంలో విన్సింజో పీసీలో ఆడేవారు, జ్ఞాన్ గేమింగ్ అని చాలామంది పీసీలో ఆడేవారు. సో పీసీలో ఆడొచ్చు అని తెలిసింది నాకు. మా ఇంట్లో ఆల్రెడీ ఎప్పుడో 2013లో కొన్న పీసీ ఉంది. సో ఆ పీసీలో ఫ్రీ ఫైర్ ఎక్కిచ్చా, లాగ్ అయ్యేదిలే గేమ్ లూప్ అనేది అది. సో ఆ విధంగా పీసీలో పీసీ మొబైల్ 2 ఆడేవాడిని ఒక 4 months వరకే. దెన్ క్రియేటర్ ఆ టైంలో కోవిడ్ ఉండే కదా, సో ఆపేసాను నేను. ఇంకా బాగుంది కదా ఇదేదో మనం కూడా యూట్యూబర్ అవ్వచ్చు, B2K ఇలా వీడియోలు చేస్తే. సో B2K ఇన్స్పిరేషన్ కాబట్టి B2K
లాగా చూసి ఛానల్ క్రియేట్ అదే ఇంకా చేద్దామని చెప్పి బీ2కే షార్ట్ నేమ్ ఉంది కదా, అలాగే నేను క్రికెట్ వదిలేసాను. 18 జెర్సీ నెంబర్ నాది, కోహ్లీ ఫ్యాన్ నేను. సో కేవీ నా నేమ్ కృష్ణవంశీ, బీ2కే లాగా షార్ట్ ఫామ్లో కేవీ18. ఓకే, సో అలా కేవీ18 పెట్టా ఛానల్ నేమ్. అప్పటి నుంచి ఇంకా బాత్తూనే ఉన్నాను నా పీసీ కూడా మార్చాను. అంతే, అలా స్టార్ట్ అయింది గేమ్ నా జర్నీ. అయితే చాలా ఈజీగా చెప్పేస్తాను. అనౌన్స్మెంట్ ఏంటి చాట్ టైం వచ్చింది, రెడీ ఫర్ అనౌన్స్మెంట్ అనేది. ఎవరు? ఫ్రీ ఫైర్ ఇండియా మ్యాక్స్ ఆఫీషియల్. రెడీ ఫర్ అనౌన్స్మెంట్. ఏం అనౌన్స్మెంటో మరి? They're struggling so much. Exactly. సో అలా స్టార్ట్ అయింది నా ఫ్రీ ఫైర్ది. దెన్ క్రికెట్ వదిలేసాక కేవీటీని కూడా బీ2కే అంటున్నాడు అంటే వేరే అసలు. సో క్రికెట్ని రిలేట్ చేయాలనుకున్నా. క్రికెట్ ఈజ్ మై ఎవ్రీథింగ్, నా డ్రీమ్. ఇప్పుడు నేను యూట్యూబర్ అయినా సరే నాకు వన్ అండ్ ఓన్లీ గోల్ ఉందంటే ఈ లైఫ్లో క్రికెటర్ అవ్వాలన్నదే. ఇండియా టీంకి ఆడాలని, రంజీ ఆడాలని, ఆంధ్రాకి ఆడాలని, లైక్ చాలా చిన్నప్పటి నుంచి అదే డ్రీము. నేను టెస్ట్ మ్యాచ్ ప్లేయర్ని అంటే ప్రొఫెషనల్ ప్లేయర్నే. లైక్ అంతే, లైఫ్లో అన్నీ అనుకుంటాం కానీ జరగవు కొన్ని థింగ్స్. ఏది జరిగినా మంచిగా. ఇంకా వదిలేసాను క్రికెట్ని, యూట్యూబ్లోకి వచ్చా. తీసుకున్న పాత్ మంచిది. నేను స్నాపింగ్ పట్టుకున్న, బీ2కే వీడియోస్ చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యా. సో 3 years వరకు సపోర్ట్ రాలేదు. దెన్ అది వేరే వేలో ఇలా స్నైపింగే కాకపోతే ఎడిట్స్తో స్నైపింగ్ చేసా, చాలా పేరు వచ్చింది. అల్లు అర్జున్ వరకు వెళ్ళింది నా ఎడిట్ అయితే. అంతకన్నా ఏం కావాలి? బుయ్ అవార్డు విన్ అయ్యా. అంతా నాకు అలా వీడియోస్ ఉంటాయి చూడు బ్రో. జాయిన్ ఈ స్పోర్ట్స్ చాలా పెద్ద ప్రాసెస్. లైఫ్ అసలు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. ఏదో అవ్వాలనుకుంటాం, ఏదో అవుతాం. కానీ ఇప్పటికీ నాకు సాటిస్ఫాక్షన్, నిజం చెప్తాను. నేను యూట్యూబ్లో ఎంత సక్సెస్ అయినా నా హార్ట్ ఎప్పుడు క్రికెట్ దగ్గరే ఉంటుంది. బట్ అది అవ్వదు. అది అవ్వదంటే ఇంకా అంతే. మన ప్యాషన్ ఒకటి కానీ ఫీల్డ్ ఒకటి, అలా దీన్ని లవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి. అందువల్ల నేను ఎక్కువ వీడియోస్ పెట్టాను, కన్సిస్టెంట్గా వర్క్ చేయను వేరే వాళ్ళలాగా. వాళ్ళదంతా వాళ్ళకి నా క్రికెట్ ప్యాషన్ ఎలా ఉందో వాళ్ళకి యూట్యూబ్ కానీ గేమింగ్ కానీ అలా ప్యాషన్ ఉండిద్ది. బట్ నాకు ఇది నీడ్. నేను ఇది చెయ్యాలంటే ఇది చేస్తే డబ్బులు వస్తాయి, ఈ వీడియోస్ పెడితే డబ్బులు వస్తాయి. లైక్ నీడ్ కింద చేస్తాను కానీ ఇష్టంతో ఏందో నిజంగా అదే క్రికెట్ అదే ఆడమను రోజంతా ఆడతా, అది ఇష్టంతో. కాబట్టి అది ఎడిటింగ్ చేయమని నిద్ర వచ్చేస్తుంది నాకు. ఏదో స్కూల్లో నేను చదివేటప్పుడు బుక్ తీయగానే నాకు నిద్ర వచ్చేస్తుంది. లైక్ అలాగే నాకు ఎడిటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నిద్ర వచ్చేద్ది. ఏ బ్రో ల్యాండ్ లొకేషన్ రివీల్ చేశారు. ఎక్కడ? నోయిడా ఇండోర్. అరే మళ్ళీ నోయిడానా? into count, and that is why you నేను need to చేద్దాం be, బ్రో. in the top 9 spot today, and then while the next week arrive you have to be in the top 18. You have to make it to grand finals, and చాలా for దూరం. that to happen you need to make sure that you have the వెళ్తున్నావా perfect బ్రో balance మరి? of the element. నేనే హైదరాబాద్ పక్కన అంటే సరదాగా వెళ్ళి చూసి వచ్చేస్తాం. నేను కూడా హైదరాబాద్ అయితే వచ్చేవాడిని. బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ బ్రో. కర్ణాటక పావగడ్డ తెలీదు. లవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి బ్రో వర్క్ని, చేసే వర్క్ని. ఎడిటింగ్ అన్నా సరే నేను ఎప్పుడైతే వన్స్ అన్నీ లైక్ ఇదే బెస్ట్ అనుకుంటాను, అంటే ఇంకా మర్చిపోవాలి, అన్ని థింగ్స్ని మర్చిపోయి ఇప్పుడు చేసే పనిని లవ్ చేశానంటే నేను కాంపిటీషన్ ఇవ్వగలను బిగ్ యూట్యూబర్స్కి. ఎవరి స్టోరీ అయినా చెప్పేంత ఈజీ ఉండదు కదా. అది నిజమే. నాది బ్రో టూ మచ్ బ్రో. నాది చాలా దారుణమైన స్టోరీ. ఏదో ఒక రోజు నేను చెప్తా, ఓపెన్ అవుతాలే.
ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ అయ్యే అలాంటి స్టోరీలు అయితే కాదు నాది. ఇన్స్పైర్గా తీసుకునే స్టోరీలు కూడా కాదు. ఐఎమ్ బ్యాడ్ అంతే. వాట్ ఎవర్ ఒక 1-2 ఇయర్స్ చాలా థింగ్స్ చేంజ్ అవ్వాలి. నేను పెద్ద యూట్యూబర్ అయితే కాదు, పెద్ద యూట్యూబర్ అవ్వాలంతే. కమ్యూనిటీలో ఒక మున్నా బ్రో, ఒక ధనుడైనో, ఒక ధనుష్ బ్రో, ఒక KV18, అదే నా గోల్. ఎల్లుండి నుంచి కాలేజ్ స్టార్ట్, మొత్తం టైట్ షెడ్యూల్. ఏ లవ్ స్టోరీ చెప్పంటావు రాజు బ్రో? ఇంకెంత టైం స్టార్ట్ అవ్వడానికి? ఆగు బ్రో, అవుతుంది. ప్లీజ్ గివ్ 10 డైమండ్స్ అంట లడ్డు. ఎవడు బ్రో వాడు? అంతలోపు వెళ్ళి గేమ్ ఆడదామా? స్టార్ట్ అయిపోతుందిలే. నాకు గేమ్ ఎలా స్టార్ట్ చేసానో చెప్పాక గేమ్ ఆడాలనిపిస్తుంది. మ్యాచెస్ అయిపోయాక ఆడదాం బ్రో అప్పుడు, అందుకే ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకున్నా. స్టేట్ వార్స్ ఆడదాం, లేకపోతే ఏదో స్టేట్ వార్ వద్దులే. నేను గ్రైండ్ అవుతా 1v4 నా ఛానల్ కోసం, నా ఆడియన్స్ కోసం. ఐ డోంట్ లైక్ అన్లిమిటెడ్, బట్ ఐ హ్యావ్ టు. తప్పదు. ఓన్లీ హెడ్ పెడతా బ్రో, సింపుల్. హెడ్ పెట్టి దొప్పుతా అన్లిమిటెడ్లో. కొట్టుకుందాం, చూసుకుందాం. ఓన్లీ హెడ్ AWM. మీరు AWM తీయండి, నేను AWM తీస్తా. అంతే. వచ్చే గేమ్కి చేస్తా బ్రో, ట్రై చేస్తా. నాకు 2 టెక్నిక్లు ఉన్నాయి. పడే టెక్నిక్ ఒకటి ఉంది, అది చేస్తా. కొంచెం చూడడానికి అంత బాగోదు, బట్ చేస్తా. స్కోప్ ఆన్లో హెడ్లు కొట్టాలి. ఎలా అంటే ఆడుతున్నప్పుడు స్కోప్ ఆన్లో కొట్టాలి, వితౌట్ స్కోప్ కాదు. అంటే లెఫ్ట్ వైర్ బటన్ గురించి మాట్లాడలేదు నేను. స్కోప్ స్విచ్ కాకుండా AWM ఓన్లీ హెడ్లు కొట్టాలంటే అంత యాక్యురసీతోనే అవుతుంది, స్కోప్తోనే అవుతుంది. కస్టమ్ బ్రో స్నైపర్ హెడ్స్ చూద్దాం. నన్ను కూడా తీసుకో బ్రో, ఆపరేట్ నేను ట్రై చేస్తా, లేకపోతే 2v6 ఆడదామా? నిజంగా కష్టమా? చూద్దాం. అంటే నేను ఇప్పుడు హెడ్ అసలు ఆడను, నన్ను ఎవరైనా హెడ్ యూట్యూబర్ అవడం కూడా కష్టమే. ఇది కూడా నేను ఆల్రెడీ చేశాను. ఇది నేను ఏదో ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తో చెప్పట్లేదు. ఐ కెన్ డూ, చేయగలను. AWM హెడ్స్ నేను చాలాసార్లు చేసా, బట్ అది చూడడానికి అంత నా POV అసలు బాగదు బేసికల్లీ. అందుకే నేను అది మానేసా. చూపిస్తా అది ఎలాగో. చాలా గ్రైండ్ చేయాలి. The brain just shuts off while you are facing such situations, but the fight is not done for, because Hemu, the position he is in, is probably moving in towards NG Pros. TH Max డిలీట్ చేసావు అంతే. ఇది చాలా దారుణం. TH Max యాక్చువల్లీ నా లిస్ట్ 300. ఓకే, రోజు గుల్ ట్రయల్స్ ఏవోటి తీసుకుంటూ ఉంటా. నైట్ టైమ్ బ్రో ఒకసారి రా బ్రో, నా GFని రిక్వెస్ట్ అడుగుతుంది బ్రో. మా బ్రదర్కి రిక్వెస్ట్ కావాలి బ్రో, మా బామద్ది బ్రో, మా ఫ్రెండ్కి ఫ్రెండ్ బ్రో. ఇలా ఎన్ని ప్రపోజల్స్ వస్తాయి తెలుసా నాకు. మా తెలిసిన వాళ్ళే, బాగోదు. అలా వెళ్తాను, రిక్వెస్ట్ అడుగుతారు, మరి ఇవ్వాలి. అప్పుడు రిజెక్ట్ చేస్తే యాటిట్యూడ్ అంటారు. బ్రో లేదు, లిస్ట్ ఫుల్ ఎన్ని రీజన్స్ చెప్పామనుకో, ఏదో ఒకటి ఏ రీజన్ అన్నా చెప్పని లాస్ట్కి అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు కదా. సో తీయాలి ఎవరినొక్కరిని. తీసేస్తా, అలా ఎవరినొక్కరిని తీస్తా. మళ్ళీ నా లైవ్లో ఇలాగ అడుగుతారు, ఏం చేయమంటారు? ఏం చేయలేం, రొటేషన్ చేయడమే. మళ్ళీ వద్దిగానే లిస్ట్లోకి మళ్ళీ తీసేస్తా, మళ్ళీ వద్దిగానే, అంతే. ఇంకా ఓన్లీ నా క్లోజ్డ్ వన్స్, నాకు బాగా అదే గుడ్ మెంబర్స్ కానీ నాతో పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు రియల్ లైఫ్లో, వాళ్ళు ఎప్పటికీ ఉంటారు. ఫ్రెండ్ అలియాస్ ఇచ్చారంటే పర్మనెంట్ నా లిస్ట్లో. Gravity Esports right now locking horns against NZ, which is Naz.
The city qualifier teams who have been doing superbly. Gods, he immediately dashes in and Bates are going in from the other end. Shaitan did manage to get out, but Shaitan also falls. Oh my god. This time a good movement coming in from Gravity Esports. This was a well ఈసారి ప్రెడిక్ట్ చేయాలా? well executed, well planned fight which went into their favor. అసెస్నార్మీ బానే ఉంది 5 కిల్లులు. Fighting well. టీమ్ ఆఫ్ చేస్తారు కాబట్టి కొడతారు వాళ్ళు. Really well. Hold up though, there's a potential third clash. RNX, they were busy fighting Nebula Esports, but NG SS Nanmi, bro. the vicinity. Goku sprays out Arman. That Max 7 doing really well. It is a death sentence to basically go up against Goku in a tiny corridor like that. He will spray everybody down. Adib had that charge buster pre-aimed at Goku's position, but Goku literally rushed past him, basically making Arman break his ankles. He could not 180 when that charge buster is already held up and he's already got his trigger on the ఏమన్నా fire button. It's అంటే very difficult to adjust like that. మాయని And ఏమన్నా Goku, అంటే knowing exactly what kind of వచ్చింది. angles his opponents will hold, uses that dash perfectly. ఈ It's not కేవి just మాయ mechanical ఊరుకోడు superiority ఏమో right now, కానీ but ఈ it's also మ్యాక్స్ a గాడు bit of ఊరుకోడు predicting what తెలుసు your కదా opponents అంట will do and వామ్మో. what kind of movements are difficult for them. So now that they've wiped out most Love of you, bro. RNX, they are looking for the next target. They're looking for Nebula Esports. అసెషన్ But కాకుండా what they ఏదన్నా don't know is చెయ్యి that they will పాపం. eventually లేదు end up లేదు losing అసెషన్ to ఆర్మీ MVPs ఖచ్చితంగా as well, బూయా because కొట్టింది. MVPs are the fifth party in this spot. కొట్టింది NG Pros are సీరియస్ also చెప్తున్నా there. అసెషన్ Not ఆర్మీ forget బూయా them, కొట్టింది. because I can see one of the players or one of the members from NG Pros is there towards the hill. అన్న ఈ మ్యాచ్ ఎందుకు ఆడుతున్నారు? They're also ఖాళీగా there. బ్రో పని పాట It's లేకుండా turned ఆడుతున్నారు into మ్యాచ్. a three-way fight or ఖాళీగా probably a four-way fight, but I see NG Pros are moving away. So they have understood ఇందాక that రిప్లై there are ఇచ్చాను quite a నీకు few ఆయన teams in this అడుగుతావు. situation, and putting our nose into this situation could అయ్యయ్యో put a మార్కో lot of pressure on నంచి one, but Gravity Esports, they're fighting like hell right now, Crips, and they're fighting against Godlike, and they're ending up dominating them. This is a surprise, because Godlike has managed to dominate everybody, but not in this game. అవి బ్రో కానీ మళ్ళీ I mean, if I say that Kalahari is probably Godlike మళ్ళీ stronger hold, టీహెచ్ మ్యాక్స్ but ఈ డైలాగ్ ఇందాకేసింది రిక్వెస్ట్ కోసమా లేదా నిజంగానా? నేను నా రిక్వెస్ట్ లేకపోతేనో నువ్వు చాటుకి వస్తున్నావు కానీ రిప్లై ఇస్తున్నాగా. రోజురా నా లైవ్కి గుర్తుంటావు, తీసుకుంటా ఏదో ఒక టైంలో ఫ్రీ అవన్న లిస్ట్ తీసేద్దాం, ఎవరినో ఒకరిని గింటేద్దాం లిస్ట్ నుంచి. Three players just waiting to break that glue wall and finish that last player, and Crider was eliminated eventually. మమ్మ నన్ను డిలీట్ చేస్తావా? లే ఏజీ 33 నేను డిలీట్ చేస్తాను అసలు అప్ప మాకు. In 4 games, but suddenly in the fifth one they got 9 ఏంటి eliminations జనం? already. They basically doubled their 9 score in kills a single game. the last And team yet 12th team. they are still in danger. రాధే ఠాకూర్ వాళ్ళది అసెస్న్ ఆర్మీని కొట్టేసేలా ఉంది అది. Floating above NG Pros. Oh my god, Badal had no అయ్యో idea Rupesh was బాదల్ already invading his house. ఫ్లిప్పింగ్. Gets up on top of that staircase. ఈ ఎన్జీ వాళ్ళు ఏంది బ్రో స్ట్రాటజీ అంతా వెరైటీగా ఉంది, చచ్చిపోతారు బతుకుతారు లాస్ట్ కి. They let him slip by. And that could be the mistake. That could be their undoing. 112 పాయింట్స్ అంట గోడల్. So is closing in. They're trying to spot out the few members, but Total game and record break నాకు ఎందుకో అసెస్న్ ఆర్మీ కస్టమ్ వెస్ట్రోస్ కనుక స్కోర్ చేసిందంటే నెబ్యులా ఇవన్నీ స్కోర్ చేసినాయి అంటే చూసావా 44 నుంచి 49 53 అన్ని దగ్గరికే ఉన్నాయి పాయింట్స్ 56 వరకు. ఎనీ టీమ్ కెన్ డిస్క్వాలిఫై. Holding the spot. MVP doesn't need the vending machine for now, but they need the elimination numbers. He has a max 7, can use the grab. తీసానా ఏజీ 33 గేమర్ చేస్తావా అని అడుగుతున్నావా? చెయ్యను గుర్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు. మ్యాక్స్ నాకు గుర్తులేడు, లిస్ట్ లో ఏం పేరు ఉందో కూడా నాకు తెలియదు. Finally gets shut down, and MVP they end up winning the situation. Oh, they need to win it all over again. Oh no, there's a 6 party now. Oh, NIWM army has come in. నాకు కూడా They're coming up నేర్పించు. to Oldhampton. They can just easily gain క్రికెట్ కాదు కదా బ్రో ఇలా but పట్టుకుని hey, చెప్పడానికి I guess instead of ప్రాక్టీస్ fighting చేయాలి in మీకు Shrines, మీరే. we would much rather fight in Oldhampton where there's access to the vending machine. ఎక్కువ ట్రైనింగ్ ఆడండి, స్విచ్చింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకే వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. స్నైపర్ యాంగిల్ అంటే నేర్పించేది ఉండిద్ది. ఈ యాంగిల్ తీసుకోవాలి, ఈ యాంగిల్ పలానా లాంచ్ ప్యాడ్ యూస్ చేసి స్ప్లిట్ అవ్వాలి, మార్స్ చేసి రొటేషన్ తీసుకోవాలి. ఈ స్పోర్ట్స్ లో స్నాపింగ్ నేర్పించడానికి ఉండేది. స్విచ్చింగ్ అన్ని బేసికే బ్రో. కస్టమ్ హబ్ మీ ఇష్టం ఎలా పెట్టుకుంటారో. నీ మొబైల్ ప్లేయర్ కాదు కస్టమ్ హబ్ చూపించడానికి ఏ ఫింగర్ ఎలా వాడతాను. సో చేస్తే జాంటీ చేశాడు, దానికి మనం కొన్ని పాయింట్లు యాడ్ చేసి అని మ్యాచ్. రే బ్రో అజయ్ వర్మ నీ కామెంట్ నాకు కనబడితే మంటుంది, ప్లీజ్ టైమ్అవుట్ ఇవ్వండి బ్రోకి. మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు ఈ మ్యాచెస్ ఎందుకు ఆడుతున్నారు, ఎందుకు ఒకసారి రిప్లై ఇచ్చాం మనం. MVPs not making too many unnecessary movements, making sure that
Black Flag Army overextend and they never లేదు చెయ్యను నువ్వు ఎమోజీలు పెట్టి ప్యాడ్ బీజియం వేయకు నాకు ఇప్పుడు. they paid for it with their lives. Look at that last member running for his life now. Meanwhile, అసెసిన్ ఆర్మీ ప్లేయింగ్ వెల్, ఇప్పుడు వరకు బతుకున్నారు, 5 కిల్లులు. బూయా కొట్టిద్దని ప్రెడిక్ట్ చేసా. Just destroying them. Oh no, poor Black Flag Army Rhinox, he also gets caught in the crossfire. He was just trying to run away. చలో మొత్తానికి 3 క్లిప్స్ వచ్చాయి ఫన్నీగా. Into godlike instead. Yeah, I mean, does he have the gas to run away to a vending machine? I don't think so. But wait, Yogi gets taken down. So there's some resilience being shown. But that was it. It was only సర్లే మ్యాక్స్, వదిలేసే మ్యాక్స్, మింగ మాకు వదిలేసే, తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. So fast that not even Marco could reach on time. మ్యాచ్ చూద్దాం సరదాగా. Valiant dash, but you know the vending machine is nearby, so definitely Yogi will come back. So not a big deal of a problem for God. అయ్యో జీ ఒకరే ఉన్నారే, 9 కిల్లులు చేసి మంచిగా స్టార్ట్ చేశారు అనుకున్నా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. That sums up the day. They try to bring back the last, the teammates. And the last player surviving right now is God. Is spotted by Nebula, and four of the players are going to chase him. వెహికల్ అయ్యయ్యో. A rock. Now he has to run for his life, and he won't be able to. And that just sums up the situation and the day for Gravity Esports. So unlucky, Crips. Mama, love you. My support for you always. Thank you. I'm back. I'm సరదాగా మ్యాచ్ చూడాలి గైస్. ఆర్ఎన్ఎక్స్ పగిలిపోతుంది. ఎవరు MVP ఫస్ట్ 2 మ్యాచ్లు ఏం ఆడలేదు, ఏమైనా కంబ్యాక్ ఇచ్చారా? puts him out of his misery. FFMIC ki participation process. Angle onto MVPs, but now BR rank la mode ichiddi FFMIC battle royale mode and game lo adi qualify avvandi ante. Just rest Hassan before he got taken down by Atazo in the nick of time, just with milliseconds to spare. RNX buy back one of their teammates. MVPs, they've ended up getting 13 elimination scripts, and they're looking strong. You look at Rupesh, he has already pulled out a 1v4 in the previous game, which we couldn't witness so, but we have 6 eliminations. Raju, Iroju, Edustadana, Aji, Valu, incident to. Assassin's Army, the focus shifts onto Nebula Esports. Patlu is the last player surviving. He's the IG. By car koncham akada lekapothe batikedre mallu. He couldn't. Gets Assassin Army 8 kills. Where Sabo finds his M590 and breaks his skull and gets one more elimination, and Assassin's Army needs more of those. And if I look at the points, they have 40 right now, Crips. RDX are eliminated, so moving up is easier, but Westeros needs to go down, and so is NG Pros. And then only then I think Assassin's Army can eye the chances into qualifying for the next week. Yeah, Assassin's Army have acquired 8 eliminations in this game, but they were all very labored and very difficult eliminations to acquire. It would mean the world to them if they can get a lot more, but it is gonna be a very steep uphill climb, especially when the circle is also heading north. You got Westeros in the Bayfront quad compound. You got this is a vulnerable position to be in, but luckily there's no team towards the south of them, so they should be safe. Even Nas Esports are quite far away from them, so they're not in immediate threat just yet. Oh, excuse me, Arman. Hello. RNX. They knew even the vending machine, so MVP find him, and even RNX is out. Still, it doesn't eliminated RNX for teams who desperately need the points. Teams like Assassin Army, Westeros, they're still not that much safer. But MVP now controls shrines, and now this is the entire northern corridor which belongs to them. Now, there is a chance, a tiny chance, that Nebula Esports might run into MVP if they use a northern rotation, if they stick to the circle. We'll have to wait and watch where the circle will shift. Second now. Oh my god. Party team lo aartunadu bro, team light bro. And it lands right on top of the different quad compound. Great shot by Rupesh. తప్పు చేశాడు, అందరూ వచ్చాక ఫైర్ చేస్తుంది. I mean, there was a riptide rhythm also thrown from his teammate's side, and so immediately gets picked off. And Nebula ఈజీగా రివైవ్ ఇచ్చి సర్వైవ్ అవ్వచ్చు అక్కడ నుంచి. అదేంటి కవర్ ఉన్నా సరే అలా వెనకాల అసాసిన్ వైల్డ్ ఫాక్స్. అబ్బా అయిపోయింది నెబ్యులా. అసెసిన్ ఆర్మీ కొంచెం సేఫ్ ఆడుతుంది బ్రో, అంత రిస్క్ తీసుకోవట్లేదు. కిల్లులో రిడ్జ్ ఉందా కనబడట్లేదు.
Imagine having a coconut tree in the desert. I mean, geologically it makes no sense. But it also doesn't ఎందుకు make గేమ్ sense for రోజు Nebula చేస్తారు వాళ్ళు Esports to even caught over here, right? Like I said that Nebula Esports might get in trouble if they're అర్థమైంది not ఏమన్నాడు in that northern rotation. But they're not even going for the northern rotation. They're just going straight to the circle. ఎడారిలో And కొబ్బరి yet చెట్టు MVP ఉంది managed to find a handle on మేక్స్ them. నో సెన్స్ Look అన్నాడు at that. MVP, they give up on that position and go towards the buildings or ఉండదు ఆ go డిజర్ట్ towards లో a different quad compound. 4 houses, all 4 occupied by another team. Scale Max get a Arsenal knock దగ్గరికి onto Marco, వెళ్తున్నారు. but that's a very inconsequential knock because Godlike can easily res. Oh my They've god, got the full level fight. 1 house. ఒక్కొక్క Westeros have కాంపౌండ్ లో L-shaped. ఒక్కొక్క స్క్వాడ్ ఉంది. MVP. Godlike కూడా ఉంది. Yeah, their compound is also quite difficult to rush with Skill Max. చిన్నగా వస్తుంది విప్ సౌండ్ లైవ్ లో అది I guess ఎవరిదో వెనకాల these teams బ్యాటరీ will leave this కరెంట్ house పోయినట్టుంది until the పాపం circle forces them to, right? I mean, they're just gonna stay here now. యూపీఎస్ సౌండ్ అది వద్దులే అలా పాపాలు గట్ట అన్నానంటే నాకు పోయిందంటే ఒక సెకండ్ లో పవర్ కట్ అవుద్ది నా యూపీఎస్ రిపేర్ లో ఉంది While these 4 teams continue to stay over here, I would actually like to see how do the అది other ఎంతసేపు teams ఇచ్చింది position బ్రో themselves. బ్యాకప్? You can 15 see that minutes. Nazi Sports have just the నాది last building of 1 the second. main city under their పోయింది control. నాది You can రిపేర్ see that until the circle forces రిపేర్ them వచ్చింది outside. లేదో NG Pros also ఏ on the భలే move. వచ్చాడే Oh my God, Patu, that was a terrible decision. He lands right on that mine. Rupesh destroys him. It has fire also getting ల్యాండ్ a bunch మైన్ of మీద eliminations. Nebula Esports is getting pulled ఒకసారి మళ్ళీ apart పెడతా and getting destroyed. ల్యాండ్ మైన్ మీద ల్యాండెడ్ Trying బ్రో to make that landing. SMX. విఐపి ఎంట్రీ They are ఇచ్చాడు also కానీ trying to get a ఫెయిల్ piece of that అయిపోయింది. pie. They're also కాదు trying to plan. అదృష్టవంతుడు Nebula, ఒకసారి that అబ్జర్వ్ చేయి mine ల్యాండ్ మైన్ మీద ల్యాండ్ under their అవుతాడు control, and they're going to stay there until the circle forces them చూసాడు out. చూసాడు. NG Pros also And on go the edge. Oh my land God, mine. Patu, that was a terrible decision. He lands right on the బ్రో center. ఎవరు అలా చేయగలరు ఎగ్జాక్ట్ ల్యాండ్ మైన్ మీద Towards Westeros house because that's the అంత only దూరం లాంచ్ one of the పడేసుకొని only houses that is in the zone right now and has hard cover. Speaking of cover, I have another co-caster to cover my escape over here. అన్నా నువ్వు Say కిక్ పెట్టు hello to నేను our ఫాలో చేస్తా friends. తప్పకుండా బ్రో వాచ్ పార్టీ Oh, వాళ్ళతో I couldn't అయిపోతుంది sit రేపు back and watch రేపు all of క్లిక్ల this స్ట్రీమ్ action ఉండిద్ది take place. I really wanted to be a part of it, and that's why I'm over here, Cribs. Thank you so much for welcoming me back. But godlike situation seems to be a little skeptical. I don't know how long they can survive that position. They'll have to push into the building so that they can survive. ఇప్పుడు Yeah, Godlike టాప్ Esports 9 have కదా, pushed into the building, but right ఎంత now they're టీం ని staying వీళ్ళు outside the చేశారు building. అసెషన్ ఇది ఇద్దరు- జస్ట్ ఇద్దరు ఈ డబ్ల్యూఎస్ అనే టీం ని దాటేయాలి. 47 పాయింట్స్ కంటే ఎక్కువ చేయాలి. ఇది ఎడారు కాదు లో ఉంటాయి. ఎర్రమట్టి ప్లేస్ అంట కలహారి అంటది కలహారి అనేది డిజర్ట్ నేమ్ బ్రో ఎడారే ఇది ఎడార్లో Oh my కొంచెం God. అయ్యయ్యో. బా రెండు స్క్వాడ్లు వేస్తున్నాయి. Max 7s to finally get the knocks. Etaso going down. Tushar and Fire desperately trying to stay alive, but godlike esports, they get 2 eliminations and then they run into the house. They realize that Westeros are busy shooting at MVP right now. ఇందులో So దానికి Godlike కిస్మత్ Esports అంటారు got అన్న. chance for them to get inside the NG ground floor of the house, eliminated. knowing that Westeros What cannot keep happened, the staircase NG? anymore to block them. Godlike even go Not- out of their way to clear the rotation of MVP. They take down Tushar and Fire, and MVP. MVP are out of this game. See, this is the timing that Godlike Assess Esports and are we using. match They comeback, stay bro. outside of the house, not Boya challenging కొట్టిద్దన్న Westeros, మామూలు and కూడా they knew that prediction. Westeros would be busy looking through the windows, and now that opportunity presents itself, they jump inside. Godlike versus Westeros also happening in full swing right now. Meanwhile, on the other side of the circle, it is Assassin Army versus Nas Esports, and Benz has to do a 1v3 to keep the hope of his team alive. Arka. Yeah, and I don't think so. It's gonna be easy. On the other side, we see that Nancy gets knocked down because of అరే the సాబు zone నీ itself. వెనకాల ఎనిమిరా He had బాబు. the grenade launcher, which he could have put in great use, but Vestro, the last man standing agent, he goes incognito and tries to make it inside the circle. A very clever move, but ఓ Ben's in a ఎస్ఎస్ bit of నన్ను trouble. బుయా He కొట్టే gets taken ఛాన్సెస్ down. Agent runs కొట్టేసినట్టే right బుయా past Assassin Army, not being అంతే. detected. Now this could be a little bit 16 problematic, kills but అంటే they వాడే come కమ్ back. బ్యాక్ Their rotation అందుకే has స్టీమ్ been అనసరంగా ఎండ్ excellent, చేశాడు but 9 can బై they do a 2v4 as they put on one of the player, converting this to a 2v3 situation. Yogi down, Marco trying to do his OP. best, but no is the answer as Assassin Army, Assassin they OP. reign supreme. They come in Qualify late to అయిపోతారు. this fight. చాలా పెద్ద They స్కోర్ ఇది dominated to perfection. And this was a much needed booyah from Assassin Army. They were down in the dumps at the 11th spot on the verge of elimination. And with this booyah, they should have secured enough points to get themselves into the top 9. You can finally see Sabo and Hemu breathe a sigh of relief. These guys were holding their breath. Ash is still trembling from the adrenaline. He hasn't really experienced such an adrenaline spike since the 2026 spring season. And now finally, when all the pressure is on them, when all the eyes are on them, and when the moment calls upon them, they deliver when it matters the most. 9 by curse. 12 placement points. తప్పు బ్రో అంటే 9 బై లైవ్ చేసి సపోర్ట్ చేసేది కూడా పోయిందంటరా Honestly, that is all they అలా ఏం needed to కాదులే. break into the top 9 to get into the second week of the group stage.
Yeah, absolutely. safe Now, at the అయిపోయారు same time, bro God, వీళ్ళు. like, ఇప్పుడు why he 9 had అన్న such a ఫేస్ great చూడాలి. opportunity. నాకు If నచ్చలేదు Assassin not pushed బేసికలీ out, అలా probably they would చేయడం. have all four men కొంచెం standing to take this నమ్మకం fight. ఉంచాలి టీం And how మీద. Assassin వాళ్ళు Army has ఏం played కావాలని this, చేయరు especially in కదా, the final వాళ్ళు circle. కష్టపడతారు, చాలా God, like, had డిమోటివేట్ no ఉంటాడు. clue who to ఇలాంటి యాజ్ ఏ concentrate on. ఓనర్ కింద మనం All చేసామనుకో just తిట్టుకోవచ్చు, singling నో in front of ప్రాబ్లం. them. బట్ స్టీమ్ ఎండ్ And చేసేసి they couldn't have asked for a వెళ్ళిపోతే better లైక్ ending. But the MVP of this వాళ్ళు game, ఈవెన్ ఈ obviously, మ్యాచెస్ is gonna అయిపోయి be డిస్క్వాలిఫై Sabu అయిపోయినా stepping up when చాలా when it ఇది matters వాళ్ళ the most ఓడిపోయిన with బాధ no ప్లస్ shield. ఓనర్ రియాక్షన్, Achiever for the quick అది rise ఇంకా in రెండు బాధగా 590 ఉంటాయి. in the close range and the R1 సో for all the టీం information required. ఏ టీం కావాలని ఉడపదు కదా. Yeah, R1 for all the information. You got the Olivia as 9/5 అయ్యాడు ఏమో వాళ్ళ మీద, అందుకే బుయా కొట్టారు. తిడితే బుయాలు కొట్టేస్తే ఇంకేముంది బ్రో, ఏమైనా గేదెలా బ్రో ఈ స్పోర్ట్స్, వెనకాల నుంచి ఇలా కొడుతూ ఉంటే బాగా వెళ్ళడానికి. అలా అవ్వదు బ్రో, చాలా మెంటల్ స్ట్రెస్, ఇది మెంటల్ గేమ్, ఇది లైక్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి మైండ్ సెట్ ఐజీఎల్కి, గుడ్ డిసిషన్ మేకింగ్ ఉండాలి. ఏదో ఎమోషన్స్తో విన్ అవ్వలేం గేమ్ని, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండాలి. Along with the Luna and the Beastin, but he's not using the Alvaro with the Beastin, he's using the Luna. That is super 30 points కూడా వీళ్ళ ముందు మ్యాచ్ 30-60. ఇంకేంది క్వాలిఫై అయిపోయినట్టు అసెషన్ ఆర్మీ 9/5 వెంటనే టీమ్ లోకి వచ్చేయాలి. But he's also playing the Tiva, which indicates he's a Guaranteed player, but he's also qualify using the Beastin, which అయిపోయినట్టే. indicates he's a grenadier. So I do not know what Ash is Too up to. early to There's decide. way too much abilities mixed into one player, but at least Sabo and మొత్తానికి Hayes అన్న still చెప్పిన have టీం more కొట్టిందయ్యా, బ్యాక్ టు బ్యాక్ conventional బింగో. ఇందాక నేను గోల్ చెప్పా, This అప్పుడు is ఎస్ఎస్ where, నార్మీ right, చెప్పా, when మామూలుగా ఉండదు. survivors watch సక్సెస్ second రేట్ by 90%. four, they say Prediction something అంటే like this minimum take ఉంది. place where you have a Free- grenadier trying to come up free with fire different free గా combinations. They learn from it. కాల్చాలి. And that's why I love to tell these people to share it among their friends. But for now, 30 points. let's put the spotlight on Assassin Army for the big win they've got in this game. They've got 30 points in total with 18 ఆల్మోస్ట్ డన్ eliminations. అసెషన్ But వాళ్ళు, the ఆల్మోస్ట్ డన్. MVP, I mean, this is the team which is starting to shock me in every game they play. 23 eliminations in this one, and even in the previous one, they had such a good ending. They actually had a pretty good ending in the previous game as well. Like, they didn't win, but they had a lot of points. And now also, it's almost a 30 bomb from them. They just missed it out by like 1 ఆ point. explanation That's ఏంటి pretty bro? impressive. 23 eliminations in a lobby where Godlike have the better position. అంటే తిడితే ఆడతారంటే. And most of those MVP eliminations, they come from the ఏదో northwestern వచ్చింది section spontaneous గా. in the Shrines and Oldhampton. And అప్పుడప్పుడు అలాంటివి వస్తుంటాయి, రాసుకోండి. అసెస్ట్ ఆర్మీ 60 points, 6th బ్రో. ఒకసారి చూసారా పక్కన +5, ఒకేసారి 5 పొజిషన్స్ దాటేసింది అసెస్ట్ ఆర్మీ. ఇప్పుడు ఏ వెస్ట్రాస్ ఆర్డిఎక్స్ గ్రావిటీ బిఎఫ్ఏ కొంచెం రిస్క్. ఎన్జీ ప్రోస్ గనక ఈ మ్యాచ్ చచ్చిపోతే ఎర్లీ దిగి నాన్ స్టాప్ బ్రో సిమెంట్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ FFWC కేవీటీ టీం వెళ్ళాలి బ్రో. ఇది బ్రో మీరు కావాల్సిన, అదే ఇది నాకు మీరు అడగాల్సింది. లైక్ నన్ను వెళ్ళి ఆడమంటున్నారు, నా టీంని వెళ్ళి ఆడమనండి. ఏదో ఒక రోజు మనం మంచి టీం పంపిస్తాం. ఆల్రెడీ నాకు ఒక టీం వచ్చింది మన గుళ్ళలోకి, ఆ టీం మీద నాకు కొంచెం నమ్మకం కూడా ఉంది. చూద్దాం, హోప్ ఫర్ ది బెస్ట్. పక్కా మనం ఆడతాం ఈ స్టేజ్ లో. గాడ్ లైక్ ప్లేస్ లో కేవీటీ స్పోర్ట్స్ 131 points. బాగుండేది. కలాం గారు కళలు కనమన్నారు. తెలుగు యూట్యూబర్స్ విత్ టీమ్స్ టోర్నమెంట్ ప్లాన్ చేయొచ్చుగా. తెలుగు యూట్యూబర్స్ తోనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండాలి బ్రో. ప్రైస్ పూల్ పెద్దది అనౌన్స్ చేయాలి బ్రో. నేను ఇలా 50,000 పెట్టి టోర్నమెంట్ పెడుతున్నా, సో మీ టీంని కూడా పంపి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ యూట్యూబర్ కి టీమ్స్ లేవు ఇప్పుడు. నాన్ స్టాప్ బ్రోకి అలవాటేలే అంట. Have a bit of a breather in between and then try to concentrate on latter games. Probably that could be the best equation. నాన్ స్టాప్ బై కొంచెం డిసప్పాయింటెడ్ గా ఉన్నాడు. స్ట్రగుల్ మంచి ఐజిఎల్ బ్రో, అంటే ఏ టీమ్ లో అయినా స్ట్రగుల్ చాలా మంచి ఐజిఎల్. The same goes for Black Flag Army. స్ట్రగుల్ అసలు ఒకసారి నేను ఆ లైవ్ చూసాను ఒకప్పుడు. ఎన్జీ ప్రోస్ ఏషియన్ ఇన్విటేషనల్ టాప్ 3 టీం బ్రో. అది చాలా తప్పు చేశారు. హ్యాష్ట్యాగ్ వెళ్ళిపోయాక హ్యాష్ట్యాగ్ రిప్లేస్ తెచ్చుకోవాలి కానీ. నాన్ స్టాప్ బాయ్ కొంచెం డిసప్పాయింటెడ్ గా ఉన్నాడు. మరి అలా చేస్తాడు అనుకోవడం లేదు. అంటే ప్రైస్ పూల్ ఎక్కువ అనౌన్స్ చేయాలి. ఇంకొకటి తెలుగు యూట్యూబర్స్ టీమ్స్ కి స్క్వాడ్స్ అయితే లేవు ప్రస్తుతానికి అయితే.
make it to the నేను knockout stage, that is just ఎవరికి being ఉన్నట్టయితే నాకు incredibly తెలీదు. difficult to లాస్ట్ టైం guess. ఒక టోర్నమెంట్ వచ్చిన Even Black పార్టిసిపేట్ Flag అయితే Army, why not చేయలేదు. expect them to హైయర్ make it అయితే to the land? చేసుకోవాలి. తెలుగులో I అంతా thought they would మంచి at least స్క్వాడ్లు make it to the ట్రస్టబుల్ knockout stage, right? Even మిస్యూజ్ Leon చేయని వాళ్ళు Danger? దొరకట్లేదు. అందుకే ఎవరినైనా తీసుకోవాలన్నా Doesn't make భయపడుతున్నారు. sense. Getting too Doesn't much. make sense. అండ్ ఓన్ గుల్డ్ నుంచి ప్లేయర్లు కూడా ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు. ఈ స్పోర్ట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. వాళ్ళు 1v1 అన్లిమిటెడ్ ఆడుకుంటూ ఉంటారు. మీకు ఈ స్పోర్ట్స్ మీద అసలు ఇంట్రెస్టే లేదు. సో అవన్నీ మారితే ఇలాంటివి అవుతాయి. హిందీలో అవుతాయి, మన సైడ్ అవ్వవు. మన సైడ్ ఈ స్పోర్ట్స్ సపోర్టే ఉండదు. మొన్న బ్రో ఈ మధ్యన వాచ్ పార్టీస్ టోర్నమెంట్స్ హోస్ట్ చేయడం వలన ఇప్పుడు మనం కొంచెమన్నా ఆ గ్రోత్ని చూస్తున్నాం కమ్యూనిటీలో. నవబ్రో లాంటోళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తే కమ్యూనిటీ గ్రో అవుతుంది. నవబ్రో ఎప్పటి నుంచో టోర్నమెంట్స్ హోస్ట్ చేస్తున్నాడు. తనకి వచ్చే వాచింగ్ 10-20. కానీ లైక్ ఈ స్పోర్ట్స్ అలా సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవ్వరికి రావట్లేదు. లక్కీలీ మున్నా బ్రో కూడా స్టార్ట్ చేశాడు కాబట్టి ఇంకా అంటే మున్నా బ్రో అన్న ఇప్పటివరకు ఎందుకు చేయలేదంటే తెలిసిందే, స్లాట్స్ లేవు కదా ఇప్పటివరకు వరల్డ్ సిరీస్లో. FFMIC వరకు ఆగిపోయింది. స్లాట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి బ్రో కూడా స్టార్ట్ చేశాడు కాబట్టి ఇంకొన్ని ఫ్యూ ఇయర్స్లోనే చాలా దారుణంగా గ్రో అవుద్ది మన తెలుగు స్టేట్స్లో ఈ స్పోర్ట్స్. మాయ థంబ్నెయిల్స్లో పాప్కార్న్ ఉంటుంది, మరి నీ దగ్గర పెట్టుకోవా? నా దగ్గర శానిటైజర్ ఉంది, ఇది తప్ప ఏం లేదు దగ్గర. లేదా ఇది ఉంది, పాప్కార్న్ లేదు కానీ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి బ్రో. ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ అంటే ఒక TEZ లెజెండ్, TEG డిలైట్, TG మాఫియా ఇలా ట్రస్ట్గా ఒక టీంకి ఉంటే బాగుంటుంది. IGL ఇంపార్టెంట్ బ్రో. మంచి IGL దొరకాలి. నాకు స్పైడీ ఉండేవాడు, అంటే స్పైడీ ఈ స్పోర్ట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. వాటెక్స్ టీం బాగానే ఆడేవారు, అంటే ఒక్కరైనా రిప్రజెంట్ చేసేవారు నా పేరు మీద. వాళ్ళు ఆడకపోయినా అట్లీస్ట్ ట్రై అయితే చేస్తారు కదా. పాప్కార్న్ నెక్స్ట్ డ్రై ఫ్రూట్స్, చేతులలో డ్రై ఫ్రూట్స్ పెట్టుకోవాలా నెక్స్ట్ టైం తమ్నైల్లో. లాయల్టీ కావాలిగా. మన తెలుగులో వాటాలో ఆడే చాలామంది ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. సో ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఎవరు కనబడట్లే. అంటే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఓకే, డబ్బు లేనోడు మొబైల్ డివైస్ అయితే కొనలేడు పెద్దది మంచిది, ఒక 20,000లో కొనగలడు. బట్ ఈ స్పోర్ట్స్లో ఎక్కువసేపు ఆడితే డివైస్ పాడవుతుంది, హీటింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. మినిమం ఈ స్పోర్ట్స్ అంటే 40,000 మొబైల్ కావాలంట. ఏమంటావు జనా? అవును, 40,000-50,000 మినిమం 40,000-50,000 ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్. అంత ఎఫర్ట్ చేయలేం, మన పేరెంట్స్ కూడా అంత ఇవ్వరు. సో ఈ స్పోర్ట్స్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ గేమే అంట. ఫోన్ డివైస్ ఏమైనా అయినా, ల్యాన్ ఈవెంట్స్ అయినా, మనం హైదరాబాద్ అంటే హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి, చెన్నై అంటే చెన్నై వెళ్ళాలి, ఎక్కడికన్నా తిరిగే ఫ్రీడమ్ ఉండాలి, మన ఇంట్లో పర్మిషన్ ఉండాలి, హెల్త్ బాగుండాలి. నేను ఒకటే చెప్తా, ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ అన్న బాడీ కూడా మెయింటైన్ చేయండి, ఫిజిక్ కూడా మెయింటైన్ చేయండి. అప్పుడు మైండ్ సెట్ చాలా బాగుండిద్ది. ఓన్లీ కూర్చుని ఓ పక్కన జంక్ ఫుడ్ తింటూ బింగో చిప్స్ తింటూ ఇలా గేమ్ ఆడుతున్నారనుకో, మీకు ఒబెసిటీ వచ్చేస్తే, ఫ్యాట్ వచ్చేస్తే, బుర్ర కూడా ఏం సరిగ్గా పనిచేయదు. సో అలా కాకుండా ఫిట్గా ఉండి ఈ స్పోర్ట్స్ ఫోకస్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది, మెంటల్లీ కూడా. సో అది డబ్బు ఉండాలి బ్రో, మొబైల్ మంచిది ఉండాలిగా. కానీ వన్స్ ఒక మంచి మొబైల్ ఉంది, ఈ క్వాలిఫైర్లో ఏమైనా క్వాలిఫై మంచి టీం దొరికితే, టీం అంతా మంచిగా ఉండాలి కదా. టీంలో ఎవరు పొజిషన్, ఇన్ కేస్ మీ టీంలో ఒక రిచ్ ప్లేయర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, డబ్బులు పెడుతున్నాడు అనుకోండి, తను మిగిలిన టీం అంతటికి స్పాన్సరింగ్ చేసి కొంచెం నెట్ బ్యాలెన్స్లు కానీ ఇలాగా ఇస్తే బాగుండిద్ది. ఇంకా క్రియేటర్ అంటారా, క్రియేటర్ బాగా మంచిగా ఉన్న క్రియేటర్ నిజంగా పెట్టవచ్చు, తప్పేం లేదు. మంత్కి లక్షలు సంపాదిస్తారు. ఒక 10,000 20,000 ఇన్వెస్ట్ చేయడంలో తప్పలేదు ఈ స్పోర్ట్స్కి. కానీ ఆ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ లాయల్టీ, అదే బ్రో ప్రాబ్లం ఇక్కడ. మంచోళ్ళు ఉండాలి కదా, నిజంగా హార్డ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు. ఇంత పెట్టుబడి పెట్టి మా ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు కూడా ఉండాలి బ్రో. అంతా ఒక సర్కిల్ బ్రో, ప్రతి దానికి కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఏదైనా సరే మీ మీదే ఉంటుంది బ్రో. మీ అంతటా మీరు ఓన్గా డిసైడ్ అయ్యి హార్డ్ వర్క్ చేసి క్వాలిఫైర్స్కి వెళ్ళి మీ అంతటా మీరు చేయాలి. ఎవరు సపోర్ట్ ఇస్తారని కూడా కాదు, ఎవరిని ట్రస్ట్ చేయగలంలే. సక్సెస్ అయ్యి రావాలి అంతే క్రియేటర్ దగ్గరికి, ఇంకా అది అంతకుమించి నేనేం చెప్పలేను. మీరే కష్టపడి వన్స్ ఇలా క్వాలిఫై అయ్యారు పలానా OWCకి మీ తరపున ఆడదాం అనుకుంటున్నాం, మీ సైడ్ కొంచెం సపోర్ట్ కావాలంటే అది మ్యూచువల్. అది మీరు కష్టపడకుండానే వచ్చేస్తే కష్టం కదా.
నువ్వు ఇలా కష్టపడ్డా ఉండడానికి ప్రూఫ్ ఉండిద్ది. గన్ సౌండ్స్ తీస్తాను. Problem MVP are back up at 4 జాన్ టీ players. బాయ్ And Assassin's Army are చెప్పాడు now టీఎస్జీ also లెజెండ్కి attacking RDX. Oh 2 my lakh God. ఇస్తా These నా guys have టీంలో been ఆడు way అని more than అడిగా వెళ్ళలేదు అంట. Assassin Army, they need to fall back. గెలిచినా They need ఓడిన to realize that టీఎస్జీతోనే అని MVP have అన్నాడు got a అంతా better జాన్ టీ position బాయ్ out here. చెప్పాడు. And few of them are now trying to land అవును on అంత this లాయల్టీ rooftop ఉండాలి itself. బ్రో, It's gonna be Westro చాలా గ్రేట్. trying to come అంటే in and టీఎస్జీ trying to లెజెండ్ అని మాట్లాడుతుంది. టీఎస్జీ లెజెండ్ గురించి నీకు తెలియదు బ్రో ఎంత రిచ్చో. falls back after getting one elimination. ఆయన వేసుకునే And షూస్ they రిచ్ అంటే on the other side show their back and they're going to be punished. Bro, ఛానల్ show- గ్రో చేపించిందే టీఎస్జీ రితిక్ బ్రో లెజెండ్ కి మొత్తం అన్ని అంటే చేపించాడు అంతా చేపించా అంటే లెజెండ్ ఎందుకు లీవ్ అవుతాడు రితిక్ ని అదే కాదు ఇవన్నీ హెల్ప్ చేశాక ఇవన్నీ హెల్ప్ చేశాడు నిజమే. లెజెండ్ బేసికల్లీ తను రిచ్ అంటే చాలా రిచ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నప్పుడు డబ్బులకి ఎందుకు వెళ్తారు చెప్పి ఆర్క్స్ లోకి. షోటో కూడా అంతే కదా. సో అది చెప్పాది. డబ్బుతో అన్ని కొనలేం కదా బ్రో. ఇన్ కేస్ తను డబ్బు కోసం ఆడుతున్నా అదే కష్టాల్లో ఉండి పలానా ఆపర్చునిటీ వస్తే క్రియేటర్ తో అప్పుడు నిజమైన లాయల్టీ. కానీ క్రియేటర్ కూడా ఉంచుకోవడం కూడా తప్పే అంటా నేను. తను ఇవ్వలేకపోగా బయటకు ఆపర్చునిటీ వస్తే పంపించలేదంటే తను మంచి కోరేవాడైతే పంపిస్తాడు. అయ్యయ్యో అసెషన్ ఆర్మీ ఒకే ప్లేయరు. అయ్యో నేను ఈ డైలాగులు మానుకోవాలి బ్రో. అయ్యయ్యో MVP ఎలిమినేటెడ్. యా జీ ఎలిమినేటెడ్. 2 టీంలు పోయినట్టేలే. అసెషన్ ఆర్మీ ఎలిమినేట్ అయిపోయేలా ఉంది. ఈసారి నేను ప్రెడిక్ట్ చేద్దాం ఆగు. బుయా. Now they're woken up in the final game where they're holding the 10th position. Everybody are desperate. ఓ to ఎన్జీ pick up 6 kills frags. అంట. ఓ మై చలో గాడ్. ఎన్జీ బుయా మన ఆర్మీ అక్కడ. I hope they had a decent amount of sleep. ఏ ఆర్మీ? I hope they are well rested, because if they don't win this fight, they can probably just kiss qualification goodbye, and then they can sleep as much as they want. They'll be sleeping with the fishes by the time these guys are done. రివైవ్ అయిపోయింది అసెషన్ ఆర్మీలో. ఎన్జీ టీం ఎవరిది? Finally make something ఎన్జీ టీం happen. నాన్ స్టాప్ అయింది. 9th spot for them, but you know that they want a lot more than this. Nebula Esports, on the other hand, have started fighting Godlike in a completely different part of the map. I believe that battle is happening somewhere near మాయా ఇండియాకి నెక్స్ట్ కప్ కి మన టీం ని పంపించు మాయా. బ్రో నేను పంపించిన మా టీం ని కొనేస్తారు బ్రో. But this fight in Riders Club just doesn't end. అంటే నా టీం మీద FFMIC ఆడి బాగా ఆడుతున్నారు అనుకో, మన టీం పెద్ద పెద్ద ఆఫర్లు వస్తాయి. నేనే దగ్గర నుండి పంపిస్తా మన టీం ని. అది మన టీమే కానీ వేరే పేరుతో ఆడుతుంది. ఒకవేళ నన్ను తీసుకుంటే నేను ఆ జెర్సీ వేసుకుంటా అంతే. నేను గోడల్ కొనుక్కుంది అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గోడల్లోకి నేను వెళ్తా సింపుల్. మన పేరుతో రావాలంటే మనం డబ్బులు పే చేయాలి చాలా, లేదా మన KV18 ముందు IQ రావాలి. IQ KV18 1+ KV18 అప్పుడు పని అవుతుంది. మన పేరు ఉండిద్ది, అలా బ్రాండ్ ఉండిద్ది. Now they use the binoculars to the same position, try to come in, but NG Pros Gopu, he's not having such a great time as he gets taken down and gets finished off. It's Westro. నాకు ఇంట్రెస్టే SHL లాంటి ఆర్గ్లోకి 1+, కానీ అంత పెద్ద క్రియేటర్ కాదు మనం, బట్ నాకు ఇష్టమే ఏదైనా ఆర్గ్లోకి వెళ్ళడం. ఇప్పుడు SHL తీసుకోండి, ఎంతమంది క్రియేటర్స్ ఉంటారు. గోడెల్లో యాపిల్ KV18 యాపిల్ KV18 అంట. యాపిల్ స్పాన్సర్ చేయదు బ్రో, దానికి అవసరం లేదు. Westeros are doing well for now, and they continue to slide ఈ గుర్తిసాడు బ్రో, తప్పు కదా బ్రో. Hold on though, in Windmill there's already a battle between Godlike and Skillmax happening. SSNAV full squad revived. 9 బ్రో స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేసి ఉంటాడు ఇందాక బోయా కొట్టిందని, మళ్ళీ ముగ్గురు చచ్చిపోవడం చూసాక డిసప్పాయింట్ అవుతాడు, కానీ మళ్ళీ రివైవ్ అయిపోయారు. స్టార్ట్ చేయలే బ్రో స్ట్రీమ్, చెయ్యలే. Crider is on I'm just fire. kidding. He's got 3 eliminations already. And Nazi Esports Tag still KV18 Nebula tag Esports for now, because yeah, I can see on the minimap that Nebula Esports have already reached. అంటే నాన్ స్టాప్ గేమ్ ని తీసుకున్నారు అలాగా గాడ్స్ లీగ్ గేమ్ లో, కానీ నాన్ స్టాప్ గేమింగ్ టూ బిగ్ ప్లేయర్ అదే క్యాస్టర్.
SMS. మనము అంత మున్నా బ్రో చూడు, మున్నా బ్రో ఏ ఆర్క్ కన్నా డిజర్వింగ్. మున్నా బ్రో కున్న పాపులారిటీకి. Yeah, the glue wall is not going to work out. If he was a bit more persistent, the story could have been a little bit different. He cooks up the grenade for the perfect time, but doesn't place it perfectly. జెర్సీ FF తెలుసా? సారీ బ్రో, తెలియదు. And get in a bit more closer, but Bhavya, he realizes and he calls for backup as they try to push in towards Golden, who has గుర్తులేదు బ్రో. a vague idea. A lot of information is going to be relayed from Golden to his teammates, telling that yes, I have a view on them. All of them are here. Why don't we rush in from different directions? I mean, yes, you can have the information. పోకో The audacity to pick up that నాకు one. దోలకి చెప్పా మీకు. Yes, he's పోకో spotted all of కేవీ18 them. No, he won't Realme fight just yet, not KV18. before he gets a knock. అంటే నేను బ్రో ఆ ఈ- డివైజెస్ స్పాన్సర్ చెయ్యవు బ్రో. చెయ్యు అవి ఐక్యూ ఒకటి చేసిద్ది కానీ ఆ టైంకి రావచ్చేమో బ్రో. ఈ మార్కెట్ పెద్దది కదా. గేమింగ్ డివైసెస్ బిల్డ్ చేయాలి కావాలి ఫస్ట్, కెమెరా వదిలేసి. Throw the blue house. ఓపో ఉంది కెమెరా, వివో కెమెరా, అవన్నీ ఫిల్టర్ ఫోన్లే. Nade sailing right past their shoulders, still no damage dealt. Oh, this is gonna be so ఐక్యూ awkward గేమింగ్ కి because బిల్డ్, now they ఇన్ఫినిక్స్ put the గేమింగ్ కి, position, అందుకు using the స్పాన్సర్ TEZ, చేస్తున్నాయి. hoping that somebody comes out into the open, but nobody's making that కేవీ18 first ఈ move. స్పోర్ట్స్ ముందు వచ్చే ట్యాగ్ గురించి మాట్లాడా. ఓకే, Where are Bhavya and Sagar going? They're still sticking near the house. And now both the teams have popped their time turners, rushing in with their Max 7s. Golden slices and dices Bhavya. That's ridiculous. Satwik follows up. And it's a double elimination from Satwik. This guy is doing so well with that M590. Even switches over to Satwik the చాలా heat సార్లు pistols clutch to help his తీశాడు. teammate out. Agent and Snow have to get away from here. Agent gets taken down. No more spies left in our midst. And Snow, well, you better hope that he doesn't melt. Where is he? Did he escape? I really hope he's He's escaped. somewhere far away in Delta Isle, but he's also in trouble SSR because army Nas safe is Nokia trying to KV18 get on him, esports. and they're trying to do their best. Let's see whether he can ROG survive X there and KV18 get ఇది the బాగుంది. survival ROG because X he KV18 needs to బాగుంది కదా. survive 7 points at the 10th position. కానీ I don't రాగ్ know whether ఫోన్లు that's తక్కువ enough. దొరుకుతాయి Right బ్రో above them is ప్రెసెంట్ MG అయితే. Pros. Still survive in this game. We've still got a lot of అప్పుడు points, ఆడేవాళ్ళు but this ఎక్కువ is మంది how ROG లో, Godlike ఇప్పుడు got తక్కువ మంది decimated. ఆడుతున్నారు. Grenades after grenades fallen upon them. And then eventually the whole squad, you know, I was looking at the elimination ఇన్ఫినిక్స్ video, వాళ్ళు I was like, ఫోన్ ని Yogi is picking తగ్గిస్తున్నారు, up ఇంకా frags. బ్రాండ్ And ప్రమోషన్ suddenly the rest చేస్తారా of his teammates, they just ఏమో మరి boom. తెలీదు. I mean, skill max are doing so well, right? Vast They ఈ destroyed స్క్వాడ్ Godlike ఒక్కడే ఉన్నాడు esports. పాపం. They almost eliminated Westeros, and now there was less snow to, die out in the play zone. So he might be able to use the vending machine, but he can't get all of his teammates back. Black Flag Army though, let's see them clash against RDX Esports. It's happening outside the zone, but this is the second zone, so it's fine. They can tank this damage. RTX ఎలిమినేట్ అయిపోద్ది కదా. ఆ మూడు టీంలు ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి I అనుకుంటా just మేబీ. said that they're fighting RDX and they already eliminated them. That was fast. Thank you so వన్ much, ట్యాప్ Black Flag Army, for KV18 not వన్ ట్యాప్ letting అన్న me do ఫోన్ my లేదు job. బ్రో. 1+ But అనుకుంటా. RDX getting eliminated with least amount of points. Have they done enough to qualify because they were at the 11th position? And now Westeros, they still live. They've got healthy 7 points with the last man standing who's still looking forward for revival. And there he goes. At least one. ఇదే లాస్ట్ గేమ్ గైస్. ఇది అయిపోయాక మహేంద్ర ఎక్స్ కి నేను చదవను ఇంకా మీ కామెంట్లు. సుజుకి, మహేంద్ర, ఇంకా టాటా ఎక్సెల్ అంటాం, టీవీఎస్ ఎక్సెల్. So with Gravity and RDX out of the picture, it seems like there's only one position where you do not లేడీ want బర్డ్ to be. KV18 సైకిల్, అది కూడా చెప్పండి సైకిల్ నేమ్. And that is gonna be in between Godlike Esports and రెడ్ Assassin's మ్యాజిక్. Army. Look at the circle. It's so unfair. Red Magic It's అంటే not ఏంటి? కంపెనీ unfair, కాదు, it's unfair అది ఇండియన్ because కంపెనీ how కాదు, అది many కూడా గేమింగ్ compounds కంపెనీ are కాకపోతే available ఇండియన్ here? కాదు. Maximum 4 రెడ్ compounds. మ్యాజిక్ అంటేనా? Nazi Sports have one. Red Godlike Magic. have one. నేను ఇంకా Assassin ఏ Army bottle have one. అనుకున్నాను. Black Flag Army, I mean, yeah, sure, they could be fine. నిజంగా అదే అనుకున్నా బ్రో. Trying to take shots against Nazi మ్యాజిక్ Sports, మీద but ఉంటాయి కదా పేర్లు ఎక్కువ. really they won't be able to ఆ accomplish ఫోన్ much even if they get a couple of అంటే అది knocks. ఫస్ట్ డివైస్ If they బ్రో. get a knock and అంటే then మొబైల్ Bhavya లోనే tries to లిక్విడ్ get that వేపర్ rush కూలింగ్ inside, లిక్విడ్ కూలింగ్ do చాంబర్ something about తోటి. it. Bhavya, Satwik, Priyank, rushing into the compound Asian that Nazi Paints Sports X is holding, KV. while their full player Sagar is still up on the hill providing cover fire from afar. no, Let's see if bro. they can actually get those angles because Nazi Sports are doing a really good job of ఎక్కేస్తున్నారు sealing మేడలో. off that staircase, which is going to force Skillmax to use the glue wall boost to climb up on top of that first floor. పాపం వాళ్ళని వేస్ట్, కష్టపడ్డాడు. Now, మళ్ళీ have ఇంకొకటి this- do they have the skill? I know they've laid the ladder, but it's a very, very tricky thing to do. It's not easy for you to climb up. అరే అటు సైడ్ ఎక్కొచ్చు Eventually, కదా, Bhavya మనిషి మీద realizes ఎక్కి all I పోతే can do is వాళ్ళు. gain information. He goes ఇంకో in స్క్వాడ్ from the వచ్చే other వరకు side, ఇలాగే tries to ఆడుకునేలా climb up. ఉన్నారు వీళ్ళు. He'll need a support. He'll need somebody to stand అయ్యో over him. జోన్ కూడా It's Satwik who comes in జోన్ కూడా closer, వచ్చేస్తుంది. trying to climb over him, and finally he succeeds. But can he do any పడిపోయాడు. damage from up there? No, he realizes it's been a dead end.
ఓకే ఓకే అట్ సైడ్ మొత్తం క్లోజ్ చేస్తారు అన్న దూకాడు పడిపోయాడు అనుకున్నా నేను అలాగే క్లాస్ కోర్ట్ స్టేట్ వార్లో అలాగే చేసేవాడిని This is where SMX are trying to do their best to defend from where they were starting to attack. అయ్యో Satvik, he's kind of alone over here. సాత్విక్ బాగా ఆడుతున్నాడు ఫింగర్ మూమెంట్ కూడా చూడండి Help out Satvik from this position. So he's kind of on his own. అయ్యో నాలుగో పెడుతున్నాడు బ్రో ఎక్స్ప్రెషన్స్ Once again after Kryder was res, but Agent also goes down. Keyboard Hold on though, I take my words back. Apple Satvik actually XKV18. can provide a decent amount Mia of backup. He XKV18 cannot miss save his అవుతున్నారు. teammate, but he definitely can avenge them. But can they get the res onto Shaitan? This is the third zone, about to turn into the fourth one any second. So Oh my whatever God, damage they're SMX facing right now will going be to literally die, yeah. multiplied if they don't అయిపోయింది make it అసలు. inside the circle in a matter of seconds. But even the teams who are in the circle are going to have a lot of trouble. NG Pros and Nebula Esports are proving NG that. Pros predict Saga చేశాను నేను uses the భూయా. vending machine, rests all of his teammates, so all 4 members of Skill Max are back online. But I cannot say the same. for అన్ని Nebula టీములు Esports safe because ఒక్కసారి ఆగు MVP బాగా ఆడింది challenge. MVP And NG Pros మంచిగా are ఉంది కదా ends up స్కోరు holding them back. Great shot by అవును Mike. MVP It's a బూయా కొట్టింది good బ్రో అది retaliation. మంచిగా ఉంది వాళ్ళది Tiger గేమ్ gets ప్లే the కూడా trade, దెన్ gets పైన the ఉన్న confirmation, స్పాడుల్లో but నెబ్యులా oh పడిపోవచ్చు my lord, నెబ్యులా what కానీ on earth happened? Swaroop and Spark just got blown apart. Patlu all of a there's some sudden, point despite table having the was advantage, sort of now has to run all the way back down to this vending machine. And yes, he's got 1100 points, but he can't res all of his teammates. But NG Pros, they're fighting and they're fighting hard to survive. Look at them, 9 eliminations already. ఇప్పుడు And the ఏది way చర్విన్ they ఓకే kept గొట్ Nebula from getting గుర్తుంది closer, ఒక్కసారి నేను that was commendable. మర్చిపోకూడదు NG నీది Pros will have to make it inside the నేను circle. గేమ్ లో Look at ఉన్నప్పుడు how నువ్వు the ఒకసారి circle వచ్చి అంటే has formed. సరిపోద్ది It's going to deceive every other team ఈ outside. వాచ్ పార్టీ No కదా hard గేమ్ compound ఆన్ చేయడానికి కుదరదు whatsoever. And the first team to బ్రో get ఫుల్ NG రిస్క్ పన్నెండు. అంటే have a bit of a బ్రో ఫుల్ రిస్క్ అంటే ఎన్జీ ప్రోస్ బిఎఫ్ఏ నెబులా స్పోర్ట్స్ ఈ మూడు ఫుల్ but రిస్క్ లో for ఉన్నాయి which they'll have to మంజీ make sure బాగా nobody పర్ఫామ్ చేస్తుందిలే backstabs them. Yes, a tiny rock in cover. Nowhere left to call save. Now, at this point, all these teams will be praying that I hope we have enough blue UAVs. I hope our chrono shields are still not on cooldown. God, like these both have a little bit of a Because high ground 16 advantage, but it's not like, significant enough to be called an advantage. NG Pros, look at White Ghost go at it, destroying Nazi Sports. Those were some crucial shots. If he did not get those eliminations right now, then NG Pros would have been in deep trouble. Assassin Army moving in towards the center of the circle, capturing that tiny rock for అసిస్ట్ నుండి బాగానే themselves. బతికిందే God, like have a smaller rock. అసిస్ట్ ఆర్మీ క్వాలిఫైడ్ ఏగా I guess it's good క్వాలిఫైడ్ enough for now because nobody's behind God. Like Assassin's Army, however, బ్రో ఛార్జింగ్ can get లేదు shot from both బాయ్ Black బ్రో Flag Army as well ఓకే as బ్రో NG Pro, so they have అన్న to మ్యాచ్ do అయ్యాక multiple టీమ్ items. కోడ్ ఇవ్వు కలిసి గ్రైండింగ్ I think చేద్దాం ఈ Assassin లైవ్ లో Army, నేను they're యాక్చువల్లీ there to గేమ్ do it ఆడకూడదని possible, అన్నారు but let's see how బట్ చాలా మంది well they ఆడేస్తున్నారు control this part. ఈ ఓన్లీ వాచ్ పార్టీ చేయాలంట కోస్ట్ స్టీమర్ కదా Gets taken down and the బిఆర్ గన్ Tiva, సిఎస్ గన్ the quick ఆడకూడదు revival comes అంటే in. రూమ్ లో ఆడుకోవచ్చు మేబీ Slowly and steadily, NG Pros, godlike, every team from the corners are inching towards the center. And Assassin Army, they have no clue which side to defend. For now, they look at NG Pros, they put up a glue wall melter so that godlike and NG Pros can get into a kerfuffle so that they can survive. Black Flag Army gets out of this game and now Bro, three Assassin teams Army on our బూయా screen, కొట్టిదేమో ladies and bro. gentlemen. Assassin My Army enemy sandwich is రెండు my సైడ్ friend, నుంచి and let's see which amongst them ఏమో will actually చెప్పలేము. look forward to అవును. stand tall అదే. until the end. Yeah, it's gonna be the battle all the way to the end now. గాడ్ లైక్ Three కూడా ఉంది కదా teams, కాకపోతే వీళ్ళ M590 లేవు 3v4v3. NG Pros have lost వాళ్ళకి one అర్థమైంది. player, but Badal gets the NG res Assassin instantly. Army Oh struggle my God, అవుతుంది అని చెప్పి revenge రష్ చేస్తారు instantly as well. బ్రో గాడ్ లైక్ Ash! గెలుస్తుంది బ్రో Oh థర్డ్ my పార్టీ lord, కరెక్ట్ instant triple pump with the M590. Oh my Destroying God, most Ash of NG అనేవాడు Pros. ముగ్గురు He tries to చంపాడు. take the shot against ఇది Yogi as well, ఎందులో? but White Coast, he is the only one who can do some damage. Despite all their best efforts, NG Pros get eliminated, Oh my God, leaving White Ghost Assassin's gets Army in a shot. nearly impossible 1v3. Godlike are marching towards their fourth booyah of the day. This day belongs to Godlike. 4 booyahs on the Watch trot. party అయిపోయాక And it ఆడొచ్చు. seems like these guys are smurfing in the group stage. Oh, absolutely. They are enjoying every మళ్ళీ bit of God it. like- అన్న అలా ఏం Fast లేదు two years చాలా before మెంబర్స్ this, ఆడుతున్నారు but I do నువ్వు కూడా believe they're not కంటిన్యూ gonna చేయి bother about it. Okay. 100 and probably more than 30, more than 130 points is what they've got in total. చలో And ఏ that టీమ్స్ means ఎలిమినేట్ అయినాయో చూద్దాం నన్ను గుళ్ళోకి తీసుకున్న గేమ్లో చూడు 4 బుయాస్ గోడల్ ఓకే 23 పాయింట్స్ ఈ మ్యాచ్ లో కూడా సిజు ఎక్స్ కేవీ బెస్ట్ కపుల్ థ్యాంక్ యూ బ్రో కంటెంట్ క్రియేటర్ని చేద్దాం అనుకుంటా సిజ్జుని బట్ తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు
నాకు బుర్ర తక్కువ అని అందరికీ తెలిసిపోద్ది అని అంటది. అంతే. అన్న ప్యూర్ డామినేషన్ బాయ్ గొడల్. సైబర్ ఆర్ట వాళ్ళది టీటీ స్పోర్ట్స్ చైర్ కంపెనీ చూస్తున్నా. చలో 6 కిల్స్ యోగి. నిన్న సరిగ్గా టైం పడుకుని ఉంటే బాగున్నాను. ఇప్పుడు ఎక్కువసేపు స్ట్రీమ్ చేసాడు. నిద్ర వస్తుందా బ్రో? చాలా నిద్ర వస్తుంది. ఇప్పుడు 100 సార్లు ఆవలించి ఉంటా లైవ్లో. క్రియేక్స్ 6 ప్లీజ్. నా ఫేస్ చూస్తే మీకు నిద్ర వస్తుంది. అన్నా నీ ఫేవరెట్ టీం గోడల్లే కదా, మరి పార్టీ ఏం కప్పు కొట్టిందా ఏంటి? కప్పు కొట్టినేమను. నాకేమైనా ఇస్తారా వాళ్ళు? ఇవ్వరు కదా. జస్ట్ అన్నా నీ ఫేవరెట్ అన్న సిజ్జు వదిన జాబ్ చేస్తుందా? లేదు బ్రో, కుకింగ్ చేసిద్ది, హౌస్ కీపింగ్, ఇంకా నా ఛానల్ మేనేజ్ చేసిద్ది. సిజ్జు యొక్క సూప్ చేస్తే బాగుంటుంది. సపోర్టా? ఓకే. సూపా అర్థం కాలేదు నాకు. ఎస్యూపీ. ఫేస్ వాష్ చేసుకుని వచ్చే అన్న రాజు. వద్దులే బ్రో, ఎండ్ చేసి మళ్ళీ చేస్తా స్ట్రీమ్. ఇవాళతో అయిపోద్ది కదా వాచ్ పార్టీ. ఎండ్ చేసి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి ఫుడ్ తినేసి వస్తా. వస్తే కానీ నీకు కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేను. వస్తే 9:30కి వస్తా. 10కి కానీ లేట్ నైట్ స్ట్రీమ్ చేద్దాం. అన్న నీ ఇన్కమ్ ఒక నెల బాగానే వచ్చిద్ది, ఒక నెల అసలు ఏం రాదు. ఒక నెల ఐక్యూ మొబైల్ కొనుక్కోవచ్చు. ఒక నెల ఏం చెప్పను ఎగ్జాంపుల్, $30,000 ఏముంటుంది. ఒక నెల ఎలక్ట్రిక్ బైక్ మేబీ తక్కువ బడ్జెట్లో ఒక 90 ఇలా ఒక్కొక్క నెల. మేలో ఎక్కువ ఆడియన్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు, సెలవుల్లో ఎక్కువ వచ్చింది బ్రో. మిగిలిన టైం అంతా ఏం రాదు. సీజన్ ఇది కూడా ఫ్రూట్ సీజన్లానే ఉంటుంది యూట్యూబ్ కూడా. సో యూట్యూబ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఉంటుంది ఇన్కమ్. ఒకవేళ రావాలనుకుంటే చాలా ఆలోచించాలి, చాలా కష్టం కూడా. దానికన్నా జాబ్ చేసుకోవడం బెటర్ అనిపిస్తుంది. వేరే ఫీల్డ్ ఇంకా బెటర్. ఎందుకంటే ఒక నెల అసలు ఏం రాదనుకో, మనం ఈఎంఐస్ పెట్టుకుంటే చాలా ప్రాబ్లంలో ఉంటాం. గ్రావిటీ, వెస్ట్రోస్, ఆర్డిఎక్స్ పర్లేదు, పెద్ద టీంలో ఏమి ఎలిమినేట్ అవ్వలేదు. ఆర్డిఎక్స్ ఒకటి తెలిసిన నేమ్లా ఉంది, బట్ నెబ్యులై స్పోర్ట్స్ 70, బిఎఫ్ఏ 73, స్కిల్ మ్యాక్స్ 76, ఎంబీపీ 77, ఎన్జీ ప్రో 5th ప్లేస్కి వెళ్ళింది. అసెషన్ ఆర్మీ 4th ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయింది బ్రో. లాస్ట్లో ఉన్న టీము ఆర్ఎన్ఎక్స్ వచ్చేసరికి 89. నేను ఆర్ఎన్ఎక్స్ బ్రో నాచ్ 2nd ప్లేస్ వచ్చింది. వెల్ ప్లేడ్ నిజంగా. అండర్ డాగ్ టీము, ఒక ఫీమేల్ క్రియేటర్ ఓనర్ టీము చాలా బాడారు. నా ప్రెడిక్షన్లో ఉన్న 2 టీమ్స్ టాప్ 3లో ఉన్నాయి, ఆర్ఎన్ఎక్స్, గాడ్ లైక్. ఇంకొకటి నేను చెప్పింది ఎన్జీ ప్రోస్ 5th ప్లేస్లో ఉంది. అసెషన్ ఆర్మీ కూడా నేను 4th ప్లేస్ చెప్పా యాక్చువల్లీ. అసెషన్ ఆర్మీ ఇప్పుడు 4th ప్లేస్కి వచ్చింది. 9 బ్రో చాలా తప్పు చేశాడు కదా, టూ ఎర్లీ. 2 మ్యాచెస్లో బ్రో మడతెట్టేశారు స్కోర్ బోర్డ్ని. అన్న గ్రూప్ అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారు, వెయిట్ బ్రో. ఓకే అర్థమైంది. గ్రూప్ డివైడ్ అయిపోతుందా అప్పుడే? అన్న ప్లీజ్ సెండ్ గుల్ రిక్వెస్ట్ బ్రో, ప్లీజ్ సెండ్. ఏం వద్దులే బ్రో, మళ్ళీ క్లిప్ని తీసుకెళ్ళి పెట్టేస్తారు ఏదైనా అడిగినా. బ్రో అంత ఈజీ కాదు బ్రో గుళ్ళోకి రావడం. చాలా టాలెంట్ ఉండాలి, లేదా నా ఫ్రెండ్ అయి ఉండాలి. బ్రో ఫైనల్స్ ఎప్పుడు? ఫైనల్స్ September 26th, 7th బ్రో. వెళ్ళి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటా. అంటే ఫుడ్ అంటే నా డైట్ కుకుంబర్, క్యారెట్ అంతే. అన్న డైలీ లైవ్ పెట్టు, వ్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి.
ఓకే రెడ్డి బ్రో, తప్పకుండా బ్రో, డైలీ స్ట్రీమ్ చేస్తా ఒక టైమింగ్ పెట్టుకొని. ఓకే. ఎలిమినేషన్ లీడర్ వచ్చేసరికి యోగి కొట్టాడు బ్రో 31 కిల్స్, మార్కో 29, అభి 24, రూపేష్ 24 MVP నుంచి. అండ్ సాత్విక్ చాలా బాగా ఆడుతున్నాడు. సాత్విక్ కూడా గేమ్ ప్లే హార్డ్ కోర్ ఉంది. రాజు, ఎందుకు రాజు నువ్వు నైట్ స్ట్రీమ్కి రావని నా పందెం అంట. నేను గ్యారంటీ ఇవ్వలేను, లేదంటే నీతో ఛాలెంజ్ చేసేటోడిని. బ్రో స్లోగా ఫేవరెట్ యూట్యూబర్ అవుతున్నావు. థ్యాంక్ యూ సూర్య సాయి, అంతకన్నా ఏం కావాలి నాకు. మీ హృదయాలు గెలుచుకుంటున్నా. బ్రో మీకు సూర్య సాయి నీకు చెప్పినా, నేను కామెంట్స్ చదువుతున్నాను అనుకో, మీతో బాండింగ్ పెరుగుతుంది నాకు. బట్ వన్స్ ఫుల్ మ్యాప్ రూమ్స్ క్రియేట్ చేశాను అనుకో, నేను గేమ్ ఆడాలి, అప్పుడు మీరు నన్ను అర్థం చేసుకోవాలి. నేను గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు మీ కామెంట్స్ చదవలేను. సో ఇలాగ వాచ్ పార్టీస్ కానీ ఏదైనా ఇలా గుల్ ట్రయల్స్ తీసుకున్నా మీ కామెంట్స్ చదవడానికి కొంచెం ఎక్కువ ఉండిద్ది. ఇంకొకటి నాకు బెస్ట్ ఏంటంటే, మీకు ఒకటి చెప్తా, ఇది నేను ఇంతకు ముందు సింగిల్ మానిటర్ కదా నాది. సో ఓన్లీ ఒక మానిటర్లోనే నేను పేజ్ మార్చి కామెంట్స్ చదివాడిని అనమాట. అంటే వేరే ట్యాబ్కి వెళ్ళి కామెంట్స్ చదివాడిని. సో గేమ్ నుంచి వేరే ట్యాబ్కి వెళ్ళి కామెంట్స్ చదవాలి, చాలా డిఫికల్ట్ ఉండేది. ఇంట్లో 2 డివైసెస్ ఫోన్లో ఉన్నాయి, ఒకటి సిజు వాడిద్ది, ఒకటి నేను వాడతా. ఓకే. దీని తర్వాత ఇంకొకటి నా పాతకాలపు ఫోన్ ఒకటి ఉంది, ఒక 1 ఇయర్ 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ వాడిన ఫోను, అది ఫోను. ఓకే. ఇది ఉందని కూడా నాకు తెలీదు, ఎక్కడో పడుంది ఇది. అది నాకు దొరికింది మొన్న. అవును, దీన్ని రిపేర్ చేసుకుని కామెంట్స్ చదవడానికి వాడచ్చు కదా అని చెప్పి రిపేర్ చేయించా. జస్ట్ 600 రూపీస్ అయింది అంతే రిపేర్కి. ఇప్పుడు చాలా బాగా పని చేస్తుంది, కామెంట్స్ చదువుతున్నా. ఇది OnePlus 60, ఇది ఐ థింక్ OnePlus 60 వెనకాల గ్లాస్ ఒకటి పగిలింది. బట్ అప్పట్లో 27,000 ఎంతో పడింది. ఓకే. ఓవరాల్ అన్ని గ్రూప్స్కి పాయింట్స్ అనుకుంటుంది. అన్నిటికన్నా హైయెస్ట్ లైక్ 154 పాయింట్స్, మామూలుగా ఉండదు. అండ్ టోటల్ గేమింగ్ 147, TEZ 136, టీమ్ ఎలైట్ 122, రీసెక్యురేషన్. ఈ నేమ్ దగ్గర నేను ఎప్పుడు స్ట్రగుల్ అవుతా. స్కిప్. టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ రిజరక్షన్ 120, టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ 119, రిటైర్డ్ ప్రోస్ 106, SZ12 106, వాసియో 105, టీమ్ ఎవల్యూషన్, AD జూపిటర్స్ 100, క్లడ్జా, PVS, ఇన్సైన్, నాజ్, RNX, చిల్మేట్స్, రుఫానీ, రెవెనెంట్. సో ఇవి టాప్ 36 టీమ్స్. NG ప్రోస్, అసాసిన్ ఆర్మీ ఉంది, MVPs, ర్యాకర్స్, ఇంకా తెలిసిని లెర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఒకటి ఉంది, మన తెలుగు టీం. సో ఇది ఇప్పుడు గ్రూప్స్ అయితే రివీల్ అయిపోయినాయి. అమ్మ బాబాయ్, లైక్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ ఒకే దాంట్లో పడింది, ఇంకా దీంట్లో NG ప్రోస్ ఉంది, లెర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఒక పెద్ద గ్రూప్లోనే పడింది బ్రో. SU స్పోర్ట్స్, కింగ్స్ ఆర్మీ, MVPs, NG ప్రోస్, రుఫానీ, PVS గేమింగ్, క్లడ్జా, రిటైర్డ్ ప్రోస్, టీమ్ ఎపెక్స్. బాగానే ఉంది గ్రూప్ ఏ. గ్రూప్ బి తీసుకున్నట్టయితే టోటల్ గేమింగ్, రిజరక్షన్, SZ12, టీమ్ ఎవల్యూషన్, ఇన్సెన్ పవర్, చిల్మేట్స్, క్రూయల్ స్పోర్ట్స్, టీమ్ కేయాస్, కిల్మేట్స్, BFA, RTX, RM. గ్రూప్ బి కొంచెం ఈజీ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. 3 టాప్ టీంలు ఉన్నాయి కదా, 3 టాప్ టీంలు కనబడుతున్నాయి. RM కొంచెం మంచి గ్రూప్లోనే పడింది అనిపిస్తుంది. కాకపోతే ఆ 3 టాప్ టీంలు చాలా దారుణంగా RM కొంచెం లక్ బాగానే ఉంది బ్రో. గ్రూప్ సి చూద్దాం. TSG, టీమ్ ఎలైట్, వాసియో, నాజ్, AD జూపిటర్స్, RNX స్పోర్ట్స్, DW స్క్వాడ్, అసాసిన్ ఆర్మీ, ర్యాకర్స్, FX, ఇలైట్, నెబ్యులా అండ్ KG. గ్రూప్ సి కూడా బాగానే ఉంది బ్రో. వాసియో ఆడిద్ది, టీమ్ ఎలైట్ ఆడిద్ది, TSG ఆడిద్ది, నాజ్ కూడా ఇవాళ బాగా ఆడారు, అసాసిన్ ఆర్మీ కూడా కంబ్యాక్ ఇచ్చింది, ర్యాకర్స్ కూడా బాగానే ఆడతారు, FX ఇలైట్ బాగా ఆడింది మొన్న. అండ్ పర్లేదు గ్రూప్ సి కూడా. గ్రూప్ బి కూడా కొంచెం 3 టీములు, 2 స్ట్రాంగ్ టీమ్స్ ఉన్నాయి 3. అండ్ గ్రూప్ ఏ అన్నట్లకన్నా హార్డెస్ట్ గ్రూప్. PVS గేమింగ్ చాలా బాగా ఆడిద్ది, రిటైర్డ్ ప్రోస్ మంచి టీమే, ఎపెక్స్ గేమింగ్, లైక్, రెవెనెంట్ ఎక్స్పార్క్ ఉంది, ఓకే, NG ప్రోస్. మా బాబోయ్, లెర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ వెళ్ళి ఆ గ్రూప్లో పడింది. చాలా పెద్ద గ్రూప్. ఏంటి డూ ఆర్ డై మొత్తం. డూ ఆర్ డే. లెర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ట్కి అది టాప్ 6 క్వాలిఫై అవుతారా అనుకుంటా, తెలీదు. ఐ థింక్ టాప్ 6 అనుకుంటా గ్రూప్ సెకండ్ ఈ గ్రూప్లో.
అలా అయితే లెర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ చాలా హార్డ్ క్వాలిఫై అవ్వడం. ఇంతకు ముందు ఎన్జీ లైవ్ చూసేవాడిని వాచ్ పార్టీ, ఇప్పుడు నీది చూస్తున్నా, నాకు పిచ్చి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. ఇంకా మన వాళ్ళు మన తెలుగు వాళ్ళు వేరే వేరే హిందీ స్ట్రీమ్స్లో చూస్తారు వాచ్ పార్టీ, కానీ తెలుగులో నేను ఒకరిని చేస్తున్నా ప్రస్తుతానికి. మున్నా బ్రో కూడా చేయట్లేదు. ఇన్ కేస్ నాకౌట్ స్టేజ్లో కానీ నెక్స్ట్ గ్రూప్లో కానీ మున్నా బ్రో స్టార్ట్ చేశాడు అనుకో, అలాగో మీరంతా మున్నా బ్రో దగ్గరికి వెళ్తారు. కానీ ఎవరు చేయకపోయినా మన తెలుగులో నేను ఒక్కడనే చేస్తున్నా ప్రజెంట్. అయినా సరే మనం నాకు సపోర్ట్ అయితే రావట్లేదు. చూడండి, వాచింగ్ 30 వస్తుంది, 50 వస్తుంది. ఏమో నాకు ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే చెప్పండి, నేను మార్చుకుంటా. కానీ నన్నైతే ఎవరు అంతగా చూడరు కమ్యూనిటీలో. అది నాకు కొంచెం డిసప్పాయింటింగ్గానే ఉండిద్ది. 50 వాచింగ్, 60 వాచింగ్. తెలుగులో నేను ఒక్కడనే వాచ్ పార్టీ చేస్తున్నా, అయినా ఇదే తక్కువ వాచింగ్ వచ్చిద్ది. ఏం చేయలేం. అదే నేను గుల్ట్రాల్స్ పెట్టినా, అన్లిమిటెడ్ ఏదైనా మ్యాచెస్ పెట్టినా మంచి వాచింగ్ వచ్చిద్ది. ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే. గ్రూప్ 2 మ్యాచెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్? ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే బ్రో, ఈ నెక్స్ట్ వీక్. లవ్ యూ కేవి బ్రో. థ్యాంక్ యూ స్పాటన్. ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ పెట్టాలి. తెలుగులో ఈ స్పోర్ట్స్ నాలెడ్జ్ లేదు అన్న అంతగా, అందుకే ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపియ్యరు. యాడ్ జూప్సా ఆ టీం నేమ్? ఓకే, వింతగా ఉంది టీం నేమ్. నా తప్పేం లేదైతే. వాళ్ళే పిచ్చి పిచ్చిగా పెట్టుకుంటే నేను ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయను? అదే కదా. గ్రూప్ ఫుల్ టఫ్ అన్న. గ్రూప్ ఫుల్ టఫ్ బ్రో. నాకైతే గ్రూప్ సి అనిపిస్తుంది బ్రో ఫుల్గా. అంటే 3 స్ట్రాంగ్ టీమ్స్ ఉండడం పర్లేదు బ్రో. ఎంటైర్ అన్ని ఏ టీంతో క్లాష్ అయినా టఫ్ అంటే చాలా కష్టం. సర్లే గాయస్, ఇంక అయిపోయింది ఇవాళ స్ట్రీమ్. ఇంక ఎండ్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ వీక్లో కలుద్దాం. అలాగే కొంచెం అన్లిమిటెడ్ ఆడదాం. 1v4 కానీ 2v4, ఒక టీం కూడా ఇచ్చి 2v4 కానీ. ఓకేనా? కొంచెం స్నైపింగ్ చేద్దాం. స్నైపింగ్ ఆడడం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ నా స్ట్రీమ్కి వచ్చేయండి అంతే. కేవీ గోల్డ్ నుంచి ఎప్పుడు టీం రెడీ అవుతుంది ఎంఐసికి? ఇవాళ ఒక స్టోరీ పెట్టా కదా నేను. ఆ టీం మనం తీసుకున్నాం అనమాట రీసెంట్లీ. హెచ్టీసీ, శ్యామ్, ఇంకా డ్రాగన్. ఓకే, డ్రాగన్ అండ్ హబీద్ ఉండిద్ది నేమ్. సారీ, టీం నేమ్స్ కూడా ఉంటే టీం నేమ్స్ గుర్తులేవు. బట్ ఇద్దరైతే నాకు తెలుసు బాగా. సో వాళ్ళ స్క్వాడ్ని అయితే మనం తీసుకున్నాం ఆల్రెడీ. వాళ్ళు ల్యాన్ ఈవెంట్లో ఒక 25,000 ప్రైస్ పూల్ కూడా నెగ్గారు ఇవాళే. సో చూద్దాం. ఆ స్క్వాడ్కి అయితే నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది, ఎందుకంటే వాళ్ళ స్క్వాడ్తో నేను కలిసి ఆడాను కదా మొన్న ఫుల్ మ్యాప్ రూమ్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు. వాళ్ళతో కలిసి ఆడాను. ఐజీఎల్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాడు. ఏమైనా చేయాలంటే వాళ్ళే బ్రో. వాళ్ళ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది, ఏదన్నా సాధిస్తారని. అందరూ హైదరాబాద్లోనే ఉంటున్నారు, ల్యాన్ ఈవెంట్స్కి వెళ్తున్నారు, చాలా టోర్నమెంట్స్ కూడా కొట్టారు. అంతే. హోప్ ఫర్ ది బెస్ట్. బాయ్. రేపు కలుద్దాం. సీ యూ. రేపు కానీ కొంతసేపట్లో కానీ కలుద్దాం. నీ ఫుడ్ తిని ఓపుకుంటే చేస్తా. ఓకే, అన్లిమిటెడ్ కిక్లోని దీంట్లోని చేస్తా. బాయ్. సీ యూ టుమారో. సారీ, మర్చిపోయి అలవాట్లో పొరపాటు సీ యూ టుమారో అంటున్నా. స్ట్రీమ్ అయితే ఎండ్ చేస్తున్నా. బాయ్.